Hello, 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 hello. Check. Hello, check. Hello. The participants are in place. We are just taking care of a bit last minute issues. No. Sound? Sound. ওইদিকে আমি না যেটাতে অসুবিধা হচ্ছে তাকে বেশি অ্যাটেনশন দিতে চাই তত বেশি সে উৎসাহ পায় You just heard our keyboard. We have a student over here, Devaditto, who is performing. And we are just readying and tuning the finer points. Pun intended. While we are awaiting for this beautiful song, let me take this time and introduce you to our faculties. We have Professor Vedananda Gupta of German, Professor Jaya Chaudhary, Spanish, Professor Doel Pakhi Dashgupta of the French department, and we have, of course, Professor Pompa Shaharoy, Japanese. Accompanying these wonderful people on stage, we also have Professor Onubha Shen and her team. ঠিক আছে ভয়েস ভয়েস আচ্ছা ভোকালগুলো একটু দেখে নেবেন হ্যালো 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 ফিডব্যাকে পাচ্ছি না হ্যালো 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 ঠিক আছে হ্যালো সাউন্ড আসছে Hello. Thank you so much for your patience. For those of you who have just joined in, welcome to today's Lit Fest. We have a great array of programs lined up for you. We are almost there, just would crave your indulgence for a little minute.
একটু তবলাটা চেক করে নেবেন কাইন্ডলি। Well, the finer points have been honed out. Let us begin this program. We will delve into our varied, multilingual and multicultural tradition by beginning with a beautiful rendition of Tagore's Aji Shubhodine, which has been translated and sung by our German, French, and Spanish and Japanese faculties. Let us begin this wonderful performance. That was a really, really amazing rendition and worth waiting for, wasn't it? Now, let us travel back in time and across continents, from Tagore to Shakespeare. We will put on for you a song from Shakespeare's play, Twelfth Night. In this scene,
the Duke Orsino wants to send a love message to the beautiful Lady Olivia. Only Lady Olivia falls in love with the messenger Viola, who is a girl dressed as a man. This confusion is reflected in Feste's song, "O Mistress Mine." Let us give the participants a minute to prepare, and we'll shortly come up with the program for you. Thank you for your patience. হ্যালো, মনিটরে একটু ভোকালটা দেবেন, গিটারের আওয়াজ অনেক বেশি আসছে। Hello. Hello. Thank you so much for your patience. Just a little minute, please. As you can see, there a lot of time takes for the transition, but it's going to be worth waiting for, I promise you that. We are almost there. Hello.
10, 10. Hello, hello. Who saw Cesario? Oh? On your attendance, my lord. Here. Cesario, I have unclasped to thee the book, even of my secret soul. Therefore, good youth, address thy get unto Olivia. Say, I do speak with her, my lord. What then? Then unfold the passion of my love. Surprise her with the discourse of your dear faith. She will attend it better in thy youth. I think not so, my lord. Dear lad, believe it. Prosper well in this, and thou shalt live as freely as thy Lord, to call his fortunes thine. I will do my best to woo your lady. Shakespeare had once remarked, "Love is not love, which alters when it alteration finds." This everlasting power of love is what Shakespeare shows in his magnum opus, Romeo and Juliet. We will now present a short adaptation of a famous balcony scene from the same play.
deny thy father and refuse thy name. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. So Romeo would. I take thee at thy words. Call me but love, and I will be new baptized. Henceforth, I never will be Romeo. For never was a story of more woe Than this of Juliet and her Romeo. That was indeed a wonderful presentation. And now it is my pleasure to introduce the second half of our afternoon's program, which is a celebration of the flavor of Bengal. We have waiting for you a beautiful program entitled Amar Shonar Bangla, which has been prepared by the faculty and the students of SNU. We feel sure that you will enjoy this too. But may we crave your indulgence for a couple of minutes before we commence? Thank you so much. Good afternoon, everybody. সকলকে স্বাগত। শুরু করছি আমাদের সাংস্কৃতিক যাত্রার দ্বিতীয়ার্ধ। কবির ভাষায় বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক, পুণ্য হোক হে ভগবান। বঙ্গভূমি আমাদের জন্মভূমি, বাংলা আমাদের ভাষা। জাতিভেদের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যার বাণী অতি মিঠে সুরের মধ্যে দিয়ে সহজেই প্রবেশ করে মানুষের মনে, সেই মহাপুরুষ আর কেউ নন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ যখন 27 বছর বয়সে জমিদারির তদারকির কাজে পূর্ববঙ্গের শিলাইদহে যাত্রা করেছিলেন, ঠিক সেই সময় তিনি বাউলদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। কবি নিজেই মন্তব্য করেছেন, আমার অনেক গানেই আমি বাউলের সুর গ্রহণ করেছি এবং অনেক গানে অন্য রাগ রাগিনীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাত সারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। তাই এই দুই বঙ্গের মহাপ্রাণের সৃষ্টিকে স্মরণে রেখে আমাদের আজকের নিবেদন দ্বিতীয়ার্ধের অনুষ্ঠান আমার সোনার বাংলা। মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের গায়ক গায়িকারা এবং সেই সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাব প্রোগ্রামকে আরও এক ধাপ। রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গীত চিন্তা বাউল গানের প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে শিলাইদহে বসবাসের পূর্বেও ঠাকুরবাড়ি থাকাকালীন একজন বাউলের মুখে তিনি প্রথম এই গান শোনেন এবং সেই থেকেই বাউল সঙ্গীতের প্রতি তার এক বিশেষ অনুরাগ। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে গিয়ে বাউল গানের সংস্পর্শে তিনি আসেন এবং বহু বাউল গানের সুরে গান রচনা করেন। আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনা আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ জেরে।
যে গানটির সুরে আমার সোনার বাংলা একসঙ্গে উপস্থাপিত হবে। এক মুহূর্ত সময় চেয়ে নেব। শুরু করছি পরবর্তী উপস্থাপনা। আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। আমি কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। চিরদিন তোমার আকাশ, চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে। ও মা আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি সোনার বাংলা। আমি তোমায় ভালোবাসি। লাগি সে হৃদয় শোষী, সদা প্রাণ হয় উদাসী। পেলে মন হতো খুশি, দেখতাম নয়ন ভরে। আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভায় অনল কেমন করে। মরি হায় হায় রে, আমি প্রেমানলে মরছি জ্বলে, নিভায় অনল কেমন করে। ও তার বিচ্ছেদে প্রাণ কেমন করে দেখ না তোরা। ওরে দেখ না তোরা, হৃদয় ছিঁড়ে কোথায় পাবো তারে, আমার মনের মানুষ যে রে। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। লোকগীতি ভাবলেই বলতে হয় লালন সাইকে নিয়ে, যার গানের মূল ভাবনা ছিল প্রণয়। গানের আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে মূল ভাবনার সাদৃশ্য একেবারে নেই বললেই চলে, তাই তাৎপর্য অনেক গভীর। মানুষের মনে এই অদ্ভুত ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করার, ভালোবাসার আনন্দকে প্রবেশ করানোর এক অদ্ভুত মন্ত্র লালনের থেকে আমরা পেয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথও সেই সুরকে, সেই আনন্দকে নিজের মধ্যে, নিজের ভাবনায় এনেছিলেন। সেই নিয়েই আমাদের পরবর্তী উপস্থাপনা। মন মাঝি শ্যামাল শ্যামাল ডুবলো তোরে, ভব নদীর তুফান ভার
কবিগুরু মনস্তত্ত্বের সঙ্গীতকে স্বদেশ চেতনামূলক সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এর মধ্যেই রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্রতা এবং তার সৃষ্টির সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ প্রথম পরবর্তী গানটি শুনেছিলেন গগন হর করার মুখে, যার রচনাকাল হলেন স্বয়ং লালন সাঁই, এবং সেই সুরে তিনি রচনা করেন আরেকটি অনবদ্য সঙ্গীত। এ হলো আমাদের মনের গান, ভালোবাসার গান, মানুষের গান। নিয়ে নেব পরবর্তী উপস্থাপনা। দেখেছি রূপসাগরে। মন মাঝি সামাল। মাফ করবেন, মন মাঝি সামাল সামাল, এবং তার সঙ্গে এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে। কবিগুরুর গান, ভালোবাসার গান এবং পল্লীগীতি, লালনের গান সব মিলে আজকের মঞ্চ আনন্দে ভালোবাসায় ভরপুর। আসুন নিয়ে নিই পরবর্তী উপস্থাপনা, আরেকটি ভালোবাসার গান, মাটি। 5 minutes to go. দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, তারে ধরে ধরে মনে করে ধরতে গেলে
একটি মন ছুঁয়ে যাওয়া গান, এর সঙ্গে আরেকটি উপস্থাপনা একই সঙ্গে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। বুঝি গো রাত পোহালো, বুঝি ওই রবির আলো, আভাসে দেখা দিল গগন পারে। সম্মুখে ওই হেরিপথ, তোমার কিরণ পৌঁছবে না মোর দুয়ারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। দেখেছি রূপসাগরে মনের মানুষ কাঁচা সোনা, ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে। এ গান মাটির গান, মনের গান, ভালোবাসার গান। রবীন্দ্রনাথ নবদ্বীপে গিয়ে শুনেছিলেন কিছু বৈষ্ণব বাউল সুর, আর ঠিক সেই সুরের অনুপ্রেরণায় তৈরি করলেন আরও কিছু অনবদ্য সঙ্গীত। আমাদের নাম সংকীর্তনের গানকে তিনি ঈশ্বর সম্বন্ধীয় গানকে যেভাবে স্বদেশ চেতনায় রূপান্তরিত করলেন, তা এক অভিনব প্রয়াস। পরবর্তী উপস্থাপনা কয়েকটি মন ছুঁয়ে যাওয়া গান, যা মানুষ, জগৎ এবং ঈশ্বরকে এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছে। আমাদের মন এবং মননশীলতাকে সে সৃষ্টিশীলতায় উন্নীত করে। Would request you to please wrap up in 5 minutes. হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতারে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতারে আমার একলা নিতাই। আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই। আমার একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই, একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতারে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই যদি ডাকো রে নিতাই গৌর বলে, নিতাই যদি, আমার নিতাই যদি ডাকো রে নিতাই গৌর বলে, নিতাই যদি, যদি মনে করে তবে গৌর নিয়ে নিতে পারে একলা নিতাই। যদি মনে করে তবে গৌর নিলে নিতে পারে একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতারে আমার একলা নিতাই। আমার নিতাই নিতে গৌর ডাকো রে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নিতে গৌর, আমার নিতাই নিতে গৌর ডাকো রে নিতাই গৌর বলে, নিতাই নিতে গৌর। নিত কল্পতরু প্রেম দাতা জগতের গুরু একলা নিতাই। নিত কল্পতরু প্রেম দাতা জগতের গুরু একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতারে আমার একলা নিতাই। হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতারে আমার একলা যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো।
সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায় তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে ওরে নামবে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে অভূতপূর্ব এই সৃষ্টি বাউলের সুরকে কিভাবে রবীন্দ্রনাথ আত্মস্থ করেছেন ভাবাই যায় না। ধীরে ধীরে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের শেষের পর্যায়ে চলে এসেছি এবং এই শেষ পর্যায়ে আরেকটি ভালোবাসার গান যা বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষে এবং ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দিতে পৌঁছে গেছে এবং জলজ ধর রবীন্দ্রনাথের বহু গানকে হিন্দিতে অনুবাদ করেছেন। বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষকে তার সুরমূর্ছনা আনন্দ দিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে জীবন রসের অমৃত সুখে। তাই আজ আমাদের অন্তিম নিবেদন রবি ঠাকুরের আজই খেলা ভাঙার খেলা এবং তার সাথে তার হিন্দি অনুবাদ আজ খেল সমাপন খেল উপস্থাপিত আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠানে। आज खेल समापन खेल आज खेल समापन खेले आओ सब मिल खेल समापन खेल सुख के नीर तोरे हो सुख के नीर तोरे तोरे रे आओ सब मिल खेल समापन खेल आज खेल समापन खेल मिलन वाला बंधन आज टूटे, फागुन में लागे सपने जो छूटे मिलन वाला बंधन आज टूटे, फागुन में लागे सपने जो छूटे उड़ जाए वो पंखे उड़ जाने को पंखे मन की भूले आओ सब मिल खेल समापन खेल आज खेल समापन खेल खेले आओ सब मिल खेल समापन खेल सुख के नीर तोरे हो सुख के नीर तोरे तोरे रे आओ सब मिल खेला भांगर खेला आज खेला भांगर खेला खेल भी आया खेल समापन खेल आज खेला भांगर खेला आज खेल समापन खेल অনেক সুরের স্মৃতি নিয়ে অনেক ভাষার সম্মেলনে আজকের এই মুহূর্ত সুন্দর করে তুলতে পেরে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে আমরা গর্বিত। তবু সবশেষে এটুকু বলতেই হয় কবিগুরুর ভাষায়, এ যেন শেষ হয়ে হইল না শেষ। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। এবং আমাদের সকল উপস্থাপক, সকল গায়ক গায়িকা, তাদের তরফ থেকে আপনারা প্রণাম গ্রহণ করুন এবং আমি ডক্টর প্রশান্ত ঘোষাল আমার তরফ থেকেও নমস্কার। সুখের হোক, ভালো হোক, সুস্থ হোক সকলের জীবন। ধন্যবাদ, নমস্কার। Thank
Thank you for that lovely program, students of Sister Nivedita University. We are going to now shortly commence. Thank you for that lovely program, students of Sister Nivedita University. We are now going to shortly commence with the Kolkata Literature Festival. For the lighting of the lamp, our chief guest, Shishendu Mukhopadhyay, as well as the esteemed members of the Guild, Shudhangshu Shekhardde, President, Sribindu Bhattacharya, Vice President, Srideep Kumar Chatterjee, Honorary General Secretary, Sujata Sen, Director, Kolkata Literature Festival, Raju Burman, Joint Secretary of the Guild, and Guild members Milind De, Yogesh Tanna, Taposh Shaha. I would also like to invite the speakers of the inaugural session, Shuman Ghosh, Shobhoshachi Chakraborty, Mamata Shankar, and Ashok Vishwanathan, to join them in the lighting of the lamp. Thank you. Everyone to take their seats or leave the hall. Thank you very much, SNU, Sister Nivedita University, for that beautiful, beautiful concert. Thank you so much. Appreciation for each of the musicians and dancers and the professors who were here. May I request everyone to take their seats or please leave the hall at the earliest. Shishendu Da is already here, our chief guest, to light the lamp, and of course our esteemed first panel on Satyajit Ray, 100 years. Please either take your seats or leave the hall. Please, we will start the 8th Kolkata Literature Festival in a few minutes. We are just waiting for the beautiful dancers and musicians of Sister Nivedita University to take some rest, please. সবাই একটু বসে যান কিংবা হল থেকে একটু বাইরে দাঁড়ান, একটু বসে যান প্লিজ।
আমরা এক্ষুনি শুরু করব। প্লিজ আপনারা আইদার বসে যান কিংবা বাইরে যান। থ্যাংক ইউ। Check, 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 check. Yeah. Check, check, check. Check, check, check. Welcome to the 8th edition of the Kolkata Literature Festival. I would like to invite on stage for the lighting of the lamp our chief guest, Shishendu Mukhopadhyay, as well as the esteemed members of the Guild, Sudhanshu Shekhar De, President, Sribindu Bhattacharya, Vice President, Srideep Kumar Chatterjee, Honorary General Secretary, Sujata Sen, Director, Kolkata Literature Festival, Raju Burman, Joint Secretary, as well as Guild members Milindo De, Yogesh Tanna, Taposh Shaha. I would also like to invite the speakers of the inaugural session, Shumon Ghosh, Shobhoshachi Chakraborty, Momota Shankar, and Ashok Vishwanathan, to join them in the lighting of the lamp. Welcome to the 8th Kolkata Literature Festival within the 45th International Book Fair. None of us knew that we would be here today. COVID took our lives for over 2 years. And there was so much uncertainty leading up to this. And we are delighted to welcome you and to welcome all our dignitaries on stage. This is the inaugural ceremony of the 8th Kolkata Literature Festival within the 45th International Kolkata Book Fair in the Book Fair grounds and Central Park, which will now be called the Book Fair grounds, Boi Mela Prangon. Thank you for coming. We will start the ceremony, the inaugural ceremony, by the lighting of the lamp. And may I request Shishendu Da and everyone from the Guild and all our panelists, Momota Shankar, Shumon Ghosh, Shobhoshachi Da, Ashok Vishwanathan, Sudhanshu Da, Trideep, Taposh Da, Raju, everyone, please make it a celebratory occasion. Celebratory occasion. We are starting the 8th Kolkata Literature Festival. We never thought we would be able to start it. This is such a joyous occasion. আমরা ভাবতে পারিনি যে আমরা এই লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল করতে পারবো, কিন্তু করতে পারছি। কোভিড আমাদের পেছনে, কোভিড আর আমাদের সামনে নয়। থ্যাংক ইউ সো মাচ।
Thank you. Please take your seats on the stage. Shishenduda, thank you. আপনি একটু আসবেন Shishenduda. I would now like to invite our chief guest, the Sahitya Academy Award and Ananda Puraskar winning eminent author of Bengali literature, Shishendu Mukhopadhyay, to deliver the inaugural address. আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার, আমার গভীর প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আজকে এই সাহিত্য উৎসব সূচনা হলো। অনেক রকমের কর্মসূচি আছে এখানে, অনেক পণ্ডিত, অনেক বিদগ্ধ মানুষ এখানে আসবেন, আপনাদের কাছে তাদের বক্তব্য নিবেদন করবেন। আমি সামান্য একজন বাঙালি মসিজীবী, আমার খুব কিছু একটা বলার নেই, শুধু এইটি বলি যে উৎসব, সাহিত্য নেই যখন উৎসব হয় একটু খটকা লাগে। যারা একটু আধটু লেখালেখি করে তারা জানেন যে এ এক বড় নিঃসঙ্গ পথচারীর আত্মমন্থন, বড় কষ্ট। একজন শ্রমজীবী যে পরিশ্রমটা করেন, একজন গদ্য লেখককে বা পদ্য লেখককে তাই করতে হয়। এবং যখন সে প্রথম লেখে তখন বেশিরভাগ জায়গা থেকে সে দুও পায়, ভৎসনা জোটে কপালে। আমার বাড়ির লোক আমাকে বলতো যে আমি তো কেরানি বিয়ে করতে চাইনি, কিন্তু দেখলাম তুমিও সেই কেরানি, বাড়িতে বসে কেরানিগিরি করছো, সারাদিন কলম হাতে, তোমাকে তো পাই না। আর যখন রাত গভীর হয়, সারাদিনের পরে, সারাদিন তো নানা ভূমিকায় আমাকে অভিনয় করতেই হয়, কখনো বাপের ভূমিকায়, কখনো স্বামীর ভূমিকায়, কখনো ছেলের ভূমিকায়, দোকানে গেলে খরিদ্দারের ভূমিকায়। রাত্রিবেলায় এই টুকরো টুকরো আমি এগুলোকে জড়ো করে যখন একসঙ্গে আমাকে ফিরে পাই, তখন গভীর রাত্রি আর আমি মুখোমুখি, আমার অস্তিত্বের সংকট। তখন আমার মুখোমুখি বসে থাকা আর একজন আমিকে নিবেদন করি। আমি কে, কোথা থেকে এলাম, কোথায় যাব। তারপরে নানান প্রশ্ন, জীবনের মন্থন, সেই মন্থনে হলাহল ওঠে, অমৃত ওঠে। এই সব মিলেমিশে সাহিত্য বড় লোনলি, বড় একাকিত্ব, বড় নিঃসঙ্গতা। কোনো বন্ধু নেই, কোনো মিতা নেই, সহানুভূতি নেই। তারপরে যখন চুলে পাক ধরে অনেক দিন লিখতে লিখতে যখন একটু কদর হয়, তখন মানুষ হয়তো অটোগ্রাফ নেয়, দেখে চিনতে পারে, প্রণাম করে, ভালো লাগে। তখন যে দুঃসহ পথটা পাড়ি দিয়ে এসেছি তার কথা মনে হয়, সে ঊষর মরুভূমি পার হয়ে আসার মতো। আজকে সেই সাহিত্য নিয়ে উৎসব হচ্ছে, বড় আনন্দের ব্যাপার। পিছনে কষ্টও আছে, কষ্টেরও লম্বা ইতিহাস আছে, সেইটুকু স্মরণ করিয়ে দিলাম আপনাদের। লেখকরা খুব সুখী মানুষ নয়, লেখকরা খুব আহ্লাদী মানুষ নয়, তাদের জীবনেও নানা রকম জ্বালাপোড়া, দুঃখ, বেদনা, পরিশ্রম আছে। আর তারপরে এই মাঝে মাঝে এই লাইমলাইটের ভেতরে এসে দাঁড়ানো, আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলা, সাহস দেখানো, এই সমস্ত হয়, এগুলোই পুরস্কার। এর চেয়ে বড় পুরস্কার আর কি আছে? আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি আজ আপনাদের সামনে তাদের বক্তব্য নিবেদন করবেন, শুনবেন, আমিও শুনব, কান খাড়া করে শুনব। নমস্কার, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, ভালো থাকবেন।
Hello. We will start our first session on Satyajit Ray now. May I request the non-panelists, if I may say, to please take their seats in the sofa, and please the panelists remain here. So that would mean Shubhoshachida, Ashok, Mamata Shankar and Shuman Ghosh will remain. The rest, may I please? One second. Acta শুরু একটা gift আছে। The first session of the day celebrates 100 years of Satyajit Ray, where Shuman Ghosh, Shubhoshachi Chakraborty, Mamata Shankar, and Ashok Vishwanathan will discuss this multifaceted personality. I would like to mention here that the 7th edition of KLF in 2020 had been inaugurated by the late Soumitra Chatterjee. This year, we are beginning with Satyajit Ray. Had Soumitra been with us, he would have taken us through the experiences of being Opu, Feluda, Professor Auditorium and Amol in Ray's world. May I invite National Award-winning filmmaker Shuman Ghosh, who has recently published a tribute to the actor titled Soumitra Chatterjee, a Filmmaker Remembers, to deliver the keynote address for this session and then join the panel. Thank you very much for inviting me, and I feel quite out of place to be in this panel jekhane the great Mamata Shankar, Benuda, Shobhoshachi Chakraborty and Ashok Vishwanathan moto lokera ache, but sujog jokhon peyechi tokhon সেই অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে নিই আর কি। সো জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট, যদি একটু শান্ত হয় দর্শক আরও বেটার হয়, বিকজ যখন শীর্ষেন্দুবাবুর মতো একজন লেজেন্ড কথা বলছিলেন, অনেক চেল্লামেল্লি হচ্ছিল, সেটা খুব একটা সুখকর একটা পরিস্থিতি হয়নি আর কি। তো তার জন্য একটু যদি আপনারা সাইলেন্ট হন ভালো হয়। সো আমি জানতাম না যে এই স্পিচটা কি ইংলিশে দেবো না বাংলায়, সো আমি প্রিপেয়ার করেছিলাম ইংরেজিতে, তাই ইংরেজিতেই বলছি। সো এটা সত্যজিৎ রায়ের 100 বছর উপলক্ষে এই সেশনটা আমাদের। সো আমি সামান্য কিছু বক্তব্য রাখবো, ম্যাক্সিমাম কথাই সবাই জানেন, সো দের ইজ নাথিং নিউ উইচ আই উইল প্রেজেন্ট, বাট আই উইল এন্ড উইথ ওয়ান স্মল I would say thing which I want to highlight about Satyajit Ray, which I feel that it has not been highlighted enough. So let me start with an anecdote. Many years back, when Satyajit Ray was a little boy, his mother took him to meet Rabindranath Tagore at his abode in Shantiniketan. Ray wanted Tagore to inscribe a poem in his notebook. Tagore obliged and wrote this. This is a translation of the Bengali Bohudin Dore Bohu Krosh Dore, that Sheta translation has been done by Supratim Sarkar, my friend and IPS officer. Many miles I have roamed, over many a day, from this land to that, ready for the price to pay. Mountain ranges and oceans too lay in my way, yet 2 steps from my door, with wide open eyes, I did not see the dewdrop on a single sheaf of rice. After handing this over to the boy, he told his mother, Tagore told Satyajit Ray's mother, let him keep this, and when he is a little older, he will understand what this means. Later in life, the boy shook the film world by portraying the story of a small village in Bengal called Nishchindapur in Pother Pachali. He did focus on a dewdrop close to his homeland and was able to emanate an effect that inspired generations of filmmakers all over the world, from Martin Scorsese to Abbas Kiarostami
and of course, lesser filmmakers like me and esteemed filmmakers from Bengal who have acknowledged an ode to Satyajit Ray, almost every one of us, I think, and put Indian cinema on the world map. The reason I mention the Tagore poem is that it summarizes Ray's philosophy of life and his films. Though very local in nature, his films manage to strike a universal chord, hence were global in reach. Reflecting on the oeuvre of Ray almost 65 years after the above incident, another Shantiniketan protege, Amartya Sen, delivering the Ray Memorial Lecture in 1995, had this to say: "The great filmmaker's eagerness to seek the larger unit, ultimately his ability to talk to the whole world, combined well with his enthusiasm for understanding the smallest of the small, the individuality of each person." I think this Amartya Sen quote succinctly summarizes what Satyajit Ray tried to achieve in his magnificent career. And the one point which I wanted to mention, which, as I told you, maybe I have missed it, but I find it extremely bothering to me, that is that when Satyajit Ray is talked about, his ancestry, we get to know about Upendra Kishore and Sukumar Ray. Of course, they were geniuses. But I think I want to emphasize the influence of women in Ray's life at a younger age, since the portrayal of well-etched women characters, Karuna Banerjee in Aparajito, Madhavi Mukherjee in Charulata, Kapurush and Mohanagar, Sharmila Thakur in Opu Sangsar, Devi and Aranyet Dinratri, till his latest films where she is in front of us in Shaka Proshaka and Ganashotru. The characterization of Mamata Shankar will be remembered forever. Now, what I find a bit objectionable is that I do not find enough references to Satyajit Ray's mother in bringing him up. His father, Sukumar Ray, passed away when he was not even 3 years old, and hence a few things have to be noted in order to get a full vista of or understanding of where such characterization of women characters, starting from Madhavi to Mamata Shankar, comes in. Many people don't know that Kadambini Ganguly, who was the first women physician of India, was one of Ray's ancestors. It was Kadambini who delivered Ray, and although he never knew her, she died actually when he was only 2, he felt her influence throughout, and the profound effect on all the Ray women, including, I want to particularly mention Shuprabha Ray, who was a very strong and dignified lady. After the untimely death of her husband, she moved to her brother's house at Bhawanipur with her 3-year-old son, that was Satyajit. As a young widow, she traveled every day by bus during the 1930s and 40s from South to North Calcutta, where she worked as superintendent of the handicraft department at Bidyasagar Bani Bhavan. This reminds one of Madhavi Mukherjee's character of a working woman in Ray's Mohanagar. Ray's mother was excellent in knitting and stitching, and an excellent sculptor too, whose engraving of Gautam Buddha still finds a place at the Bishop Lefroy Road home in Calcutta. It was his mother who brought him up, taught him, looked after him, cared for him, and communicated the family's creative and literary legacy. In fact, it was his mother who convinced him to spend time in Shantiniketan in the proximity of Tagore at a formative age in his life. There he learned art from the greats of Kalabhavan in Shantiniketan, and the journey followed. I just want to end this with an anecdote of the influence of Ray. Since 100 years after his birth, we are here to discuss Ray. This was last year, the first year of COVID. Actually, 2 years have gone now. So my 2 daughters, who were then 7 and 5 years old, they are called Maya and Leela, they are named, and they are born in the US. They hardly can speak Bengali, but when I showed Sonar Kella to them, they just loved it. And remember, they have no influence of, of course they have whatever influence from me, but they have not lived in Kolkata. They were enamored with Sonar Kella, and
you know, I remember they sent a video message to Soumitra Kaku, who was alive then. Polomidi kindly arranged for that. And Soumitra Kaku was overjoyed by and he sent a reply to them. They were very close friends. And he sent a reply to them saying that, thank you, this is the greatest gift that I can get when I'm 85 years old, to be called Sonar Kella Dadu. So you can see that the effect of Ray, through his many characters, actors, technicians, crew members, everyone, and has transcended age, geography, history, everything. So even a 7-year-old girl living in Florida appreciates what Sonar Kella was and is enamored by the film the way we were when we first saw it, I think 40 years from now. So thank you very much. I think we should hear the more knowledgeable people there in the dais. So we'll have a discussion with Ashok Vishwanathan leading us, and of course Benuda and Momodi are there. Thank you so much. Thank you, Dr. Ghosh. Before I hand it over to Ashok Vishwanathan, I would like to introduce him as a filmmaker and theatre personality who has been the recipient of 3 national awards and 2 international awards. His films have been shown at film festivals worldwide. He is currently Dean and Professor of Direction at SRFTI. In 1997, he was the Charles Wallace Scholar sent by British Council to Cambridge. Over to you, Mr. Vishwanathan. ধন্যবাদ রমনা, ধন্যবাদ ডক্টর সুমন ঘোষকে তার অত্যন্ত মর্মস্পর্শী বক্তৃতার জন্য। সত্যি সুমনকে দেখলেই সৌমিত্রদার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি যিনি ইতঃপূর্বে এই উৎসব উদ্বোধন করেছিলেন এবং সুমনের মধ্যে দিয়ে, সুমনের কথার মধ্যে দিয়ে আমরা আবারও সেই মহান ব্যক্তিত্ব, সেই অসাধারণ অভিনেতার কথা মনে পড়ে। আমার পাশে আরেকজন মহান অভিনেতা বসে আছেন, ওখানে আরেকজন মহান অভিনেতা অভিনেত্রী যাই বলেন তিনি আছেন। এদের মধ্যে আমরা সত্যজিতের কথা বলবো। উইল ট্রাই টু রিকল সত্যজিৎ রায় ইন হিজ সেন্টিনারি ইয়ার। এবং যে কথাটা আমার সর্বপ্রথম মনে হয় যে সত্যজিৎ রায় এমন একজন মানুষ যাকে ঠিক সংজ্ঞায়ন করা যায় না, অর্থাৎ সংজ্ঞায়নের ঊর্ধ্বে তিনি। কারণ তাকে যদি শুধুমাত্র চলচ্চিত্রকার বা চলচ্চিত্র পরিচালকের সংজ্ঞা দিয়ে সীমাবদ্ধ করি তাহলে কিন্তু সঠিকভাবে তাকে পরিচিত করা হয় না। তিনি একাধারে একজন লেখক, একজন প্রাবন্ধিক, একজন চলচ্চিত্রকার, একজন অঙ্কন শিল্পী, একজন সঙ্গীত পরিচালক এবং সামগ্রিকভাবে একজন পরিপূর্ণ মানুষ। আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় শ্রী এন বিশ্বনাথন তার একটি ছবিতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা, এবং সেই সূত্রে সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে একাধিকবার আমার পরিচয় হয়েছিল, কথাবার্তার সুযোগ হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল সত্যি ভালো মানুষ না হলে কিন্তু ভালো শিল্পী হওয়া যায় না। তিনি একজন পরিপূর্ণ মানুষ এবং আজকে আমাদের আলোচনার মধ্যে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আমাদের সময় খুব অল্প, 3-4 মিনিট করে এক একজন হয়তো বলতে পারবো। এবং আমি প্রথমেই আমার পাশে যিনি বসে আছেন সব্যসাচী চক্রবর্তী, অত্যন্ত যোগ্য একজন পরিচালক। আমি শুধু একটা মজার কথা দিয়ে শুরু করছি, যেটা হচ্ছে সমরেশ মজুমদারের সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। আপনারা জানেন যে সাহিত্য একাডেমি মাঝে মাঝে এই তথ্যচিত্র তৈরি করেন, যেমন শীর্ষেন্দু বাবু আমাদের মধ্যে আছেন, তার সঙ্গে আমি খুব কাছে গিয়ে একটা তথ্যচিত্র তৈরি করতে পেরেছিলাম। ঠিক তেমনি সমরেশ বাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনি বললেন যে প্রথম যখন বেনুদা অর্থাৎ সব্যসাচী চক্রবর্তী আমাদের রূপলী পর্দায় আসেন তার আগে উনি কিন্তু সোনেক্স নামক সংস্থার ক্যামেরা, এডিটিং এগুলোর দায়িত্বে ছিলেন। এবং যখন তাকে সমরেশবাবু খুব জোর করেন যে তোমাকেই সেই গোরার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, প্রথম দিকে কিন্তু তিনি রাজি হননি। তারপরেও কিছুবার বলার পরে যোচনবাবুও খুব একটা সমর্থন করেননি, কিন্তু সমরেশবাবুর ভীষণ চাপে
তাকে গোড়া করতে হয় এবং প্রথম দিন থেকে প্রথম মুহূর্ত থেকে এই মানুষটি সফল আপনারা ভালোভাবেই জানেন। ইনি ফেলুদার ভূমিকায় একজন আইকনিক ফেলুদা। হি ইজ অ্যাজ আইকনিক এস সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মেনি হ্যাভ কম্পেয়ার্ড হিম and some even say that he fits the character to the bill, you know. So I'd request the renowned actor, director, film connoisseur, photographer, wildlife adventurer, and a man about town, Shobbhoshaji Chakraborty, to say a few words about his experience in working in the texts which were written by the great Satyajit Ray and which were filmed by his son, Shondeep Rai. So, over to Shobbhoshaji. থ্যাংক ইউ। খুব বেশিক্ষণ সময় তো নেই, যেটা আপনারা শুনলেন যে সবাই অল্প অল্পক্ষণ সময় বক্তব্য রাখতে পারে। আমার বিশেষ বক্তব্য কিছু নেই, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে যখন আমি ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমরা যেহেতু সুমন যেরম বলল মেয়েরা আমেরিকায় মানুষ, সেখানে বাংলার থেকে একটুখানি দূরেই আছে। আমিও ছোটোবেলা থেকে দিল্লিতে মানুষ, কাজেই বাংলা আমাদের স্কুলে পড়ানো হতো না। বাংলা ভাষাটা আমাদের শুধু বাড়িতেই ব্যবহার হতো। মা শুধু বলতেন খেতে এসো, আমি বলতাম একটু পরে আসছি। চান করতে যাও, হ্যাঁ যাচ্ছি। এর থেকে বেশি বাংলা শব্দ ব্যবহার হতো না। কোথায় যাচ্ছ? খেলতে। এইখান থেকে এই বই পড়াটা ভীষণ দরকার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে জন্যে আমার বাবা চিরকাল, তিনি একজন সাহিত্য নির্ভর লোক ছিলেন, তিনি নাট্যকার ছিলেন, তিনি ঔপন্যাসিক ছিলেন, তিনি কবিতা লিখতেন এবং তিনি একজন মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, একটা বড় কর্পোরেট চাকরি করতেন। কিন্তু তার উদ্দেশ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নজরুল সমস্ত কিছু যেন আমরা পড়ি। আর আমি তো কিছুই বুঝতাম না, আমি তো ভালো করে অ কখটাই শিখিনি। সেই জন্যে উনি শুরু করলেন প্রথমে আমাদের বর্ণ পরিচয় দিয়ে, তারপরে আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে আরেকটু বাচ্চাদের ছড়ার বই ইত্যাদি দিয়ে শুরু করলেন। আমি সবচেয়ে বেশি যেটা পড়ে বাংলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ফেলুদা। ছোটবেলায় যখন আমি প্রথম পড়ি, সেটা হচ্ছে প্রথম যেটা আমার পড়ি সেটা হচ্ছে বাদশাহী আংটি। বাদশাহী আংটিটা প্রথম পড়ে আমি এতই ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার মনে হয়েছিল যে বাংলা ভাষা, তার মধ্যে এমন এত কিছু লুকিয়ে আছে যে ইংরেজির সঙ্গে সমকক্ষে পাল্লা দিতে পারে। এবং ইংরেজি যেহেতু, হ্যাঁ ইংরেজিতে শেক্সপিয়ার আছেন, আমাদের এখানেও রবীন্দ্রনাথ আছেন, বঙ্কিমচন্দ্র আছেন, সেই হিসেবে দেখতে আরম্ভ করি। তখন থেকে সত্যজিৎ রায়ের লেখা, তার তৈরি সিনেমা, এইগুলো ভীষণভাবে আমার ওপর একটা প্রভাব ফেলে। এবং তখন থেকেই আমি কোনোদিন ভাবিনি যে আমি ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করব। কিন্তু ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করার বহু আগে আমি বেসিক্যালি একজন মিস্ত্রি ছিলাম। আমার হাতুড়ি স্ক্রুড্রাইভার নিয়েই কাজ ছিল এবং আমি সেইটাই করতাম। পরবর্তীকালে সেমিকন্ডাক্টরস, আইসি ইত্যাদি ইত্যাদিতে ঢুকে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমি বেসিক্যালি একজন মিস্ত্রি। সেখান থেকে আমার পিসেমশাই যশোন্ত সিদার, সমরেশ মজুমদার এবং এখানে শ্রদ্ধেয় শীর্ষেন্দুবাবু বসে আছেন, তাঁর লেখা একটি গল্পতেও আমি অভিনয় করেছি। তাই গল্পটির নাম আশ্চর্য প্রদীপ, এবং সেখানে আমি, ওটা হিন্দিতে হয়েছিল। সমরেশ মজুমদারের লেখা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা, এদের প্রত্যেকের সাহিত্যের সঙ্গে আমি যুক্ত হয়ে গেলাম এই অভিনেতার মাধ্যমে। এবং সবচেয়ে বেশি যেটা আমায় আকৃষ্ট করেছিল সেটা হচ্ছে ফেলুদার চরিত্র। যখন আমি শেষ পর্যন্ত অভিনেতা হলামই, তখন যদি সত্যি সত্যি আমাকে সবচেয়ে বেশি যেটা টেনেছে সেই চরিত্রে অভিনয় করতে পারি, সেটা আমার স্বপ্ন সফল হবে। সেই জন্য গিয়ে সত্যজিৎ রায়কে বলেছিলাম যে আমি ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করতে চাই, উনি আমাকে নেননি। উনি বলেছিলেন যে আমি করব না। আমি জানি না, আমাকে দেখেই ওনার মনে হয়েছিল একে দিয়ে হবে না হয়তো। তো কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্দীপ রায়ের পাঞ্জাবি ধরে ঝুলে পড়েছিলাম যে আমাকে নিতেই হবে করে।
শেষ পর্যন্ত উনি নিয়েছিলেন এবং আমি সফল হয়েছে কি হয়নি সেটা তো দর্শকের বিচার। কিন্তু আমি এটার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তার শিল্পর সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। কারণ ওর মতন ওনাকে ব্যাখ্যা করার মতন ক্ষমতা আমার নেই, পড়াশুনো আমার নেই, যোগ্যতা নেই, এখানে বসার যোগ্যতাই নেই, তাই এতগুলো কথা বলার যোগ্যতা করতে গিয়ে এলো জানি না। কিন্তু আমাকে জোর করে কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে নিয়ে আসা হয়েছে। অশোক বিশ্বনাথন এবং সুমন ঘোষের মাঝখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাদের একজনের যোগ্য আমি নই। এবং পাশে মমতা শঙ্কর আছেন, তার সঙ্গে আমার অভিনয় করার সুযোগ হয়েছিল, ওনাদের সঙ্গে আমার পারিবারিক সম্পর্ক আছে, কিন্তু ওনার মতন অভিনয় তো করতে শিখিনি। আমি বেসিক্যালি একজন মিস্ত্রি এবং মিস্ত্রি হিসেবে আমি আছি। আমি the transition from the low band U-matic video format to the digital format of video imaging, এইগুলো নিয়েই অনেক বেশি পড়াশুনো করেছি rather than acting। কিন্তু করতে করতে এখন ওইসব দিক থেকে আমাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমাকে এখন অভিনেতা করে দেওয়া হয়েছে, স্বনামধন্য অভিনেতা। একটু আগেই বললেন, অশোকও অনেক সব অ্যাডজেক্টিভ ব্যবহার করলো যে এত ভালো অভিনেতা ইত্যাদি হয় না, কিন্তু আমি তো জানি ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে খুবই মিডিয়কার অভিনেতা। আমার থেকে ভালো ভালো অভিনেতা বহু আছে এবং তারা করলে আরও ভালো করবে। এখন তো অনেকেই ফেলুদা করছে, আমার বিশ্বাস তারা আরও ভালো করবে, আমার থেকেও ভালো করবে। এবং the new generation which is coming up is multifaceted, multi-talented, and I'm sure that they are going to excel. আমি শুধু একটাই অনুরোধ করব আজকে এই মঞ্চে বসে, সেটা হচ্ছে সিনেমা, টেলিভিশন, digital media, your phones, your iPads, your tablets or your computers or whatever it is, সেইগুলো আপনাদের জীবনের সুবিধে আনার জন্যে, কিন্তু আপনার জীবন যদি তৈরি করতে পারে সেটা হচ্ছে বই, সাহিত্য। ভুলে যাবেন না কিন্তু আপনাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বইয়ের দিকে ঠেলতে হবে, বইয়ের থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন না। আমি বলছি আজকের সবচেয়ে নামকরা, সবচেয়ে গুণী, সবচেয়ে প্রতিভাবান শিল্পীরা যারা আছে তারা সব কিন্তু লেখাপড়া করে বড় হয়েছে, সেটা হচ্ছে বই পড়ে লিখে। তারা কিন্তু ফোন দেখে বা কম্পিউটার দেখে শেখেনি। এই সেদিন একজন কথা হচ্ছিল, আমাদের একটা নাটকের একটা ডায়লগ আছে যে একজনের নাম ডক্টর সো অ্যান্ড সো। তো উনি বললেন যে আমার না ভীষণ অম্বল হয়েছে, কি খাই বলুন তো? তো তিনি বললেন যে আপনি এই ওষুধটা খান। বলে সেই ওষুধটা খেয়ে তার আরও শরীর খারাপ হলো। তো বললো যে এই কি, আপনি কি ওষুধ দিলেন? বললো আমি জানি না, আমি অনেককেই তো দিয়েছি, তাদের তো কিছু হয়নি। তারপরে বললেন যে এই ভদ্রলোকের খোঁজ নিতে হবে, ইনি কোথাকার ডাক্তার। তো পরে দেখা গেল যে হি ইজ ডক্টরেট ইন আর্কিটেকচার। তো বললো যে আপনি ডাক্তার বললেন? বলে হ্যাঁ, আমি ডক্টরেট ইন আর্কিটেকচার। বলে তাহলে ওষুধ দিলেন কি করে? বললো আমি তো বই পড়ে ওষুধ দিইনি, আমি তো ওই নানান রকম হোমিওপ্যাথি, অ্যালোপ্যাথি এইরকম সব আছে, আমি গুগলোপ্যাথি করি। তো আমি গুগল দেখে ওষুধ দিয়েছিলাম। তো এই রকম ধরনের গুগল দেখে সাহিত্য শিখবেন না। সাহিত্য তৈরি হয়েছেই সাহিত্য থেকে গুগল তৈরি হয়েছে, কিন্তু কাজেই গুগল থেকে সাহিত্য তৈরি হয়নি। গুগল আর ইম্পর্ট্যান্ট পোর্টাল, যেটা ইটস অ্যান ইঞ্জিন, যেখান থেকে আমরা আমাদের বাঁচার রসদ পাই খুব সহজে। ওটা আমাদের জীবনকে সহজলভ্য করার জন্যে। কিন্তু যদি জীবনে ভালো জায়গায় পৌঁছতে হয়, শান্তির জায়গায় পৌঁছতে হয়, যুদ্ধের জায়গায় নয়, তাহলে দয়া করে বইয়ে ফিরে আসুন এবং আপনাদের পরের প্রজন্মকেও এই কথা বলুন। সত্যজিৎ রায়ও এই কথা বলে গেছেন, আমরা তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সিনেমা, মিউজিক, আঁকা, সমস্ত কিছু তার থেকে একটা হিউজ জেনারেশন বড় হয়েছি। কাজেই আমার মনে হয় যে সেই জায়গাটায় পৌঁছতে গেলে একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আমরা সবাই মিলে বাঁচি, তাহলে দেখবেন দিস ওয়ার্ল্ড ইজ গোয়িং টু বিকাম আ বেটার প্লেস টু লিভ ইন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।
सव्यसाची जी, आश्चर्य दीपक के महान अभिनेता ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात किए हैं। वे हिंदी में भी माहिर हैं, इसीलिए हम हिंदी में बोले दो चार लफ्ज। किंतु যেখানে আমি যেতে চাই সেটা হচ্ছে সত্যজিৎ বাবু গল্প তো লিখতেনই, সবাই জানেন যে উনি যখন চলচ্চিত্র নির্মাণ করতেন তার মধ্যে গল্পের শিকড় গভীরে প্রথিত থাকতো। উনি গল্প বলতে পারতেন, যেটা আমরা অনেকেই আজকে বলতে পারি না। অর্থাৎ তার আখ্যান রূপ কিন্তু ভীষণভাবে দর্শককে টানতে পারত, এবং সেই আখ্যানের মধ্যেও কিন্তু তার ফাঁক ফোকরে কিন্তু অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক সামাজিক বিষয় বেরিয়ে আসতো। আপনারা যদি জন অরণ্য দেখেন, সেটা একটি উপন্যাস থেকে রূপান্তরিত চলচ্চিত্র, কিন্তু সেই সময়ের সমাজ, সেই সময়ের মূল্যবোধ অদ্ভুতভাবে বেরিয়ে এসেছে, যেমন বেরিয়ে এসেছিল তার প্রথম অপু ট্রিলজিতে। Before I ask another very, very renowned actress, Mamta Shankar, with whom I've had the opportunity and the honor to work with on more than one occasion. She was the heroine of my very first film, Shunno Theke Shuru, which I thank God received the national award, and she is responsible for that to a large extent because she was so natural, so spontaneous. She is one actress, and I think Benuda here will agree, who doesn't act. I made another film in which both Benuda and Mamtadi was cast, and she doesn't act, she just behaves. And this is something which is very rare in Indian cinema. Perhaps there are some actresses like Meryl Streep who are able to do that, but in Indian cinema, I don't see anyone to rival the great Mamta Shankar. আমি মমদিকে অনুরোধ করব যে তার যে অভিজ্ঞতা, যার কথা ডক্টর ঘোষ এত সুন্দরভাবে বলেছেন, অভিনয়ের ক্ষেত্রে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সেই সত্যজিৎ বাবুর সঙ্গে, সেটা সম্পর্কে আমাদের দু চারটে কথা বলুন। আর একটা কথা বলি, বেনুদা যে বললেন না, তার মা যখন বলতেন খেতে এসো, আর উনি বলতেন একটু পরে, এটা আমার মনে পড়ছে, আমার একজন বন্ধু ছিল পাগলা খোকন, সে বলতো আমি দুটো ইংরেজি জানি, জাস্ট দুটো, একটা হচ্ছে আই ইট ইয়োর হাউস, আর একটা হচ্ছে ইউ ইট মাই হাউস। এটা বলছি কারণ সত্যজিৎ বাবু ভীষণভাবে ননসেন্স পছন্দ করতেন, হয়তো সুকুমার রায় এবং লুইস ক্যারল থেকে এটা পেয়েছেন। মমদি প্লিজ। এখানে সবাই এত ভালো বলেন, সেখানে আমার বলার আর কিছুই নেই বোধহয়। আমার যেটা মনে হলো এনাদের কথা শুনে, আমি শুধু কয়েকটা কথাতে মানিক কাকা কীরকম মানুষ ছিলেন, এই যে কথাটা বেরিয়ে এলো যে একজন ভালো মানুষ হলে তার রিফ্লেকশন তার কাজের ওপরও পড়ে। সেটার যে আমার কয়েকটা জিনিসে, ছোট ছোট জিনিস যেগুলো আমি বহুবার হয়তো অনেক জায়গায় বলেছি, কারণ এগুলো তো আর বানিয়ে বলতে পারবো না, যে মানে সেই জন্যেই যতবার বলেছি এগুলো বোধহয় সবারই শোনা হয়ে গেছে, তবুও বলছি যে কয়েকটা জিনিসে মানিক কাকা মানুষ কিরম ছিলেন সেইটা ঝট করে বোঝা যায়। একটা তো হচ্ছে যে আমাদের শাখা প্রশাখার একটা সিন ছিল যেটা রিশুট করতে হলো, যে সিনটা নিয়ে মানিক কাকা আমাকে প্রথম থেকে আমাকে স্ক্রিপ্টটা দিয়ে বলেছিলেন, ওই সিনটা তুই মুখস্থ করিস না, ওই সিনটা তুই পড়িস না, তুই অন্য সিনগুলো পড়, ওইটা পড়িস না, ওটাকে আমি আবার তৈরি করব, ওটাকে আমি আবার রিরাইট করব। তো আমি সেই সিনটা পড়িনি, তারপরে উনি নিজে হাতে লিখে আমাকে পুরো সিনটা তৈরি করে বললেন, এবার তুই ওই সিনটা পড়। তো তারপরে যখন সিনটা হলো, মানিক কাকা পছন্দ করতেন যে যদি মানে একজনের সিন হচ্ছে আরেকজন যে কিউ দেবে, সাজেশন প্রেফারেন্স হচ্ছে, তো যে কিউ দেবে
আসল লোকই যেন কিউটা দেয়, যে অ্যাক্টিং করবে সেই যেন কিউটা দেয়। আর সেটা আমিও পছন্দ করি, আমি এখনও সেটা করি। যদি কারুর শর্ট হচ্ছে আমি নিজে কিউ দিই এবং পছন্দ করি যে সেও যদি আমাকে কিউটা দেন তাতে অ্যাক্টিংটা ভালো হয়। কিন্তু এখন সেই চল উঠে গেছে, অনেকে দেন না। তো আমি থ্যাংক ইউ, আমি সেই রকম, সরি একটু জল খাচ্ছি, থ্যাংক ইউ। আমি সেই রকম যখন রঞ্জিত মল্লিক আর আমার একটা সিন যখন হচ্ছে, তখন মানিক কাকা আমাকে কিছু বললেন না, রঞ্জিত দার শটগুলো নিচ্ছিলেন আর আমি কিউ দিচ্ছিলাম। মানিক কাকা কিচ্ছু বললেন না, উনি শুধু শুনলেন আমি কিভাবে কিউটা দিচ্ছি এবং শটটা দেওয়ার সময় উনি আমাকে কোনো রকম কিচ্ছু, কোনো সাজেশন দিলেন না। এবং আমি যখন শটটা দিলাম, মানিক কাকার কয়েক রকম কাট বলার ভঙ্গি ছিল। কখনো বলতেন কাট এক্সেলেন্ট, জোরে বলতেন, কখনো বলতেন কাট ভেরি গুড, কখনো বলতেন একদম আস্তে করে বলতেন কাট এক্সেলেন্ট। তো এইবারে উনি ওই কাটটা বলেছিলেন কাট এক্সেলেন্ট, মানে উনি এটাকে নষ্ট করতে চাইছিলেন না, মানে ওই কি বলে, মানে যে পরিবেশটা, হ্যাঁ, যে মুডটা তৈরি হয়েছিল সেটাকে নষ্ট করতে চাইছিলেন না। খুব খুশি হয়েছিলেন শটটাতে। আর আমার তো মানে ভীষণ একটা ভয় ছিল ওই সিনটা নিয়ে। তো উনি ওইটা বলেছিলেন। তারপর আমি তো চুপ করে, আমি তো থ্যাংক ইউ বলারও আমার মানে দৃষ্টতা ছিল না, আমি থ্যাংক ইউটাও বলতে পারিনি। তো উনি বসেছিলেন, তারপরে কয়েকটা দিন পরে উনি তারপরে আবার অনেকবার প্রশংসা করলেন, আমি কিচ্ছু বলতে পারছিলাম না, আমি চুপ করে বসেছিলাম। তারপরে কয়েকদিন পরে মানিক কাকার ফোন এলো আমার কাছে, উনি বললেন মমো তোর জন্য একটা খারাপ খবর আছে। আমি বললাম কি মানিক কাকা? বললেন আমাদের একটা সিন রিশুট করতে হবে। আমি না তৎক্ষণাৎ আমার ভয়তে আমি বললাম মানিক কাকা রঞ্জিত দা আর আমার সিনটা নয় তো? বললেন ঠিক ধরেছিস, ওই সিনটাই। আমি না প্রায় মানে আমার মনে হচ্ছে আমি তখনই অজ্ঞান হয়ে যাব, কারণ ওটা আবার কি করে আমি করব? ওইটা একটা সিন একবার হয়ে গেলে সেটাকে রিটেক মানে আবার করলে সেটা মেকানিক্যাল হয়ে যায়, সেই জিনিসটা আর হয় না। তো এখানে যেটা আমি মানিক কাকা মানুষ হিসেবে কিরম সেইটা বোঝা যাবে যে যেদিন সেটা রিশুট করব সেদিন মানিক কাকা চুপ করে বসে আছেন, মানিক কাকার পাশে একটা চেয়ার ফাঁকা, মানিক কাকা বললেন বস। তো আমি মানিক কাকার পাশে চট করে গিয়ে বসতে পারি না, আমার কিরম একটা বাঁধো বাঁধো লাগে। তো আমি মানিক কাকার পাশের সিটটাকে একটু পিছিয়ে নিয়ে আমি সেখানে বসলাম। মানিক কাকা বললেন যে আচ্ছা শোন মমো, যখন আমরা এটাকে আবার যখন মানে রিশুট করছি তখন ওইখানে একটা কথা তুই বলেছিস 3 is a crowd প্রতাপ। এই 3 is a crowd কথাটা মফস্বলের লোকরা, সাধারণ মানুষ বুঝবে না, ওখানে একটা অন্য কোনো কথা বলতে পারিস? আমি না হা হয়ে গেলাম। আমি বললাম ইনি কি মানুষ, কে ইনি? সত্যজিৎ রায় আমার মতো একটা নগণ্য মানুষ, যার কোনো ভাষা জ্ঞান নেই, যার ইংরেজির জ্ঞান নেই, যার বাংলার ভালো জ্ঞান নেই, যার হিন্দির জ্ঞান নেই, কোনো ভাষার সে ভালো বলতে পারে না, তাকে জিজ্ঞেস করছেন যে কোনো একটা অল্টারনেট কোনো একটা কথা বলতে মানে বলতে পারিস? উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন। আমি তখন না আমি ভেবে আমি বললাম মানে কাকা যদি বলি ওসব কথা থাক প্রতাপ। বলেন এক্সেলেন্ট, এইটাই বল। হ্যাঁ, আমি তখন আরো অবাক হয়ে গেলাম যে কত ইগোলেস হলে এইরকম একটা কথা আমার মতো একজন নগণ্য একটা মানুষের কাছ থেকে, যে এত সব দিক থেকে ছোট, এত মানে কেউ না আমি,
তার কাছ থেকে এরকম একটা কথা তিনি নিলেন এবং সেইটাই ছবিতে ব্যবহার করলেন। যেখানে অন্য ডিরেক্টররা তারা এসে আমাকে বলেন যে আমি একটা ফেস্টিভ্যালের জন্য ছবি করছি, আমি তাই আপনাকে চাই, আমি একটা অ্যাওয়ার্ড উইনিং ছবি করতে চাই, তাই আপনাকে চাই। আমি বলি আপনারা খুব ভুল লোকের কাছে এসছেন, আমি সেখানে কিছু করতে পারবো না। আপনারা যদি ভালো ছবি করতে চান তাহলে আসুন, আমি নিশ্চয়ই করব, কিন্তু অ্যাওয়ার্ড উইনিং ছবি কি আর ভালো ছবি কি আমি জানি না। তো এই হচ্ছেন মানিক কাকা। তো আমি কি বলবো, এই হচ্ছেন মানিক কাকা মানুষ হিসেবে। তো এটা আমার সৌভাগ্য যে এইরকম মানুষের সঙ্গে পরপর তিনটে ছবি করার সুযোগ আমার এসছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মমদি। যে দৃশ্যটির কথা উনি বললেন, যারা দেখেছেন শাখা প্রশাখা তারা আরেকবার দেখবেন যে ওই দৃশ্যে কি ধরনের অনুরণন প্রকাশিত হয়েছে। মানে উনি একটা কথা বলছেন, অন্য কথার কিন্তু মানে বেরিয়ে আসছেন। উনি একজনকে ভালোবাসেন, সেই ভালোবাসাটা কিন্তু ঢাকা এমনভাবে প্রকাশ করছে, মানে অসম্ভব একটা দৃশ্য। হয়তো শাখা প্রশাখার শ্রেষ্ঠ দৃশ্য সেটা, এবং সেটা মূলত ওর অভিনয়, এবং অবশ্যই তার যিনি কো আর্টিস্ট রঞ্জিত বাবু, তিনি যদি না সহযোগিতা করতেন ওটা তো হতো না। কিন্তু অসাধারণ, এবং কি বিনয়ী এইসব মানুষেরা, মানে বেনুদা, মমদি, এরা মানে দে আর আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ড স্টিল দে আর সো ডাউন টু আর্থ। ইটস ইনক্রেডিবল। একটা তোমাকে ইন্টারজেক্ট করছি, মমদির পাশে বসে আছি। আমি খুব রিসেন্টলি মৃগয়া দেখলাম আর গণশত্রু দেখলাম, মানে আনটিম টাইমস, বাট খুব রিসেন্টলি দেখলাম। সো তারপরে আমার অবস্থাটা এখন বুঝতে পারছো তো? উনি বলছেন যে নগণ্য এইসব, বাট দ্য বডি অফ ওয়ার্ক যে মমতা শঙ্কর, আমি ডান্সার হিসেবে ছেড়েই দিলাম অ্যাজ অ্যান অ্যাক্ট্রেস। এখনও আমার মনে হয় যে এই ভদ্রমহিলা এই মৃগয়া করেছেন, শাখা প্রশাখা করেছেন, এগুলো তো খালি দুটো। শূন্য থেকে শুরুর কথা বললো, আমরা যখন কলেজে পড়ি, এই রিলিজ শূন্য থেকে শুরু, ধৃতিমান, মানে সুন্দরদা অ্যান্ড মমতা শঙ্কর ছিলেন, তুমিও ছিলে। হ্যাঁ, তোমাকে মেইনলি কিন্তু গোড়া থেকে আমাদের এই ইন্ট্রোডাকশন। সো আমি সরি টু ইন্টারজেক্ট, বাট উনি এরমভাবে বলছিলেন তো আমারই বসতে এখন কিরম লাগছে ওনার পাশে। না না, সত্যি এরা সত্যি মহান, কারণ তারা এত খোলা, এবং যেহেতু তারা সেইভাবে নিজেদের প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করে না, সেই জন্যই তারা গ্রেট আর্টিস্ট। and we have seen that in great artists like Dustin Hoffman and Marlon Brando even, and that's why they are great. তো এদের কাছ থেকে কথা শুনতে আমরা সবসময় চাই, আমরা শিখতে চাই। These are the artists whom we learn from, এবং they recognize the worth of their mentors like Satyajit Ray. Before I come to Dr. Ghosh again, I will just continue on the lines that I was mentioning earlier, that even though Satyajit Ray had a brilliant narrative flow, he sometimes tweaked the narrative. Sometimes he went outside the narrative even. If you look at Kanchanjunga, there isn't really a very straightforward story, just events. And long before those great masters like Antonioni made films, Rai here in India had made a very existential film. মানে যেখানে তেমন কিছু ঘটছে না। আপনি দেখুন নায়ক ছবিটাতেও তেমনভাবে গল্পটা বলে কিছু নেই, একটা চরিত্র এবং তার বিভিন্ন অনুরণন। হয়তো কেউ বলতে পারেন বার্গম্যানের প্রভাব আছে, ফেলিনির প্রভাব আছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে যদি প্রভাব থেকেও থাকে, উনি নিজস্ব একটা চরিত্র, এবং উত্তম কুমার মার্ভেলাস একটা পারফরমেন্স। এটা কিন্তু মানে ছোট করা যাবে না, অসাধারণ। আমি খালি একটা উত্তম কুমারকে নিয়ে একটা গল্প বলে আমি ডক্টর ঘোষকে যাব। একটা জায়গায় সত্যজিৎ বাবু আমাকে বলেছিলেন যে একটা হাসি ছিল, এমনিতে উনি উত্তমবাবুকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এবং ওনার কাজে ভীষণ খুশি ছিলেন, কিন্তু একটা হাসি সেটা ঠিক বোধহয় মনোপুত হচ্ছিল না কোনো কারণে, 2-3 বার বলে উনি ছেড়ে দিলেন। তারপরে যেদিন স্ক্রিনিং হলো, উত্তমবাবু দেখতে এলেন, ওই হাসিটার সময় উত্তমবাবু চমকে উঠেছিলেন, কারণ সেই হাসিটা হচ্ছে মানিকদার হাসি, একটা খোলামেলা হাসি,
এবং এমনভাবে কেউ বুঝতে পারেননি। তো উনি একজন অসাধারণ মানুষ। আগন্তুকে যে গানটা আছে উৎপলবাবুর মুখে, সেটা আবার মানিকবাবুর, মানে কিছু পাগলামি উনি মাঝে মধ্যেই করেন। উনি যে খুব সোজা সাপটা সাদামাটা মানুষ তা কিন্তু নয়, তার মধ্যে অনেক তীব্রতা ছিল। নানা ধরনের কাজ উনি করতেন। প্রতিদ্বন্দ্বী যদি দেখেন, প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস, ফ্ল্যাশ ফরওয়ার্ড, ড্রিম, রিয়ালিটি সব কিছু উনি ব্যবহার করেছেন, যেটা মৃণাল বাবু, হি ইজ ডান আ মৃণাল সেন ইন দ্যাট ফিল্ম. Ray has done a Mrinal Sen in Pratidwandi and he is very successful. So now I'll request Dr. Ghosh to be the last speaker and then we'll ask some questions from the house. So over to Dr. Ghosh. হ্যাঁ, এবং যেটা অশোকদা তুমি প্রথমেই বললে যে শুধু ফিল্ম না, ওনার ছবি এবং ওনার লেখার মাধ্যমে, আঁকা, সব কিছুর মাধ্যমে বাঙালিকে একটা সচেতনতা এবং অনেক সময় কনসিয়েন্স, মানে আমি বলবো যে শাখা প্রশাখার মতো ছবি বা মহানগরে যে ক্যারেক্টারাইজেশন অফ মাধবী, কতটা, এটা কিন্তু 1970s বানানো, রাইট? মহানগর 60s তখন বানাচ্ছে এবং সেই ফেমিনিস্ট মুভমেন্ট আরও তখন সমসাময়িক সিমন দে বুয়া এরা কাজ করছেন। সো নানান দিক থেকে ওনার কন্ট্রিবিউশন। বাট একটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমি তোমাকে প্রশ্ন করে শেষ করতে চাই, which is আমরা 100 years of celebration of সত্যজিৎ রায় অফকোর্স সেলিব্রেট করব, বাট সিন্স ইউ মেনশন কাঞ্চনজঙ্ঘা, এটা আমার পার্সোনালি মনে হয় দিস ইজ নট আ ক্রিটিক অফ সত্যজিৎ রায়, বাট একটা মানুষকে সব দিক থেকে বিচার করার এতে আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয়, সো ইজ ইট ট্রু দ্যাট আফটার কাঞ্চনজঙ্ঘা ইট ডিডন্ট ওয়ার্ক বক্স অফিস ওয়াইজ, রাইট? And he, in a sense, of course not overtly, regretted in the sense একটা ডার্ক ফেজের মধ্যে দিয়ে গেছিলেন আফটার কাঞ্চনজঙ্ঘা। অ্যান্ড সিন্স ইউ মেনশন মৃণাল সেন, আমার পার্সোনালি এখন রেট্রোস্পেক্টে দেখলে বোঝা যায় যে সত্যজিৎ বাবু কি এক্সপেরিমেন্ট একটু কম করেছিলেন, অ্যান্ড সেটার কিন্তু উনি ওনার ইন্টারভিউতেও বলেছেন হি ওয়াজ ভেরি রিস্ক অ্যাভার্স। উনি ব্যবসার দিকটাও যে ওই পয়সা ফেরত দিতে হবে প্রডিউসারদের, সেইটা ভীষণ মাথায় ছিল, সৌমিত্র কাকু আমায় বলেছে। তার জন্য প্রবাবলি হি ডিডন্ট ভেঞ্চার আউট অফ narrative forms or structural forms. Kanchanjunga was an exception, like Mrinal Sen or Kumar Sahani or Manikol did in Indian cinema. Sheta, would you agree? Again, this is not a criticism of Ray. I understand from where he was coming. I read his interviews when he bolen je, you know, Indian audience ke খুব অবজ্ঞা করেই অনেক ইন্টারভিউ আছে যে এখানে আমি কিন্তু ফেলিনি মতো 8.5 বানাতে পারবো না। So is it, what do you think about this, and I will leave it to you. না, আমি দুটো কথা বলবো এখানে। প্রথমত বলি যে ধরনের আখ্যান রূপকে ছিন্ন ভিন্ন করার প্রবণতা আমরা বিদেশি ছবিতে দেখি, জলুক গদারের ছবিতে দেখি, সেটা সম্পর্কে কিন্তু মানিকবাবু অবগত। তার লেখা বই আর ফিল্মস দেয়ার ফিল্ম যদি দেখেন, উনি গদারের ছবির সমালোচনা লিখেছেন। যে গদারের ছবির সমালোচনা লিখছেন তিনি নিশ্চয়ই এই ধরনের আঙ্গিকে অবগত। যদি বলেন উনি নিজে করলেন না কেন, হতে পারে কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রথম দিকে বাণিজ্যিক একটা অসফলতা পেয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু বিবিসি যখন ছবিটা দেখায় এবং ঋত্বিক ঘটক নিজে বলেছিলেন যে দুটো ছবি মানিকের শ্রেষ্ঠ ছবি, একটা অপরাজিত, একটা কাঞ্চনজঙ্ঘা। ঋত্বিক বাবু বলছেন, যিনি পরীক্ষামূলক ছবিও করতেন, এবং ঋত্বিক বাবু অনেকের মতে রায়, সেন, ঘটক এদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অনেকের মতে, তিনি বলছেন। এখন আমার মনে হয় অবশ্যই তুমি ঠিকই বলেছো যে বাণিজ্যিক ব্যাপারটা মাথায় ছিল। সমস্ত চলচ্চিত্র পরিচালকের মধ্যে একটা থাকে, কারণ যে টাকাটা আমি নিচ্ছি একজন প্রযোজকের কাছ থেকে সেটা তো ফেরত দিতে হবে, এবং সেটা ছিল। কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু যেটা আমি বললাম, ওই আখ্যান রূপটা রেখে তার ফাঁক ফোকরে অনেক কাজ করছেন। আগন্তুক, যার জন্যে উনি শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার পেয়েছেন, শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন, সেখানে তো প্রচুর দর্থকতা আছে, অ্যাম্বিগুইটি আছে, যে এই লোকটা হঠাৎই এলো, সেই লোকটাকে সন্দেহ করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আসলে যে লোকটার একটা হৃদয় ছিল সেটা পরবর্তীকালে এরা বুঝতে পারে। এটা কিন্তু ওই আগন্তুকের বিষয় নয়, বরঞ্চ এই ছবিটা হচ্ছে মমতা শঙ্কর, দীপঙ্কর দে এদের চরিত্রটা, সেইটা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অতএব গল্প থেকেও গল্প নেই, এটা উনি করতে পেরেছিলেন। খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। আমার মনে হয় আজকের এই যে আমাদের আদান প্রদান, এটা খুব ভালো হলো, খুব খোলামেলা আলোচনা হয়েছে। আমি এবার শেষ করার আগে
আমি যারা শ্রোতা তাদের মধ্যে থেকে যদি দু একটা প্রশ্ন হয়, আমার যদি সময় থাকে, আমাদের সময় কতক্ষণ আছে রমনা? 15 minutes. আচ্ছা, আমাদের 15 মিনিট টাইম আছে। তো আমি সুজয় প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্যে। যদি একটা মাইক, উনি অমাইকভাবে বলতে পারবেন না, ওনাকে একটা মাইক দেওয়া হোক। এমনিতে অমাইক মানুষ, কিন্তু মাইকের প্রয়োজন এখন। থ্যাংক ইউ ফর বিং সো জেনারেস অশোক। আমার একটা প্রশ্ন ছিল খুব ডিরেক্টলি সুমনের কাছে, আর কারোর কাছে নয়। মামাশি উইল রিফিউজ টু আনসার, আই নো। তাই আমি সুমনকে প্রশ্নটা করছি, ডু ইউ থিঙ্ক উই নিড সিকুয়েলস অফ সত্যজিৎ রায়স ফিল্মস অ্যাট অল? Do you think we need sequels or, okay, let me put it in a different word. Do you think Satyajit Ray's films need any kind of transcendence? Do you think we should work on it and get on with another story from that film? It is a bit of a sensitive question, given many Yes. of my colleagues are doing that. So if you ask me, I'm just asking your opinion. Yeah, so I don't think. Thank you. I would never do, and I would not dare to. Exactly. But that is my point of view. I am no one. So if somebody is going to venture, because আমার personally মনে হয় যে let me not go into that. So no, my answer is no. Thank you for saying that. Thank you, সুজয়. Any other questions? আর কেউ একটা দুটো প্রশ্ন করুন প্লিজ। হ্যাঁ, ওখানে বোধহয় কেউ হাত তুলেছেন, ওনাকে একটু আপনি নিজেকে একটু পরিচিত করুন। আচ্ছা, আমার নাম সৈকত ঘোষ, আমি একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। অশোকদা তো আমি দেখেছি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন, আমি তখন ছাত্র ছিলাম। বেনুদাকেও নমস্কার, সুমনদাকেও নমস্কার, এবং মমতাদিকেও নমস্কার। আমি কোনো কোশ্চেন বলতে চাইছি না, আমি বেসিক্যালি বলতে চাইছি সত্যজিৎ রায়ের গানের উপরে একটা অসাধারণ দখল ছিল, এবং তার শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং ওয়েস্টার্ন মিউজিকের ওপরে এরকম দখল না থাকলে গুপিগাইন বাঘাবাইনের যেরকম সঙ্গীত রচনা করেছেন, দেখো রে নয়ন মেলে, ভূতের রাজা দিল বর, বা আমি সেই ভাষাতে করি গান, এবং হীরক রাজার দেশে যেসব গান করেছেন সেগুলো কিন্তু বিরাট কোনো যদি নলেজ না থাকে আমার মনে হয় এরকম কিন্তু রচনা করা যায় না। এটুকুই আমি বলতে চাই, দ্যাটস অল। ধন্যবাদ সৈকত বাবু। আমি এর সঙ্গে একটা সংযোজন করছি। অবশ্যই ওনার জ্ঞান ছিল পাশ্চাত্য সঙ্গীত, মার্গ সঙ্গীত ইত্যাদি, কিন্তু একটা উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল। সেটা শুধু জ্ঞান নয়, এটা হচ্ছে নিজের ইনভেন্টিভনেস, নিজের থেকে উনি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। আর মমদি কিছু বলতে চাইছেন। এখানে একটা কথা বলবো যে মঙ্কু কাকিমা মানে বিজয়া রায়, তিনি যে কত বড় একটা পার্ট প্লে করতেন মানিক কাকার এই ছবির ব্যাপারে, সেটা আমার নিজের চোখে দেখা। যে আগন্তুকে যখন ওই ধৈর্যং ওইটা যখন মানিক কাকা করছেন আর উৎপলদা গলা মেলাচ্ছেন সেটার সঙ্গে, তো যখন মথুরায় একটা টান আছে সেইটা যখন মানিক কাকা করছেন সেটা হচ্ছিল না, সেটা মঙ্কু কাকিমা বলছে মানিক ওটা হচ্ছে না, ওটা এরকম বলে মঙ্কু কাকিমা আবার শুনিয়ে দিচ্ছেন। মানিক কাকা আবার সেটাকে করছেন, মানিক হচ্ছে না এরকম বলে উনি আবার গেয়ে দিচ্ছেন। বারে বারে এরকম করতে করতে মানিক কাকা তখন বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে আমি রেকর্ডিংয়ে গিয়ে ঠিক করে নেব। মঙ্কু কাকিমা ওখান থেকে ওই দিক থেকে এরমভাবে উঠে এসে মানিক কাকাকে এরম করে একটা মেরে আবার চলে গেলেন। আমার যে কি মজা, আমরা সবাই বসে সেইটা দেখলাম যে পৃথিবীতে একজনই আছেন যিনি মানিক কাকাকে ওই রকম স্নেহের শাসন করতে পারেন। এত স্নেহের শাসন একমাত্র পৃথিবীতে একজনই করতে পারেন, দ্যাট ইজ বিজয়া রায়। এবং বিজয়া রায় একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ছিলেন, গায়িকাও ছিলেন এবং ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। বিজয়া রায় হিন্দি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন হিরোইন হিসেবে।
একটা ছোট্ট কথা বলে আমি আরেকটা প্রশ্ন নেব। সুমন ঘোষ যে কথা দিয়ে শুরু করলেন যে সত্যজিতের ছবিতে নারী সত্যি কিন্তু অদ্ভুত নতুনত্বের সঙ্গে, যে কথা আমাদের একটু পরে হয়তো গায়ত্রী স্পিবাক বলবেন, যাদের আমরা যুগ যুগান্তর ধরে একটা অদ্ভুত অত্যাচারের মধ্যে রেখেছি, সেই নারীকে উনি মুক্ত করেছেন চারুলতা ছবিতে। নারীর যে বাসনা, তার যে কামনা, এটারও যে একটা গুরুত্ব আছে, এটা যে দরজার পেছনে লুক্কায়িত থাকে না, সেটা উনি এনেছেন। এবং যেভাবে আরতির চরিত্র, যেটা সুমনবাবু বললেন, অসাধারণ একটি চরিত্র তৈরি করেছেন মহানগরে, যে তার স্বামীর চাকরি যখন চলে গেল এবং শেষ দৃশ্যে যখন ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে, ওরা বলছে যে এত বড় একটা শহর, এর মধ্যে তোমার আমার মধ্যে কেউ একজন কি কিছু পাবে না, দুজনেরই চাকরি চলে গেছে। তো সেখান থেকে প্রমাণিত যে ওর ছবির মধ্যে যারা মানবী বিদ্যা নিয়ে চর্চা করছেন তারা বুঝতে পারবেন যে অদ্ভুতভাবে তার ছবিতে উত্তরাধুনিক সভ্যতার এই যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিককে উনি উন্মোচন করেছেন। মমদি কিছু বলবেন? একটা জিনিস আমি প্রত্যেকটা ছবিতে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, মানিক কাকার বইতে নারীর প্রত্যেকটা বেশিরভাগ বইতে নারীর দুরকম চরিত্র থাকে। একজন হচ্ছে একটু একটু কি বলবো, যেরকম প্রত্যেকটা বইতে অরণ্যের দিন রাত্রিতে শর্মিলাদির চরিত্র, কাবেরী বোসের চরিত্র, প্রতিদ্বন্দ্বীতে শর্মিলাদির চরিত্র আর ওর দিদির চরিত্র, সীমাবদ্ধেতে, তারপরে প্রত্যেকটা বইতে আগন্তুকে আমার চরিত্র আর সুব্রতা চ্যাটার্জির চরিত্র, মানে একজন একটু হ্যাপি গো লাকি টাইপ আর আরেকজন একটু রেস্ট্রেন্ড, একটু এরকম। প্রত্যেকটা ছবিতে এরকম দুটো চরিত্র আছে, নায়ক সব প্রত্যেকটা ছবিতে দুরকম চরিত্র থাকে। হ্যাঁ, উনি হাত তুলেছেন অনেকক্ষণ ধরে, আপনি বলুন, ওনাকে একটু মাইক দেওয়া হোক প্লিজ। আমার নাম অপরাজিতা। আমি জাস্ট একটা জিনিসই বলতে চাই, সেটা হচ্ছে এটা তো মানে সাহিত্য উৎসবের একটা পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সত্যজিৎ রায়ের শতবর্ষ নিয়ে আলোচনা করছি। সেখানে আমার মনে হয় আপনাদের আলোচনাটা খুব মানে উপভোগ্য হলো। তবে আমরা যদি সত্যজিৎ রায়ের সাহিত্য সৃষ্টির বিষয়, কারণ আমার মনে আছে আমাদের শৈশবে, আমাদের ছোটোবেলায় আমরা মুখিয়ে থাকতাম একটা দেশ বা আনন্দবাজারে ফেলুদা বেরোতো আর প্রফেসর শঙ্কু বেরোতো আনন্দমেলায়। এই দুটো প্রথম আমরা পড়ার জন্য একদম অপেক্ষা করে থাকতাম। তো সেই বিষয় সত্যজিৎ রায়ের যে, এবং সাহিত্য তো ওর রক্তে, উপেন্দ্র কিশোরের সেই ট্র্যাডিশন থেকে আসা, কাজে সেই বিষয়টায় আরেকটু যদি হাইলাইট আপনারা একটু করতেন ভালো হতো। না, আমাদের সময় বড় অল্প, এবং তার মধ্যেই ফাঁক করে কিন্তু বলেছি যে ননসেন্স রাইমের যে প্রভাব, হ্যাঁ, আমরা সেসব নিয়ে আলোচনা করেছি। এবং আমরা মনে করছি যে চলচ্চিত্রটাও একটা সাহিত্য, ইটস নাও রিগার্ডেড অ্যাজ আ টেক্সট। সো আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ রেলেভেন্ট। আমি আরেকটি প্রশ্ন, লাস্ট কোয়েশ্চেন ওনাকে দিন, নিজের পরিচয় দেবেন। নমস্কার, আমার নাম শুভঙ্কর দাশগুপ্ত। আমি সোশিওলজির অধ্যাপনা করি আর স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি বানাই। আমি রিসেন্টলি ওই ইন্টারনেটে একটা জিনিস দেখলাম এই কাঞ্চনজঙ্ঘা সিনেমাটা নিয়ে, যে ওটা বলা হচ্ছে যে ভারতীয় ছবিতে এটা নাকি প্রথম হাইপার লিঙ্ক ফরম্যাটে বানানো ছবি। মানে পরবর্তীকালে এই আমরস পেরস বা ক্র্যাশ এই জাতীয় ছবি যা দেখেছি আমরা যেগুলো, সেটা প্রথম ভারতীয় প্রেক্ষাপটে বানানো হাইপার লিঙ্ক ফরম্যাটে বানানো। তো আমার প্রশ্ন মিস্টার অশোক বিশ্বনাথনকে, এটা কি সত্যি? না, এটার মধ্যে অনেক নতুনত্ব আছে। প্রথমত আপনি যেটা বলছেন হাইপার রিয়েল, হাইপার রিয়েল না, হাইপার লিঙ্ক, ক্রিস ক্রস, হাইপার লিঙ্ক, গল্প এসে হাইপার লিঙ্ক। এবং এটা আরেকটা জিনিসও আছে অভিনব, এটার যেটা আঙ্গিক, আখ্যানের যে আঙ্গিক, সেটা হচ্ছে একটা মিউজিক্যাল স্ট্রাকচারের মতো। ইটস আ রন্ডো। রন্ডো যে স্ট্রাকচারটা ক্লাসিক্যাল মিউজিকে, এলিমেন্টগুলো এ বি সি ডি ই, সেগুলো রিপিট হচ্ছে আবার ডি বি সি এ। দেখবেন যে প্যারালেল ট্র্যাক, যেটা এখন ধারাবাহিকে প্রচুর আমরা দেখি, কিন্তু ওই সময় এই হাইড্রা হেডেড ব্যাপারটা একসঙ্গে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে এবং ইউনিটি অফ টাইম মেনটেন করে, যে যদি ওই 110 মিনিটের যদি ছবি হয় তাহলে 110 মিনিটের ঘটনা,
এদিক থেকেও কিন্তু একটা অত্যন্ত অভিনব ছবি, প্রথম রঙিন ছবি বাংলায় ইস্টম্যান কালারের প্রয়োগ, এই সব মিলিয়ে এটা কিন্তু একটা অভিনব প্রয়াস। কিন্তু আমার আমার মনে হয় না ওটা হাইপার লিঙ্কড যেই অর্থে আপনি বলছেন। আমরেস পেরস বা মাইকেল হানিকের একটা ছবি আছে 91 ফ্র্যাগমেন্টস অফ আ ক্রোনোলজি অফ চান্স, আমার মনে হয় সেটা আমরেস পেরসেরও আগে। সেইগুলো কিন্তু একটা চান্স ইভেন্ট এবং ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যাক্রস টাইম অ্যান্ড স্পেস দেখা, সেগুলো একটা অন্য জনরের ছবি। কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াজ প্যারালাল কিছু ইভেন্টস ঘটছে এবং সেইটার সংমিশ্রণ নিয়ে ছবিটা। সো আমার মনে হয় না ওই দুটোকে এক ক্যাটাগরিতে ফেলা উচিত, মানে আমরেস পেরস বা মাইকেল হানিকে, বা পরে আমাদের ভারতবর্ষে অনেক হয়েছে। মণিরত্নমের না, সাথিয়া ছবিটা মণিরত্নমের না, বাট এরকম অনেক হয়েছে। ইউভাতেও আছে, ইউভা পরে মণিরত্নমের। কিন্তু আমি এইটুকু বলবো যে ওখানে যে একটা অস্তিত্ববাদের ব্যাপারটা আছে না, যে ঘটনা তেমনভাবে ঘটছে না, মানুষের যে স্বরূপ সে কে সেটা অতটা গুরুত্ব নয়, গুরুত্ব পায়নি, গুরুত্ব পাচ্ছে যে সে আছে, এক্সিস্টেন্স প্রিসিডস এসেন্স, এটা আছে। আমার মনে হয় আমাদের আজকের আলোচনা এখানেই শেষ করতে হবে। অন্তিম ঘন্টা বাজানোর জন্য এসে গেছেন মানুষ। আমি প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই, মমদিকে, সুমন ঘোষকে, বেনুদাকে, এবং তারা আমার মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা খুব সহজভাবে খেলার ছলে অল্প সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে এবং অনেকটা অর্থবহভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন। সেখানে সবাই হয়তো সব কথার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, সেটাই তো দরকার। আমাদের মধ্যে বিতর্ক হোক, বিবেচনা করি, আমরা ভাবি, এবং যেটা বেনুদা বললেন সেটাই মূল মন্ত্র হোক, যে আমরা বই পড়ি, বই পড়াই, সাহিত্য হোক, সহজ বই হোক, কাহিনী চিত্র হোক, যাই হোক, সেটা যদি বইতে আমরা একবার দেখতে পারি তাহলে আমাদের যে উদ্ভাবনী ক্ষমতা সেটা বাড়বে। সবটাই যদি আমরা চামচে করে দিয়ে দিই মানুষকে, তাহলে কিন্তু আমরা পিছিয়ে যাব। বই পড়ার প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে আমি আজকের এই আলোচনা শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ অশোক, ধন্যবাদ। মানে এখন থেকে নিয়ে শেষ অবধি যদি ধন্যবাদ বলতে থাকি তাহলেও মানে হবে না। থ্যাংক ইউ সো মাচ একটা প্যানেলের জন্য। আচ্ছা, আমি সুধাংশুদাকে বলছি, শ্রীবেন্দুদা, তাপসদা, সবাই একটু আসুন। রাজু, একটু ব্যাগে একটু মিষ্টি দিচ্ছি, হ্যাঁ, চামচে দিতে পারছি না, কিন্তু ব্যাগে একটু মিষ্টি দিচ্ছি আপনাদের। থ্যাংক ইউ, আসুন। থ্যাংক ইউ। এটাই হচ্ছে বুক ফেয়ার, এটাই হচ্ছে লিটারেচার ফেস্টিভ্যাল, এটাই হচ্ছে অশোক, বেনুদা, সুমন আর মমদি। গিল্ডের সবাই ওনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। সুধাংশুদা, শ্রীবিন্দুদা, রাজু বর্মন, সুমনা, তুমি সবাইকে নিয়ে যাও একটু অথার্স লাউঞ্জে, একটু বসিয়ে দাও সবাইকে। For our next session, Kolkata My Muse, Shaborno Roy, Vibha Mitra, Prajwal Parajuli, Shuchandra Roy Chaudhary, and Marina Samuel will be in conversation with Shujoy Prasad Chatterjee.
Sujoy Prasad Chatterjee is an actor and filmmaker who has played well-known characters for Bengali films, television and OTT shows. His solo play Happy Birthday opened in a queer theatre in Toronto. I'll let you take over, Sujoy. I think we'll take wait for 5 minutes before the audience settle down. আপনাদের সকলকে নমস্কার, আমি সুজয় প্রসাদ চ্যাটার্জি। অষ্টম কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে আপনাদের সকলকে স্বাগত। নিজেদের জন্য প্রথমে একটা হাততালি দিন। আপনারাই আমাদের আজকের এই সান্ধ্য বাসরের আলোকবর্তিকা এবং আমাদের পথ আরও মসৃণ হয়ে উঠবে আপনাদের সহযোগিতায়। প্রথম সহযোগিতাটা হচ্ছে যে আপনারা যদি একটু সবাই বসে যান তাহলে বোধহয় আমরা আমাদের এই অধিবেশনটি শুরু করতে পারি। I'm going to take this opportunity to introduce the panelists for the afternoon, and I'm extremely honored and thankful to Mr. Tridip Chatterjee and Sujata Sen for having me to moderate this very interesting panel, because this is all about our city, which is where we live in and where we thrive. We have with us Mr. Shabonno Roy, who's a corporate leader by day, but is currently writing his 9th literary work, an epistolatory novel. Well, that's one of my favorite genres, and I'm going to have questions for that. Vibha, who's an old friend, she wears a lot of hats, actually, and it's difficult to kind of sum it up all, but she's recently published a book, Odds and Ends, which is a journal presenting reflections on Kolkata and the world. Fabulous, Vibha. But for me, she's always somebody who's stood up for marginalized communities that she works with, and she's the eternal storyteller because she runs a beautiful lifestyle store called Kissa, and she's come up with something called Kissa Buddy, which is into customized shopping experience. Don't we want to shop all in Calcutta? Starting from the NRIs to all of us. We need our puchkas, we need our accessories, everything on the road. That's how Kolkata thrives. We have with us Prajwal Parajuli, whose novel and anthology of short stories focus on the experiences of the Nepali diaspora. His works have been widely recognized and shortlisted for a number of international prizes. We've met Prajwal briefly before, but I'm glad that I can interact with him today. Welcome to the panel, Prajwal. We have with us Shuchandra Roy Chaudhary, duly introduced me to my friend who's an art curator, Shonok. She's almost 20 years of teaching experience, and her first novel is The Shotgun Wedding. Shuchandra lives in Singapore at the moment, but she transits between Singapore and Calcutta. We have with us Marina Samuel. My sister, who's a special educator at IICP, has been speaking very highly of you since morning. She's been talking to me since morning that you better be nice with Marina. I said, I'm nice with everyone. I mean, I'm not nasty at all. Marina Samuel has recently written and published an uplifting autobiography, Up the Ladder, Step by Step, which tells his story of coping with life's challenges while being specially abled. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the panelists this afternoon. সবার জন্য একটা বড় করে হাততালি। আজকের কলকাতা নিয়ে আমরা যে আলোচনাটা করব, এই আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার জন্য এরা সবাই এখানে এসেছেন এবং আপনাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো আমাদের প্রিয় শহর নিয়ে। ধন্যবাদ। I hope those microphones are working. Can I begin with Marina? Hi, Marina. I'm not read the autobiography as yet. I will. But tell me, how does it feel to be embraced by Kolkata? It feels very nice.
very nice, and when it is very, I am very like, I like Kolkata is one of my favorite places. Okay. And it's my home, it's like my home. And I got many opportunities from here, starting from the school, IICP, Indian Institute of Cerebral palsy. Yeah. So I completed all my education there, and they helped me to become what I am today. Wow, that's very interesting. That's so fabulous, ladies and gentlemen. আমাদের শহর কিন্তু আমাদের তৈরি করে দেয় অনেক প্রতিকূলতার জন্য. The city brings us up to face new challenges, hones us, brings us new skill sets to face the world outside. And Marina is one of them, and a true fighter in spirit. We'll come back to you, Marina, very soon. Shuchandra, আমরা একটু বাংলায় কথা বলি কারণ দর্শকও বাঙালি রয়েছেন এখানে। তুমি অনেক বছর ধরে সিঙ্গাপুরে রয়েছো, তুমি পড়াও এবং তুমি একটা নতুন বইও লিখেছো যেটা আমি পড়বো খুব শিগগিরই। আমাকে একটা কথা বলো, তুমি যখন বই লিখতে শুরু করো, কলকাতা তো এটা তো একটা সাহিত্য উৎসব, তাই আমরা দেখবো যে সাহিত্যের সঙ্গেও আমরা এই শহরের যে প্রাণজোয়ার সেটাকে কী করে সম্পৃক্ত করে তুলতে পারি। উইল ট্রাই অ্যান্ড অ্যালাইন দ্য লাইফ ফোর্স অফ দ্য সিটি উইথ দ্য লিটারেচার। টেল মি, হাউ ডাজ দ্য সিটি inspire you in literary works for you as an author? For me, Calcutta is not just a geographic location. Okay. It is more of the spirit of the city, which kind of rages in your veins. Even if you're out of Calcutta, you cannot really take Calcutta out of a Bengali spirit. So you keep coming back. You look for inspiration in the darkest of times, in the brightest of times. It is all there. And for me, when I began writing, I was not really writing about Singapore. I was writing about Calcutta. I was revisiting the city in my dreams, in my inspirations, in the memories that I had of the city. And that really helped me to write. And maybe there's also this adage that you write what you know. Don't write what you don't know. That is like, you will be wrong over there. I don't have those experiences. So I dug deep into my experiences of Calcutta, my teaching experience in the colleges of Calcutta, and that is where the book comes from. Nice. It might have been a dark phase, but I have tried to make it hilarious. Okay. So it is a kind of ironical twist on certain situations. Fabulous. I understand that Kolkata has been your favorite city. You thrive by it. Coming to Shaborno, we're almost living in after COVID, it almost feels like a new world, a new city. Because we have not been out for the last 2 years, as in out like this. A lot of us are not wearing masks, a lot of us are wearing masks. A lot of us are waiting in anticipation whether I want to wear a mask and look fashionable or not, or unfashionable. But the idea is you being also representing a part of the corporate Calcutta. How has, because, Shabono, what a lot of us, I'm 44 years old, I worked with the corporate sector for many years to earn my bread and whiskey, but I do something else now. But you still work in the corporate sector. How has the corporate Calcutta evolved, and how has it inspired you? Well, I have worked in Calcutta all along. If you could take the microphone a little closer to you. Yes, thank you. I have worked in Calcutta all along since 1988 when I joined the corporate sector after my university education. Well, especially during the COVID times, we have gone through very rough period because I come from an engineering manufacturing sector. Right.
while for us demand was not a key issue or a concerning issue, but logistics was. And because of the logistics initially during the first lockdown, we lost a lot of money. But I would say because of the imagination, innovation and intuition of the 15,000 workforce that we have in our plants, we could spring back to 90% efficiency within 3 months of the lockdown, when the average, the best performance sector was 80%. We did around 90%. So that was quite inspirational to say. You see, I mean, our headquarters and corporate sector, I mean, in my company, I come from Electro Steel Castings Limited. Right. The headquarters has been Kolkata That's right, all yes. along. Thank God our for that, plants yeah. and our plants have been in and around Kolkata in Kharda, Haldia and Bajberia. We have a plant now in Chittoor district of Andhra Pradesh as well, Elavur in Tamil Nadu. But we have sprung back, and that's plainly because of the hard work, sincerity, intuition, innovation and imagination of the workforce that we have, frankly, yes. Thank you. I'll come back to you with more disturbing questions about the corporate sector, which we are often accused of. But before that, I'd like to talk to my friend, whom I'm seeing after a long, long time. Hi, Vibha. Hi. Vibha, tell us your kissas about Calcutta. So Calcutta is a place where I was born, brought up. I've lived here all my life. And I think it's very cliche to say that it's a city of joy, because we all know the warts and everything, and we tend to accept it and take it in our stride. And when you think of Calcutta, the usual memes pop up. You think of the Victoria Memorial and the Howrah Station. And you think of the potholes. But Calcutta is so layered, and one doesn't think of it. So Calcutta gets its identity from the many communities, the colonial heritage that we have of all the European settlers who came here, the Portuguese, the Dutch, the French, the British. They've all left their mark on Calcutta. Right. We have the Babu culture, the Boxwala culture, which is there in the clubs even now. Yes. And Calcutta is a city where, it's a city of the educated, where education first came. It is a city where Reformation first took place with Ram Mohan and Viveka and Vidyasagar. And also the freedom movement, it's a cradle for the freedom struggle. So I think all this has lent us our character. And we are quick to rise to a cause, and we have this laid-back Babu Boxwala culture. So Calcutta is multi-layered, and I think it's one of the only cities in the world which has every kind of a place of worship, be it Chinese, Jewish, Armenian. We have a Methodist church, Catholic, Protestant. So you can imagine the rich diversity of the population and the people who live here. So Wow. that's the beauty of Calcutta, who are integrating, and we are kind of meeting. I have a Parsi friend, a Bengali. So it's I'm inspired. I think I have to look for more cosmopolitan dates in Calcutta, which I have not been exposed to. But that's great to hear. That's the fun of being in Calcutta. That's fabulous. That's fabulous. Coming to Prajwal, will you? Yeah, thank you. Thank you very much. Prajwal, tell me something. You have been writing about a completely different diaspora. And of course, it's fascinating and also a discovery for readers as far as your body of work is concerned. What is interesting is I want to know, how does the city feature in your life and your work? Thank you, Sujay. So I'm from Gangtok, Sikkim. Oh, lovely. Like a lot of people from the Eastern Himalayas, Calcutta hasn't really been a muse for me for a very long time. In fact, it was a bit of an anti-muse. But then between the years of 2015 and 2020, I actually lived in Calcutta for a few months of the year. And what a revelation it was. I used to, pre-living in Calcutta, I used to think of the ridiculousness of 5 different kinds of fish being served on a dinner table.
And then it took me a few months of living here to realize your culinary traditions. How amazing is it that Calcutta is probably the only city in the country where to say that you're a poet is not to be ironic. It's perfectly okay for you to say, yes, I'm a poet. Of course. And so what have you been doing with your life the last 3 or 4 years? Oh, I've been dabbling with writing, dancing, this and that. How does the city figure in my writing? So far, it hasn't. My first 2 books were about the Himalayan world, but I am working on a new book where the city figures prominently, and I hope the book sees the light of day someday. But I do think Calcuttans have a tendency to take the city for granted. It's a unique city. You know, you were talking about the club culture here, Viva. There was a time I went to the Tolly Club wearing shorts. And of course, the club has a ridiculous dress. Okay, I'm not even going to get into that. I was wearing shorts, but one of the waiters very kindly told me I wouldn't be allowed into the restaurant. I think it was the Belvedere. Yes, of course. Okay, so I told him, well, solution kya hai to? So he simply procures a pair of trousers from somewhere, and I go into the bathroom, put them on, and you know, to me that encapsulates the spirit of Calcutta in so many ways. No, I understand. You have these ridiculous rules, but then, you know, you sort of say, all right. Yeah, that's a bit of the colonial. Well, we call it a hangover, but that's okay. We all have our own little rules here, and that's what we thrive by. But thank you very much for talking about the anti-muse and the muse with Dr. Sudha Kaul and Itidi in the audience. 2 of them represent 2 different kinds of the city for me. It's actually brings me to Marina with something that আমাদের এই শহরটার মধ্যে নানান রকম শহর লুকিয়ে থাকে. So in our city, we have different cities that we build. I want to come to Marina with something that it's not fancy to ask you this question. Please pardon me if I kind of cross over a margin. But have you actually faced discrimination being specially abled in Calcutta? Yeah, it is due to lack of awareness. People of Kolkata are very nice people, very nice. But it is due to the lack of awareness that the gap of acceptance for disability is dead. That's absolutely brilliant. Can we put a big round of applause for that? That is exactly what Calcutta is all about. Kolkata is accepting. It has a high degree of acceptance. Yes. I would like to say that there are many places where people like us, like disability, we cannot go there due to the access problem. Therefore, the friendship with people to know us better is lacking. This is in every public places and in every buildings. The lifts of the building are very narrow. Absolutely. So suppose if one of us has a friend with disability, especially if they are wheelchair user, they cannot go to meet their friends. So we would like to have access, and we would like buildings to have a future plan keeping in mind the visits of the disabled people, so that everybody could find every disabled people in every ceremonies.
That is an absolutely brilliant concern that you've put forward in front of all of us who live in Calcutta, where accessibility is a big issue. My mother, whom I lost last year, she had a knee problem and she lived. She couldn't come out of the house, and I couldn't even take her out to watch a film, because most of the malls do not have accessible ramps where we can take people inside an auditorium. I mean, in spite of they being physically and mentally alert about a lot of other things. That's true. But, Marina, my question, or what I'm very curious about, and I'm going to ask this to every one of you in the panel, because the city kind of empowers you to a greater degree. Yes, there is a lot of acceptance, but the city empowers you with a lot of other things. Has the city empowered you? Yes, and the city has empowered me by welcoming me at places. Like when I went for job, people used to accept me, they used to talk to me, but it needed some time for them to know me. Right. This is because disabled people are not so common. I know. Everywhere. I understand. Due to Very well said, Marina. Thank you so much. Coming to Suchandra, I have a different question for you. I'll come to that empowerment later. But tell me something. Prajwal, said something which is very important, that being a poet is not ironic. Being a poet in Calcutta is like breathing air. But I know a lot of my friends who have started out as authors but has not been able to sustain the profession in Calcutta, but has taken to other occupation to support that passion that they have. Have you faced the same brunt? Because you still teach. Is it for a vocation or a living, or you just want to do it, but also to support what you do as a passion? I have been teaching for a long time now, so that is also a part of my passion, because I love to be with my students. Lovely. The interaction between... Have you ever taught in Calcutta? Yes. Okay. I have been in Rani Bila Girls College for a long time. Nice. Then after that, I was in Lady Brabourne. Okay. After which I got my CSC placement, which took me to the outskirts of the city, where I had this strange experience. And that is the starting point of this book. So what was his experience? So I was posted in a college. I Where? was the first, it was somewhere near Falta. Palta. Diamond Harbour. Okay. Yeah, and I was teaching English literature. Okay. In a college which did not have even English as a past subject. Right. So they only had compulsory English. There was no college building. And it was a hilarious ride. So yeah, facts, fiction, imagination, memories. And then obviously fabulation. So you actually have to be in a situation where you are interacting with people, because I personally get to know a lot from my students. It is not only me thinking and fabricating ideas. So I need to be in that classroom. And I write, this is the first book I wrote. So, yeah. And if we take the facts out of fiction, coming to your growing up in Calcutta, how was it like? Did the city empower you or disappoint you? Yeah, absolutely. As you mentioned, the city is multi-layered. It has so many layers. That's right. Even now, after I came last week. Yes. So I tried to get hold of the Armenian part of the city. Nice. I visited the Armenian church, established in 1707. Yes. Unfortunately, I could not enter. We need a little bit of heritage healing for this city. There are so many, it's like a treasure trove, but there is a little bit of gap between the maintenance. Aparajita, we need more clones of Joyantata in the city. We need more clones of Joyantata for sure. We need to have access to the oldest parts of the city. This is exactly a very, very salient point for all of us to
talk about at some point of time in the literature festival, maybe, that heritage in this city can be a muse for so many artists. Although as an anchor, I'm not going to talk about my own achievements, but I started a concept of immersive theatre in local houses in the southern fringes of the city where I live. So, you know, heritage houses or buildings are not just for gallery viewing or tourist hotspots. No. They have to, the government, the state government, the central government has to understand that we need more artists' spaces in the city. More spaces to talk about architecture, to talk about heritage. They cannot be just one person doing one job. It rests on all of us to make our city a true muse for the world. Coming back from there, Suchandra, what I wanted to ask you also is the alarming rate of violence against women in the city, in Kolkata. Have you actually faced situations teaching here where you've been subject to some kind of humiliation, harassment? Not at all. Okay. Not at all. So yeah, I can't speak about that part because generally wherever I've worked, beautiful environments actually. I have generally taught at girls' colleges, so maybe rather tame creatures, all of us. So yeah, that's a stereotype. That's a stereotype. Yeah, I have functioned within the stereotypes. Okay, Gone you out did. of the stereotypes also, so no. Fabulous. No, great. সাবর্ণ এই মাঝে মাঝেই আমাকে কলকাতার বাইরের বন্ধুরা বলে যে কলকাতায় লোকেরা খুব আনপ্রফেশনাল, মানে আনপ্রফেশনাল নয়, আনপ্রফেশনাল। হ্যাঁ, আমরা ভীষণ কুঁড়ে, আমরা এখনও দুপুরবেলা দোকান বন্ধ হয়ে যায় 2 থেকে 5টা। না, সেটা বিদেশের অনেক দোকানেও, বিদেশের অনেক শহরেও হয়, দুপুরবেলা দোকান বন্ধ থাকে, সেটা বড় কথা নয়। কিন্তু the generic feeling or the bias, we can't break the bias here. It's not women empowerment what we are talking about here. But why is this view of Kolkata being a generally an unprofessional city? Or you would say something different? Well, I personally don't think that Kolkata is an unprofessional city, because I think intellectually, empathy-wise, which are all the hallmarks of being a professional. Can you bring the microphone a little closer? Sorry. Thank you. I think the intellectual work and empathy-wise, which are all the hallmarks for being professional, starts from Kolkata as well. I'll tell you, in our case, we brought in a technology to India for the first time in 1994. And today we are the 3rd biggest player in the world after a company in France and after a company in China. So where is the question of being unprofessional? I don't know. But there has been a conspiracy against Kolkata done by the promoters of Kolkata industries themselves, just to reduce competition within and Kolkata and around, with the help of the politicians here. I'll be very frank with you. So, but you have institutions like, long heralded institutions. We are going into the 3rd generation of ownership with our own company. CSC is there. These kind of institutions are there in Kolkata itself. So I don't think unprofessionalism is something which should bother us much. But one of the things that I must tell you, which I tackled in my book, 3rd book, which is a crime thriller, Abyss, that in West Bengal, most of the land is for agriculture. So whether you will use land for agriculture or whether you will use land for industry is a question that has to be solved within the presence of West Bengal, because that's a major issue, because people keep on saying that industries are not coming to Calcutta, or for that matter West Bengal.
But why industries are not coming to West Bengal, that has to be gone into depth only to be able to understand why so. Yeah, why do you think it is that? Why do you think? I think, you see, one of the critical factors was this, that, I mean, I should not be tagged with any political ideology over here, but I think in 2011, first time when the nano factory was brought by the Tatas in 2007 in Singur, it was brought in a land which had 3 rounds. Sorry. Hello? Yeah. 3 rounds of farming in a year. Now, whether you will use that land for agriculture or whether you use that land for industry is a question to be resolved by the people of the state, the local people. It cannot be decided by politicians or industrialists only. So this is something which needs to be resolved, and the people need to be more and more empowered. So 2011, I mean, I am neither a supporter of the left front or the Trinamool regime, but I am saying that something was brought to the forefront which is being studied in German universities today, whether land would be for agriculture or whether land would be for industries. And you cannot resolve this question so easily. So this is an underlying question which is there and which will remain in the context of West Bengal. I'll give you a small example. Whenever you used to travel by train from Delhi, because I was brought up in Ludhiana, we would come by Rajdhani Express, and whenever we were in Bengal, we knew that, you know, we were in Bengal already because it was moist and green. It was lush green. So while we would read Ruposhi Bangla and at the same time dream of industries, this dichotomy needs to be solved somewhere. So that is the question I'm bringing forth here. Thank you. That was brilliant insight, Shabono. But no, I'm not leaving you with that. I will come back to you about my favorite genre of literature, the epistolatory format. But coming to Vibha. Well, Vibha, we personally, I know the kissas that that have happened with you also. But as a woman entrepreneur, what are the challenges that Kolkata gave you, and what is the muse that Kolkata gave you? As a woman entrepreneur, there were no challenges really, because Kolkata is a place where I grew up as a girl and lived as a woman. And I think it was very, very easy because you're well protected in the city because of the Dada culture. So what culture? Dada culture. Dada culture. So okay. Even when I was 18 years old and there were no cell phones. So you think Kolkata gives you dadas to protect didis? Okay. Very much. So you just need to put on, like if you're in trouble, you just have to reach out and say, Dada, ektu parchi na. But Vibha, do you need, parchi na, so do you think the dadas are the saviors of didis? Do you need a dada to save you, darling? Not at all, not at all. Right, thank you. Thank you. Let's clap for that, ladies and gentlemen. We don't need dadas to save didis. At all. Yeah. But where you're looking over your shoulder in Delhi, where a Nirbhaya happened, right. The likelihood of that happening in Calcutta is not so much. That's right. what I really mean by the Dada culture. I understand. And we have a sense of safety, the safety net around us. So as an entrepreneur, not only as a woman entrepreneur, just an entrepreneur, it's not easy in Calcutta. It's not easy. It's not easy. And, everything, I hate to say it, I shout out against corruption. And I fight with the parking fee wala when he's charging 20 instead of 10, and I whisk out my phone and show him the news report. But it pervades every strata of our society. How far will you fight and how far will you go? Right. So when I wanted my driving license renewed, I stood in the line in motor vehicles, hours on end, it didn't happen. Then finally I greased the palms and got it done. I'm being very, very candid with you. I understand. So we use that to expedite, issues and to make our life easier. And I've been an activist. In fact, I fought with policemen on the road for doing lots of wrong things. Now my family says, please don't pick up pangas with policemen, we can't rescue you. So as much as I would like to shake them up sometimes,
And I think Calcutta as a city would allow you to do it also to some Right. extent. Acceptance, yes. Acceptance. For Again, sure. acceptance comes in. For sure. So these are the issues which is not only for a woman entrepreneur, not because I'm a woman, but it's for everyone across the board. It's not easy. You meet a roadblock everywhere. And you go to a bank, there are, kind of obstacles, there are, kind of loopholes. And I guess there are obstacles everywhere, but what you're primarily referring to is as the ones that comes on your way when you're setting up a new venture or dreaming big. Does that, the discussion for this afternoon was Kolkata as a muse. I'm very tempted to ask all of you. I mean, it sounds romantic, but it's true. I mean, it's true for a filmmaker like Satyajit Ray, who we were discussing an hour back on this same stage, because this man had sculpted different layers of the city and its people in his films in so many diverse ways. So in some way or the other, without moving into lines written by Sunil Gangopadhyay or Gunter Grass or Mrinal Sen, the city allows you to dream. It gives you a dream. It tells you to become a dreamer. I want to ask Prajwal, has the city been a muse for you to dream? Has it caught your fancy for a few things which you probably want to write about someday? Can you answer that? I've always been fascinated with the average Calcuttan's passion for nostalgia. There's always this thing about Calcutta of the 60s, about the Calcutta of the 60s. You talk about the Christmas cakes at Flurries and so on and so forth. The WhatsApp fast forwards, by Suhail Seth and all. Is it because you think the present is so unpalatable? As an outsider, I enjoyed living in Calcutta tremendously. I do not speak a word of Bengali. I have been wholly embraced by the city, despite not speaking the language at all. Nice. And I do think that, like citizens of everywhere, we take what we have for granted. But I think I just said I think we. I think you Calcuttans are always so apologetic about being from Calcutta. Don't you think so? No, I don't get that point. There's a degree of apology. Oh, hi, yeah, I come from Calcutta. It's really, an economic dead zone. It's. Oh yeah, that's what Shabunu's question was. I mean, I was talking. You want to answer that? Well, as a Calcuttan, I vehemently deny this because I'm never ever apologetic about being from Kolkata. Never ever. Because I take a lot of pride in coming from Kolkata, even if I'm in Istanbul or in London or in New York. Let me tell you, I got the job of environmental program specialist in United Nations at New York headquarters. I left that job just because I wanted to be in Calcutta. Wow, man, I that's just wanted to great. be in Kolkata. So I take a lot of pride in being from Kolkata and within Kolkata. In fact, whenever I go outside of Kolkata for even 2 days, I have that eternal longing for return. I feel so good sitting on my flight to come back to Kolkata, have my fish curry. You were talking of fish curry and rice. Yes, True. I love that. I love to be a Bengali. I hate being called a bong. 10 minutes to go. Yeah, Mane. Yes, Marina, please. আমি just একটাই কথা বলছিলাম বাঙালি জেগেছে. Yes. Yeah. Dream of everybody. We dream of many things in Kolkata. So I also dream on behalf of each and every people with disability that we should also have
equal participants Absolutely. in everywhere so that people are friendly with us and they take us as casually, like it is not like, oh, and handicapped people, a handicapped person is come today. No, it should be like, yes, we have a friend, we know about disability. We have a friend who is differently able and we know about them. So this will make us included in the society with every one of you. Thank you, Marina. Thank you for echoing a very important sentiment across the panel that Kolkata should be a city not just living in the 60s, as Prajwal rightly said, and I endorse that wholeheartedly. We should look forward to a muse which stands tall irrespective of caste, creed, sex, or gender, or anything that is discriminating. With that, I will come back to all of you for questions. And before I open the questions for all of you, I would just sing two lines for Calcutta with a very famous song by Moushumi Bhomik, just a few lines for all of you. Ami খুঁজছি তোমার ঠিকানা অলি গলি ঘুরে ক্লান্ত তবু তোমায় পাচ্ছি না তুমি বলেছিলে সেই দিন সেই ব্যস্ত সকালে এসো নিশ্চয় এসো একবার আমাদের মিছিলে তাই ইচ্ছে হলো জানতে কিভাবে দাবির কথা তুলে কেমন সবাই হাত ধরে ধরে গান গেয়ে পথ চলে এসে দেখি আমি ধর্মতলার চার কোণে চার ধার সব নানা সুরে বলে একই কথা আমার সঙ্গে চল এত শব্দ এত চিৎকার তবু কি নিদারুণ দৈন্য একই স্লোগানে নানা গন্ধ তুমি কোথায় ছিলে অনন্য আমি খুঁজছি তোমার ঠিকানা অলি গলি ঘুরে ক্লান্ত তবু তোমায় পাচ্ছি না Questions from the audience. Yes, we would need a microphone to reach the audience, please. Please introduce yourself. Hello, yes. My name is Deepshubhra Chakravarti. I like the session especially. My question is to Mr. Savarna Roy. How do you think we can improve our ease of doing business or our attractiveness as an investment destination? Well, I think one of the things is that I think a lot of improvements have been done in the last 10-15 years, and I think one of the businesses that you can bring in today to places like Kolkata and its suburbs is the IT sector. This has to be understood very clearly, first of all. And secondly, the manufacturing sector itself is going through a lot of excess expansion already having been done. So people are not going to come into Kolkata or its suburbs to expand their businesses, because expansions are already, I mean, people have already have made excess expansions either within India or outside of India in China. So you can expect the investment from the IT sector to come in, and it is coming in a major way, In fact, since the last 3-4 years during the left front regime, and it's continuing in the Trinamool regime also. And I think bureaucracy it's reducing day by day, and I think a lot of business summits are happening.
I think this will increase investments coming in India, in West Bengal. But if you expect manufacturing sector to come in India in a major way, that's not going to happen. In my own sector, I can tell you, in the iron and steel sector today, the war that is raging between Russia and Ukraine, that's hitting up the coking coal prices and the iron ore prices in a major way. So the input costs have gone up to the extent where the existing capacities are not getting booked. So there is a problem. Yeah, there is a problem. Right. Yeah. Any other question from Calcutta? Yes, Nishtoy. Just one. Bolun. Sujoy, my name is Soikat Ghosh. I'm an engineer by profession. I worked in NTPC for 34 years. Yes. I was posted in most of the time in remote corners of the country, like Singrauli, 2,100 megawatt, Rihan 3,000 megawatt, and Farakka. I want to highlight some strength of the city. 3 strengths I will highlight. No, we are only taking questions, Shoikat Babu, and you've already asked your question in the first. One thing I want to tell that why the logistics system of the city is not improving. It is my yeah, but that has been pointed out by Shabun. And another thing, very important thing, the heritages should be awarded. A lot of heritages are there. I agree. Why it is not being awarded properly? Thank you. Ididi, you had a question, please. Thank you, Shoikat Babu. Hi, good afternoon. This has been a great session. Thank you. One of my affections for Calcutta, right from childhood, when I used to come here to visit it from abroad and from Bombay also, was the not only tolerance but acceptance of human eccentricities. Yeah. In all our families, we had the Kappa Pishi or the Kappa Mama. Uni Orokomi. I mean, that was just one. And I think that goes into also disabilities. And that's why we're finding it easier to maybe learn to accept it. What I think we are struggling with is this pressure on us to be like the rest of India. Why? Very well said. What is wrong with being a poet? What is wrong with me walking on the streets early in the morning and singing to myself? What is wrong if I walk with a limp? Yes. There is nothing wrong. And why do I need tall buildings? Of course. There are actually 2 issues that... sure, 2 please, minutes please. left. Thank you. I fully agree with what you said, madam, because we don't have to be like the rest of India, because we are much ahead of the rest of India in terms of agriculture, in terms of intellectual output. So I think when people talk of industries, the dichotomy I raised about between Ruposhi Bangla and industries is something there to stay, and people have to answer it for themselves. And I think we have to look at the positives that we have. Of course. As Calcutta, as from West Bengal, because I seriously believe in it. And to add to what Iditi just pointed out, that kappa or eccentricity, leaving that behind, Kolkata has also been a very important seat of advancement of work on mental health, which is fabulous, because we have activists like Ratnaboli Ray in the city who's actually representing the mental health sector of the state to the rest of the diaspora. And a very important point, we don't have to be like the Delhiites. We don't have to be like a Mumbaikar. We are a Calcuttan. We live by our own spirit. Thank you very much for saying that. One last question to the gentleman there. Yes, the gentleman there with the raising hand. There. Right there. He's there. Yes. Yeah. 1 minute left. Request you to keep it short. 1 minute left, right? Thank you. 60 seconds. Wow. A lot of time. Thank you, Shujoy. Thank you. Thank you all the panelists.
Your electrifying and androgynous personality really fascinates me like anything, but I would like to just recite a few lines from Ketuki Kushari Dyson's poem, Please carry on. Calcutta. It has been indited by Buddhadev Boshu, but it has been competently translated by Ketuki Kushari Dyson. Because you don't soothe like a mother, because you don't soothe like a mother, but like a charmer asked to be won over. Because you invite magnanimously, reject cruelly, reciprocate lavishly. Therefore have I loved you infinitely, mysterious, sexy Calcutta. Lovely, beautiful, beautiful. Coming to the question here, Aparajita has a question. Yes. The gentleman with the floral shirt, I will come to you. Yeah. You had a question. I will come to you. I'm sorry, this will have to be the last question. Yes. Thank you. I have a very brief question for you, Sujoy. Yes. I know that you have introduced the immersive theatre Yes. in Calcutta, which is a very unique kind of experience. Right. And is it still going on? Yes, we just did a season. Is it modeled on Sleep No More, like they do in New York? No, not New York. My experience was more with the mayor's old house in Toronto, city of Toronto, where they transformed that old house, which is into shambles. They resurrected it, the state resurrected it, and it gave it to an arts collective to do a theatre there, which was like an entourage into the rooms of that house, where the audience was led. They had to pay a ticket price of $60, a drink on the way to the staircase that leads to the whole big living room, and then for 3 hours you become a part of the play in the house. That was fascinating for me. One last question. Yes. Really there. sorry, but we are out of time. I would request the panel to please say their thank Yes. yous and make way for the next speech. Just thank one- you so. Really one- sorry. Really sorry. Okay. All right. Thank you But thank so you very much. much, ladies and gentlemen. I apologize to the gentleman there, but we are short of time. Thank you to all the panelists who had given us time. Thank you, Kolkata Literature Festival. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you, and may we invite Srivendu Bhattacharya, Vice President of the Guild, to felicitate the panelists, please, as well as Esha Chatterjee and Mr. Raju Berman. Thank you, Sujoy, for that bonus song. Thank you so much. Thanks to all the panelists, Prajwal, Bibha, Shaborno Roy, Shuchandra, Marina. We are so proud of you. From Kolkata, inspired by Kolkata, writing in Kolkata. Please continue to write. And Sujoy, thank you so much. Thank you once again. No, you were very beautiful. Thank you so much. We'll start the next session by Gayatri Chakravarti Spivak, a keynote. May I request? No? Mr. Tridip Chatterjee, Anil Acharjo, to please bring in Gayatri Chakravarti Spivak. And thank you to the panelists for this wonderful discussion. Thank you to everyone from Indian Institute of Cerebral Palsy for coming here. We are so proud of the work that you do. And thank you, Alliance Broadband, for taking it live, and Dialoguein, and all caps for taking this live everywhere to audiences outside this auditorium. Thank you so much. We are going to start our next session now. Tridip da. Please come.
We'll start the next session in a minute. Gayatri Chakraborty Spivak giving a keynote. And thank you to the panelists who've just participated. Rajuda, please can you get in Gayatri Di? She is in the author's lounge. She has entered the auditorium. We are waiting for her. Rajuda, please gently, slowly bring in Gayatri Di from the author's lounge. The next session is a keynote by Gayatri Chakraborty Spivak, who's just arrived, recently arrived in Kolkata. She is in the author's lounge. She'll speak on thought, language, and books. Bhavna, Bhasha, o Boi. এক মিনিটে উনি আসছেন ওনার একটু আস্তে আস্তে আসতে হয় so please be patient. Thank you, Tridipda and Raju. Thank you so much for being such wonderful time managers. Thank you. I would like to invite scholar, literary theorist, and feminist critic Gayatri Chakraborty Spivak to deliver her keynote speech. Opor, her first book in Bengali, was released on her 80th birthday on February 24th this year. Published by Anushtup, it is a collection of articles and lectures. She was awarded the Padma Bhushan in 2013.
Hello. We are so honored that Gayatri Chakraborty Spivak is here. And this is a real privilege for the 8th Kolkata Literature Festival. And we will start her keynote soon. May I invite Professor Anil Acharya to introduce her and say a few words, and then the keynote. Gayatri Chakraborty Spivak needs no introduction. She is known to everybody. She is whatever she is doing, not for the people in villages, but for the whole world, that she is protesting against all kinds of evils. She is protesting against injustice. She is working for women, fighting for women, and fighting for the whole humanity. So she needs no introduction. That is all for Gayatri Chakraborty Spivak. Our love and regard for her. একটুখানি মিষ্টি পাবলিশার্স এন্ড বুকসেলার্স গিল্ড থেকে গায়ত্রী দিকে কলকাতার মিষ্টি। ত্রিদীপ দা, থ্যাংক ইউ গায়ত্রী দি। আর একটু মিষ্টি অনিল দাকেও, থ্যাংক ইউ অনিল দা। Over to you, Gayatri Di. I'm of course delighted to be here. I have in fact a very strong sweet tooth, so I think you found the appropriate present for me rather than a more intellectual something that I would put, because I don't really think of myself as an intellectual. I think of myself as a classroom teacher. It's difficult for me to give a keynote, especially since Anil Acharya, who more or less believes that I could give a keynote at a moment's notice, more or less asked me to give this keynote a couple of days ago. So I really don't think that I may not need an introduction, but I don't really think I'm the appropriate person to give a keynote to something as extraordinarily powerful and long-lived as the Kolkata Book Fair. I'm a Calcutta girl. I went to Presidency College in the 50s. I left while I was in fact doing my MA in 61. So my involvement with the book fair, not as someone in a wheelchair with whistles blowing saying, hey, side there, not like that, but just as a quiet, young, politicized intellectual, has been for a very long time. I should tell you also that I have a problem with giving this keynote, because the man who was almost like an elder brother to me, Jacques Derrida, when he gave a keynote here, the damn place burnt down. And so I'm afraid, since I am so deeply influenced by him, that if I give a proper keynote, perhaps the place will burn down. We don't know. So I want to avoid that problem. যে পুড়ে যেন না যায় ভাই সব কিছু, আগুন যেন না জ্বলে। This is my hope. Therefore keynote আমি একটু দেওয়া একটু অ্যাভয়েড করছি, একটু এড়োচ্ছি। এড়োনা এটাই আমার অভ্যাস। প্রথমত সব কিছু এড়িয়ে চলি। দ্বিতীয়, sorry, I'm supposed to speak in English. So I'm actually avoiding giving a keynote as I give a keynote. There will be some highly theoretical persons in the audience who will know that this is a deconstructive gesture. But don't you expect Gayatri Spivak, who is giving a keynote after Derrida burnt the place down, to be a little deconstructive? Of course. So therefore, I would say that giving a keynote which is the avoidance of a keynote
is quite appropriate for someone like Professor Spivak. I would say that our keynote today, if there were to be one, should concentrate on the fact that the book has changed as the years. I was born in 1942. As the years have passed, the nature of the book as an object has changed profoundly. And also, in our state, as in the entire world, the world is so divided by race, class, gender, caste, that what the book means depends very much on that as well. My father's mother, who was very, very smart indeed, and who, in fact, I resemble physically, could read a little, but she couldn't write. Vimala Sundari Devi. Very smart woman, but she did so. From her point of view, there was nothing like a book that she owned. So just in 2 generations, my place is so full of books that I've willed my books to various places. This is a change, in fact, of upward class mobility through the academic enterprise. That's a very different thing. I may be her granddaughter, but I'm a completely different class, even a different race, if I may say so. I have 10 more minutes, so I'm not going to explain that difficult thing, but there is such a thing as upward race mobility. When I first went to South Africa, I had to go in 1991, invited by the African National Congress as an honorary white. My grandmother could not have been an honorary white. So therefore, that's another situation. I'm going to the border of Birbhum and Jharkhand tomorrow, right? Early in the morning. There are no books in these villages at all. There are no books. So there, the relationship of a book to the children, the students, is like this is the relationship. Although the book has to be returned, this is very, very different from the fact that once you cross over into a little a situation where the class is different, people hardly read books. I hardly read books these days. So therefore, the idea of how we should think about how the book is really has to be thought through in many different ways. But my own understanding of the book in Paschim Banga is that our general culture is Bhadraloki culture. And within the Bhadraloki culture, this is unusual, in West Bengal is unusual here. Within the Bhadraloki culture, there is a small group, intellectually elite, which really cares about the book. And they're in this room. You have been extremely generous to me by filling this room, wanting to listen to these words that you could have uttered yourself. I'm not saying anything new. So therefore, when I think about how to change thinking about books, I have to really think about the world as a very, very different kind of place. I say to my students at Columbia that I will not use PDF because I want them to write on not just PDF annotation, but I want them to hold the books in their hands, and I want them to write in the pages of the books, and I want them to keep the books, because the way I want to teach, I tell them, you're not going to say, after you've taken my course, in 2 years, someone asks you, what did Spivak teach? You're not going to say, I'm blanking, which is an answer they quite often give when I ask, well, what did you learn in your literary theory course? I'm blanking. That is something that can happen if you forget about the importance of books.
But let me also say that we must be able to imagine a time when there will be no books. I live, as I say, a large part of my life every year. I come 5 to 9 times to go to my schools, living in a place where there are no books, no newspapers. I do know what it is like to live without books, but I seem to be all right. And in the old days, the children used to hang on the windows to see me write so fast, because in the evening I would be doing my deadlines, and I would let them stand there so that they could see that it was possible to write cursive very, very fast, because not only are there no books, except textbooks, which you have to return to the government, not only are there no newspapers, nobody can write fast. Nobody. I'm talking even about the government officers who come to they gave me this, the block development officers, who retain some degree of idealism because it's the lowest civil service post, right? Most of them lose it as time goes by. Even they don't write fast. So the whole situation of reading, writing in the world, where the largest sector of the electorate all over the world, where countries say they're democratic, do not know how to write fast, do not know how to read, have no books, and therefore can be made to vote for tyrants because they do not know how to vote either. Therefore, I will say that when we think about how to rethink the book and imagine a time when there will be no books, remember that some of us live in times where there are no books. So therefore, this difference, I mean, some of you are not liking what I'm saying, I can see. What can I tell you? Try to be able to imagine people unlike yourselves. But at any rate, I will say that when we think about the book, then, just as when we think about anything, we should be able to think about the fact that what we are talking about is not monolithic, and they don't resemble me. They don't resemble me. That's our problem. We think everyone is more or less like ourselves. That is not the case. I believe I have used up my 15 minutes. Thank you very much for the sweets. Thank you very much, I suppose, for how much time? 5 more minutes. So shall I stop, then you can do Q&A? Okay. Okay, so what I'll do, আমি চুপ করি, আমাকে আপনারা প্রশ্ন করুন, হ্যাঁ, Q&A করুন, এবং প্রশ্ন বাংলায় করুন কি ইংরেজিতে করুন কি ফরাসিতে করুন কি আস্তে আস্তে করলে জার্মানেও করতে পারেন, হ্যাঁ, সুতরাং আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে চলুন, হিন্দিতে তো করতে পারেনি, প্রশ্ন করুন, দেখি আমি পরীক্ষা পাস করতে পারি কিনা। Ma'am, I'm a very big follower of you for a long time. Would like to hear, the books are just instruments through which we learn. Even if there are no books, our thoughts will transform, and what is that without books as instruments, if you leave that aside, whether it's physical, digital, or however form it may take, but its key role in shaping our thoughts and the culture itself. If you can kindly throw some light on that. Shall I take 3 questions? 3 questions. Give me 3. See, there are lots of questions. তুমি এদের করবে? তুমি এদের recognize করবে? দাও এখানে। If you please tell your name and identify yourself. পিনাকি। পিনাকি গাঙ্গুলি। এই পিনাকি কি সে রায়গঞ্জের? আচ্ছা, ঠিক। নমস্কার, আমি বাংলায় প্রশ্নটা করছি। আমার নাম বিনয় জয়সওয়াল।
আমার প্রশ্নটা এটা, আপনার কি মনে হয় যত আমাদের বইগুলো কমে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে ভালোবাসাটাও কমছে? এটাই প্রশ্ন। সুন্দর প্রশ্ন, আরেকটা চাই। Hello, Professor. I am Monami, and you talked about how you encourage your students at Columbia to use books and annotate on them. So I was thinking of the economics of it, how expensive these theoretical books have become over time, and how much is it viable for students to buy physical copies of books, because I have been trying to get your Death of a Discipline for years, and I cannot afford the foreign publication. So what are your thoughts about that? Okay, Onami, Seagull actually brought out a Death of a Discipline. It's much cheaper. Go through Seagull. So one of the ways in which you reduce the price is by also publishing in India, making it possible. So first of all that. Second of all, generally speaking, took a look at you, you don't look to me like a poor girl. Generally speaking, the middle class women spend, I'm looking at all of the women sitting in front, they spend money on jewelry. So rather than spending money on jewelry or trousseaux when you're getting married, etc., keep that money for books. It's not easy, I have supported myself since I was 17 years old. 5খানা টিউশনই করতাম 17 বছর বয়সে। সুতরাং the way in which you use your money is something I know very well. What are you ready to give up? So, and I always say to my students, don't look above and say, oh, they have more money. Look below. There are people in the world who have less than you have. আচ্ছা বিনয়, আপনি যে ভালোবাসার কথাটা বলেছেন, আপনি বলছেন তো আমাদের নিজেদের মধ্যেও ভালোবাসা, সেই কথা বলেছেন তো, তাই তো? শুধু বইয়ের ভালোবাসা নয়। Let me say that I want to say yes to this because, addressing Pinaki's question as well, see, books are not just instruments for learning. Books are not, it depends on what kind of a book it is. Isn't that so? I have to teach my students to read social science books differently from the literary. The thing about the literary, and I am after all a literature person, the thing about the literary, and in Bengali, for example, the word literature is not engraved in stone. There are many different kinds of words in the world's wealth of languages which signify something like literature. It's not even literature. Literature is a very time-specific word in English, as we all know. So the word আমাদের জন্য হচ্ছে শহীদ করে, তাই না? সকলেই জানে সাহিত্য শহীদ, ঠিক হয়। Literature, on the other hand, I'm not talking about literature in terms of letters. I'm talking about the literary as it has been explained to me by my teachers. The literary is something that learns from the singular and the unverifiable. This is the hardest thing in the world. This is the hardest thing for us to be able to judge, to learn how to judge from the unverifiable. The literary cannot make a truth claim or a validity claim. What does it make? The imagination is neither rational nor irrational. Why is it there? So to an extent, it is indeed the instrument of love, not just learning. Because learning can be, and this is what's happening all over the world. I've been teaching full-time now for 56 years. And what is happening is that learning is changing into control. You control the text, whereas the literary can teach you, if you don't trivialize it yourself. The literary can teach you to surrender yourself to the text which is someone else's, and to learn, as I said, from the unverifiable.
This is a hard thing. And that's why I say that I consider myself a classroom teacher, a bad teacher, but nonetheless a serious teacher. So therefore, my answer to all three questions is that don't look above and don't begin with a complaint. You're not showing yourselves in this room as India as a poor country. India presents itself abroad as not a poor country at all. Think of how you present yourselves outside. So therefore, don't look above, look below there and think about how you will acquire that difficult object called a book. And most of us also publish in India so that you can catch something. And another thing is, don't begin with a complaint against the guest. That's not a good idea, number one. And number two, that indeed the literary is an instrument of love. And one must really think about the world's wealth of languages. Think of the African languages. How are oralities represented in those wonderfully powerful language situations? And finally, it's not just an instrument. The book is not an instrument. The book by itself, especially the literary, exists so that we go toward it rather than instrumentalize it to use it for a purpose. Thank you. আমরা এরপরে প্রেস কর্নারে গায়ত্রী দিকে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আমরা প্রেসে কথা বলবো। আমরা বাংলা বই নিয়ে কথা বলবো, বাংলা ভাষাতেই কথা বলবো সেখানে। তো গায়ত্রী দিয়ে আমাদের সবাইকে আমরা বোধহয় কালকেও দেখতে পাবো গায়ত্রী কী বলছেন, কেন বলছেন। আজকে তো আপনারা শুনলেন কি বললেন, ওখানে আমরা থাকবো। আমি গায়ত্রীদের পক্ষ থেকে, গিল্ডের পক্ষ থেকে সেক্রেটারিকে, আমাদের প্রেসিডেন্টকে, সুজাতাকে, and all the members of the guild and the executive committee members, we give our respect and our thanks for organizing this wonderful function. Thank you, Gayatri Di. Thank you so much. We are so honored and privileged to have you here and with Anilda. Thank you, Anilda, for making this possible. And all good luck to Anushtup, which is growing from strength to strength. Thank you. Many, many more books to you. 500 titles and over, and 2,000 titles soon. Thank you so much. We will start the next session on Rishi Aurobindo soon. Our esteemed panel is here. Thank you. You will be invited now onto the stage after Gayatri Di is gently taken away from the stage. Please bear with us for a moment. We are going to start the next panel soon, and we are ever grateful to Gayatri Di for coming here to Kolkata Book Fair and to the Kolkata Literature Festival and giving us those wonderful, insightful thoughts. Thank you so much, Gayatri Di.
Ramona, you can start. Our next session celebrates 150 years of Sri Aurobindo with Devdeep Ganguly, Bishwajit Ganguly, Madhumita Dotto, Ranjan Mitro, and Bishwanath Rai. Bishwanath Rai will begin the discussion. He is the chairman of Sri Aurobindo Path Mandir, Kolkata, a professor of Bengali. His research covers both the spiritual aspects of Sri Aurobindo and the Mother, as well as historical events of the freedom movement in India. He has been associated with Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry for more than 40 years. আমরা আলোচনা শুরু করছি আমাদের মনে রাখতে হচ্ছে যে একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা হবে যেটা বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে বিষয়টি শুনলেই সকলে মনে করতে পারবেন শ্রী অরবিন্দ সম্পর্কে বলা হচ্ছে ফ্রম রেভলিউশনারি টু ঋষি, অর্থাৎ বিপ্লবী থেকে ঋষি। এইটি হচ্ছে বিষয় হচ্ছে এই যে এই নামে বা অন্য নামে এই বিষয় দিয়ে বহুবার প্রশ্ন উঠেছে। শুরু করার আগে আমি মনে করে নিতে চাই যে এই কলকাতা বইমেলা যা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে সেখানে আজকে শ্রী অরবিন্দের 150 বৎসর উপলক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেইটি হচ্ছে শ্রী অরবিন্দের চিন্তার ওপরেতে। তারা বলেছেন এটা একটা সাহিত্য সভা, শ্রী অরবিন্দের সাহিত্যের ওপরে। নিঃসন্দেহে শ্রী অরবিন্দ বিশ্বে সুপরিচিত সাহিত্যিক, সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই যা তিনি স্পর্শ করেননি। অতএব এই কলকাতা বইমেলা এইটি যে বলছে এই সম্পর্কে আমার শ্রীমায়ের একটি কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। ঠিক 50 বছর আগে 16ই ফেব্রুয়ারি 1972 সাল শ্রীমা শিষ্যের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন আগামী 50 বছরে, মনে রাখবেন সময়ের জন্য আমি সবটা পুরোপুরি
অরিজিনাল কোট করবার বা দেখে বলবার পারবো না, কিন্তু মূল বিষয় এই, কেউ জিজ্ঞাসা করলে উৎস বলে দেব। আগামী 50 বছরে পৃথিবীর রিসেপটিভ অংশ, দি ওয়ার্ড মেনশনিং রিসেপটিভ, গ্রহিষ্ণু অংশ, পৃথিবীর গ্রহিষ্ণু অংশ শ্রী অরবিন্দের চিন্তার দ্বারা আপ্ত হয়ে যাবে। মা বলেছিলেন এমব্রেস বলে, তারপরে বললেন না এমব্রেস নয়, তারপরে বললেন অ্যাবজর্বড হয়ে যাবে, একেবারে তাতে ডুবে যাবে। কিন্তু বললেন নট ফর দি ইন্টেলেকচুয়ালস, যারা চিন্তাশীল তাদের জন্য নয়, ফর দি রিসেপটিভ। তাহলে ইন্টেলেকচুয়ালরা কি রিসেপটিভ হতে পারে না? নিশ্চয়ই হতে পারে, কিন্তু সে সমস্যা আছে। যে ইন্টেলেকচুয়াল রিসেপটিভ হতে চায় তার পক্ষে বাধা নেই, কিন্তু যে ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টেলেক্টকেই শেষ কথা বলে মনে করে, তার সম্পর্কে এইটা মনে রাখা। কিন্তু আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছি সেটা ইন্টেলেক্টেরই ক্ষেত্র, এবং সেইখানে পরিষ্কার বলা হয়েছে, মা বলেছেন শ্রী অরবিন্দের থটস, তার মানে শ্রী অরবিন্দের চিন্তা, সেটা তো ইন্টেলেক্টেরই অংশ। এই কথাটি কেন স্মরণ করছি? ঠিক 50 বছর পরে আমি এই বইমেলাতে তার শুরু থেকে আছি, শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দিরের স্টল। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যে আমরা নিজেরা করেছি, কলকাতা বুক ফেয়ার কখনো করেনি। তাহলে এই কথাটা কতখানি মিলল যে 150 বছর বলেছিলেন, ফেব্রুয়ারি মাসে বলেছিলেন 150 বছর উপলক্ষে কলকাতা বুক ফেয়ারের মতন জায়গাতে শ্রী অরবিন্দের সাহিত্যের ওপরে অধিবেশন হচ্ছে। সুতরাং এই ভবিষ্যবাণী বাইরের দিক থেকে সার্থক, কিন্তু তার সঙ্গে যেটা প্রশ্ন সেটা আমাদের মনে করা দরকার যে আমরা যদি এই আলোচনাটাকে ইন্টেলেক্টের দিকেই থামিয়ে রাখি, তার ভেতরে শ্রী অরবিন্দের যে স্পিরিচুয়ালিটি, সেই রিসেপটিভিটির দিকে না যাই, তাহলে পাবো না। দীর্ঘ আলোচনা, সুতরাং প্রথমে ধন্যবাদ জানাই একে। দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে যে বিষয়টা যে দেয়া হলো যে বিপ্লবী থেকে ঋষি, তাহলে ঋষি কি বিপ্লবী নন? ঋষি কি বিপ্লবী নন? ঋষির চাইতে বড় বিপ্লবী কে? ঋষির চাইতে বড় বিপ্লবী কে? সেই সুপ্রাচীনকালে ঋষি মানুষকে সম্বোধন করে বলেছিলেন যে তুমি তোমার মৃত্যু বিজয় করতে পারো, মৃত্যু বিজয়ের চাইতে বড় বিপ্লব নয়, তাহলে সেই অমরত্বের অধিকার তোমার কি করে পেতে পারো? এইটি সাধারণ জীবনের থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে ভারতীয় অধ্যাত্ম ধারা তাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ সেই বিপ্লবী যিনি ঋষিও, এবং জীবনের শেষে যখন তার পরিচয় ঋষি, তখনও তিনি বিপ্লবী, চির বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ। সুতরাং বিপ্লবী থেকে ঋষি নন, তিনি চির বিপ্লবী। হ্যাঁ, তবে বিপ্লবের কথাটাই যখন উঠল তখন ধরে দেখা যায় যে তার যে সময়টাকে বিপ্লব বলা হয়ে থাকে সেখানেও তিনি অনন্য। তার বন্দে মাতরমের লেখার মধ্যে ইন্ডিয়া ইজ দি গুরু অফ দি নেশনস, আবেগের কথা নয়। ওই যে ঋষির কথা বলেছিলাম সেইটি সেখানে রয়ে গিয়েছে, এবং সেটিও পরে ওখানে এসে উপস্থিত হলো। আমার কাছে আরেকটা বড় প্রশ্ন, যারা এটা আমি একটুখানি পড়ে দিতে চাই, তাহলে অনেকের পক্ষে এটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। শ্রী অরবিন্দ 1913 সাল নাগাদ কিছু কিছু লেখা লিখেছিলেন, যেটা থটস অ্যান্ড অ্যাফোরিজমসের মধ্যে রয়েছে। তার একটি জায়গার মধ্যে ছিল বেদান্ত রিয়েলাইজড ইজ দি ওনলি প্র্যাকটিক্যাল বেসিস অফ কমিউনিস্টিক সোসাইটি। একেবারে সরাসরি শব্দ ব্যবহার করেছেন কমিউনিস্টিক। বেদান্ত কমিউনিজম ভিত্তি করে সমাজ ও কার্যকরী প্রতিষ্ঠা হওয়ার একমাত্র ব্যবহারিক বেদান্ত। এই ব্যবহারিক বেদান্তটি তার সমস্ত জীবনের কাজ, সেইটি মানুষকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে অনেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রী অরবিন্দ আশ্রম, অরোভেল এবং এর ভেতর দিয়ে বহু চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে সেইটির কাজ
চলেছে। এটা গেল দ্বিতীয় দিক। এইবারের আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রী অরবিন্দ যে ঋষি, এটা কিভাবে ধরা গেল? কোন সময় থেকে শ্রী অরবিন্দকে ঋষি বলা হচ্ছে? দেখা যাবে 1907-এ রবীন্দ্রনাথ যখন লিখছেন অরবিন্দ রবীন্দ্রের রহ নমস্কার, হে বন্ধু, হে দেশবন্ধু, স্বদেশ আত্মার বাণীমূর্তি তুমি, ওখানে আছে পরিষ্কারভাবে যে বিষয়টি তাতে ঋষিত্বের পরিচয় আছে, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। 1907-এ 1909-এ এই শহরের বুকে একজন ব্যবহারজীবী উকিল, যার সম্পর্কে তিনি বলতে এসেছেন, যিনি নরহত্যার সহায়ক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন রাষ্ট্রদ্রোহের আসামি হিসেবে, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন একদিন ইনি চলে যাবেন, কিন্তু এর বাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হবে সাগর পারে দেশ দেশান্তরে। পোয়েট অফ পেট্রিয়টিজম, প্রফেট অফ ন্যাশনালিজম, লাভার অফ হিউম্যানিটি। ওই লাভার অফ হিউম্যানিটির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঋষিত্বের ইঙ্গিত, কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই শহরে ইংরেজি একটি চিঠি লিখেছিলেন মডার্ন রিভিউ কাগজে 1918 সালে, অসামান্য সে চিঠি, যেখানে তিনি বলেছেন পরিষ্কার করে, তার জন্য আমি অ্যাডমিরেশন গ্রহণ করি না, রেভারেন্স বহন করি। তার শব্দটি শোনা যাক, হি ইজ এ ট্রু ঋষি অ্যান্ড এ পোয়েট কম্বাইন। হি ইজ এ ট্রু ঋষি অ্যান্ড এ পোয়েট কম্বাইন। সময় নেই, তা না হলে সারা জীবনব্যাপী তিনি যে তাকে ঋষি বলে গিয়েছেন, জীবন বিপন্ন করে পণ্ডিচেরিতে সন্ধ্যায় যে রেখা লিখেছিলেন, তিনি বলেছেন আত্মার বাণী বহন করে আপনি আমাদের মধ্যে বেরিয়ে আসবেন, সেই বাণীতে ভারতের নিমন্ত্রণ বাজবে শ্রীনন্তু বিশ্বে। এই ধারাটা রয়েছে। কিন্তু আজকে আপনাদের কাছে একটা কথা বলবো, বলা যেতে পারে 11 বছর আগে শ্রী অরবিন্দ পাঠমন্দির একটি শতবর্ষ উদযাপন করেছিল। সে শতবর্ষটি ছিল শ্রী অরবিন্দের প্রথম জীবনীর শতবর্ষ, অর্থাৎ 1911 সালের লেখা শ্রী অরবিন্দের জীবনী। তখন শ্রী অরবিন্দ নন, লেখকের নাম আর পালিত। আমি সময়ের কথা দেখেই আমি থেমে যাব। মনে রাখতে হবে, এটা বলার ইচ্ছে আমার এই কারণে যে এই আর পালিতকে আজ 11 বছরের চেষ্টাতেও আমরা চিহ্নিত করতে পারিনি আশ্রমে, কিন্তু তার বই এখানকার লাইব্রেরিতে না পাওয়া গেলেও আছে, আশ্রমে তো পাওয়া যায়। 1911 সালে তিনি শ্রী অরবিন্দের প্রথম জীবনী লিখেছিলেন, এবং এই জীবনীটা নানা কারণে অনেক সমালোচনা কেউ করেছেন। দীনেন্দ্র কুমার রায় লিখেছিলেন কে এক পালিত লিখেছে, কিন্তু এই বইটা যদি কেউ দেখেন তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আপনাদের কাছে বলবার জন্যে আমি সেই লাইনটা আর পালিতের বই থেকে বলবার চেষ্টা করছি। একটি জায়গায় আছে যার মধ্যে তিনি বলেছেন, সময়ের অভাবে আমি বলছি, ইন্ডিয়া হ্যাজ নিড অফ সাচ ঋষিস ফর দি আপলিফট অফ দি নেশন। 1911 সালে আর পালিতের জীবনী গ্রন্থের মধ্যে তিনি বলছেন, ইন্ডিয়া হ্যাজ নিড অফ সাচ ঋষিস ফর এ আপলিফট অফ দি নেশন। তখন তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীতে বিপজ্জনক ব্যক্তি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে পরিচিত। অনেক দীর্ঘ আলোচনা, 4 জন বক্তা আছেন, তাদের পরিচয় দিতে আমি ভুলে গিয়েছি এইটা বলতে গিয়ে। আমার পরেই যিনি বলবেন তিনি হচ্ছেন আমাদের দেবদীপ গাঙ্গুলি। তিনি বেড়ে উঠেছেন শ্রী অরবিন্দ আশ্রমে, ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ এডুকেশনে তিনি শিক্ষিত, এখন সেখানে অধ্যাপনা করেন, প্রশাসনে রয়েছেন এবং লিখেও থাকেন। তিনি বিশেষত বলবেন ভারতীয় সংস্কৃতি শ্রী অরবিন্দের সম্পর্কে, ফাউন্ডেশন অফ ইন্ডিয়ান কালচার। তারপর যিনি বলবেন তিনি বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলি, বাংলার প্রশাসনে এখন বিশেষ দায়িত্বে রয়েছেন। আবার যে শহরে শ্রীমা প্রথম শ্রী অরবিন্দের রেলিক্স দিয়েছেন, সেই জায়গায়, এটা তার শেষ দেয়া রেলিক্স 73-তে শ্রী অরবিন্দ ভবনে, সেখানকার প্রশাসনিক দায়িত্বে। কিন্তু এখানকার জন্য আমি বলে দেব, উনি যা লেখার চেষ্টা করেন আর কি, সেটির জন্য অপেক্ষা করে অনেকে থাকেন, এবং আজকেও আপনারা পাবেন
তিনি শ্রী অরবিন্দের বাংলা শৈলী এবং অনুবাদ নিয়ে সম্ভবত বলবেন, অল্প সময় অল্প, কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ যে সেখানেও আপনারা এমন কিছু পাবেন যেটা আপনাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে। আমি না জেনেই বলছি, আমি জানি না, কারণ আমার ধারা আছে। তৃতীয় যিনি বলবেন ডক্টর মধুমিতা দত্ত, তিনি শ্রী অরবিন্দের কবিতা নিয়ে বলবেন। শ্রী অরবিন্দ আদ্যপান্ত কবি, 10 বছর বয়সে তার প্রথম কবিতা লাইট বেরিয়েছে, আর শেষ সাবিত্রী দিয়ে হয়েছে, তার উপরে তিনি বলবেন। তিনি মহাবিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপিকা, এইটি পরিচয় নয়, শ্রী অরবিন্দ পরিমণ্ডলে অতি দ্রুত তার পরিচয় গড়েছে প্রবন্ধের জন্যে, এবং পাঠকের চাহিদাতেই আমি বুঝতে তরুণদের সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের বর্তমান সম্পর্ক এবং কি করে তাদের সঙ্গে সংযোগ। একটু অসুবিধে হয়েছে, আমার হাতও কাঁপে, কিন্তু আশা করি আমি মূল বিষয় বলতে পেরেছি, এবং এদের চারজনের মধ্য দিয়ে আশা করি এই মূল সূত্র থাকবে যে ওই যে বলা হয়েছে বিপ্লবী থেকে ঋষি। ধন্যবাদ। Check. Good evening. It's a pleasure to be here this evening at the Calcutta Literature Festival. Dr. Spivak in her last session said something very interesting, and I want to use that as a reference to begin our talk about Sri Aurobindo. She mentioned that literature demands or teaches us to surrender to the text. If there is one body of work which demands engagement and rewards that surrender, it is the complete works of Sri Aurobindo. Sri Aurobindo wrote extensively throughout his lifetime, and he covered a vast variety of topics. For various reasons, his writings are still to be discovered at large, though increasingly people are engaging and reading and discovering entire worlds through his approach. I'm going to speak a little bit about Sri Aurobindo's writings on Indian culture, but before I do that, I thought I should just tell you that there are 37 volumes that comprise the complete works of Sri Aurobindo. These volumes begin with his early writings in the Baroda period, when he was with the Maharaja of Baroda, serving under the Maharaja of Baroda. He began first writing his articles questioning the British establishment during this phase. This is in the late 1800s. But then, being in the engagement of the Maharaja, he felt it was not proper to continue with a very stringent line against the British. And so later on, a few years later, in the early 1900s, especially after 1905, when he actively joins the political sphere, we have his articles in various journals such as the Vande Mataram and later Karma Yogin. In the early 1900s, he also starts translating and reading the Upanishads. But it is when he comes to Pondicherry in 1910 that he begins publishing a journal known as the Arya, in which most of his complete works were published, subsequently edited by him and then published as books. But in the Arya we find integral yoga philosophy, the practice of the integral yoga. We find translations of the Vedas and the Upanishads, commentaries on the Gita, writings on social and political philosophy. We find texts on English poetry, on Indian art, on Indian polity, various aspects of Indian culture. Later on in Pondicherry, he also corresponded extensively with his disciples. I'm sure you are aware that Sri Aurobindo moved to Pondicherry in 1910, and he remained there till his passing in 1950. And the later half of his stay in Pondicherry,
he was in his room and not meeting with people. So he corresponded through a vast body of letters, and also worked on a great poetic work known as Savitri, which is in blank verse. Now all of this has come out in the form of the complete works. Coming to Indian culture specifically, I have already mentioned that Sri Aurobindo was very interested in the ancient texts. He translated and commented upon them. But we also find that there is a certain evolution in the way that he speaks about Indian thought and culture and the relevance of it. So I wish to focus on this aspect. What is the relevance of Indian culture in the light of Sri Aurobindo, not only for India itself, but for the world at large? And this is an extremely pertinent topic because we are in the 21st century. Many believe that it is India's century, certainly an Asian century, but perhaps also an Indian century. And so the question arises, what is India's contribution? What is its message for the world? And this is where we find in Sri Aurobindo a view that is not in any way narrow, rigid, sectarian, or limited in any form. It's an understanding of Indian culture in its truest, widest, and deepest sense. We find inklings of this deep love for the motherland and engagement with Indian culture even during the nationalistic phase in his articles in the Bande Mataram. In his speech in Uttarpara, given after his release from Alipur jail, there is an important change that occurs. Whereas previously Sri Aurobindo used to speak about that nationalism should be seen as a religion, in Uttarpara Sri Aurobindo says nationalism is Sanatana Dharma. That nationalism itself is the raison d'etre of India's soul. And this is a very subtle but very significant shift, because it of course brings into question what do we mean by Sanatana Dharma. And as I just mentioned, it is not any narrow or limited idea that he puts forth through the idea of Sanatana Dharma. He says only that which is widest and all-embracing can be eternal. That which is limited cannot be Sanatana. This idea is further developed in his writings, which have come out today under the title of Renaissance in India and other essays on Indian culture, also sometimes known as the Foundations of Indian Culture. And in this text, he explores the deeper import of Indian thought and culture, making a distinction between the practice of religion and the underlying philosophical basis that supports it. This underlying philosophical basis is capable of supporting a wide, infinite variety of approaches because it speaks about a fundamental oneness that manifests in infinite ways. And much later, when India got its independence in 1947, I urge you all to read Sri Aurobindo's message of 15th August, where he puts forth the 5 dreams that he has on this significant day, the 5 dreams that he has had throughout his life that are slowly coming to fruition. And when he speaks about the rise of India, he says, India rises not for itself, but for the world, because its message of inclusiveness, of harmony, of taking everyone along, because each represents a fundamental truth of an infinite reality, is a message that is important not just for India, but for the world at large. In the world today, as it is, various challenges, even as we speak, a conflict raging in Europe, the message of India, the deepest and truest message of India, which stems from its soul, has increasing relevance. And in the measure that we are able to understand and live it, we may find that this truth will be able to manifest in the world at large as well. So with that, I will stop and pass the mic to my fellow speakers. Thank you. এবারে বক্তব্য রাখবেন শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলি।
শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলি। নমস্কার। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সবার বক্তব্য রাখতে হবে। ছোটবেলায় যারা ভালো প্রেসি করতেন তাদের পক্ষে এই ধরনের জায়গায় বলতে পারলে একটু সুবিধা হয়। আমরা এত চট করে শর্ট করে বলতে পারি না। যেহেতু সময় খুব অল্প, আমি চেষ্টা করব যে আমার যে বিষয়টি আছে সেই বিষয়টির মধ্যে যতটুকু না বললে নয়, একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা এবং অনুবাদ, আপনারা যারা এখানে উপস্থিত আছেন অনেককেই দেখতে পাচ্ছি যারা হয়তো সেগুলো দেখেছেন, শুনেছেন, পড়েছেন, কিছু বাইরের মানুষজনও আছেন। প্রথম বিশ্বনাথ দা যে কথাটি বলে গেলেন যে রিভলিউশনারির ব্যাপারে আমি একটা প্রসঙ্গ খালি আজকে টাইটেলটা যেটা রয়েছে রিভলিউশনারি টু ঋষি, সেইখানে একটা প্রসঙ্গ শুধু ছুঁয়ে যেতে চাই যে শ্রী অরবিন্দ শুধু এই রেভলিউশনেই যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রেভলিউশনেই যে একটা ওলটপালট করে দিয়ে গেছেন তাই নয়, তিনি কিন্তু ঋষি হিসেবেও, যোগী হিসেবেও একটা ওলটপালট করে দিয়েছেন, যেটা সবসময় আমরা স্মরণে রাখি না। সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে পরম্পরা ছিল যে যোগী বা ঋষি বা সাধু, তাদের কাছ থেকে একটা দীক্ষা নিয়ে পরপর একটা পরম্পরা চলা, শ্রী অরবিন্দের যোগে এসে কিন্তু সেটি তিনি একেবারে নস্যাৎ করে দিলেন। যে দীক্ষা দিয়ে শিষ্য তৈরি করা, এইটি আর তার যোগে রইল না। তিনি বললেন অল লাইফ ইজ যোগা, কেউ কারুর শিষ্য নয়, সমস্ত মানুষই তার যোগকে নিতে পারেন। এই যে আমাদের হাজার হাজার বছরের পুরনো একটা ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থার থেকে একেবারে অন্য একটা জিনিস প্রবর্তন করে গেলেন, সেটা কিন্তু একজন রিভলিউশনারি ঋষির পক্ষেই সম্ভব, যে কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না, যে কোনো ঋষির পক্ষেও সম্ভব না, সম্ভব হয়নি এর আগেও। এই প্রসঙ্গ আলাদা। আমি সোজাসুজি এবারে শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনার মধ্যে কি বলতে পারি দেখি। শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা এবং আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে যে বাংলা তিনি শিখলেন কি করে। 7 বছর বয়সে চলে গেলেন ইংল্যান্ডে, সেখানেই ইংরেজিতেই তার সব পড়াশুনো। ভবিষ্যতেও আমরা দেখব যে তার সমস্ত রচনা, বেশিরভাগ রচনা, কালজয়ী রচনা সবই ইংরেজিতে। বাংলায় তার 30টা ভলিউমের মধ্যে 2টি ভলিউম আছে, একটা ট্রান্সলেশন আর একটা হচ্ছে বাংলা রচনা। এই 2টি ভলিউমে বাংলাকে আমরা খুঁজে পাই। কিন্তু সেই বাংলাকে তিনি কিভাবে এরকমভাবে আত্মস্থ করেছেন, 1894-তে এসেই বঙ্কিমচন্দ্রকে, 93-তে এসছেন, 94-তে বঙ্কিমচন্দ্র চলে গেলেন, বঙ্কিমচন্দ্রকে পড়ে ফেললেন সমস্ত। এবং এই বাংলা শেখার শুরু যেখানে, অর্থাৎ তার আইসিএসের সময় যখন আইসিএস পরীক্ষা দিচ্ছেন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রেরই একটি লেখা তার টিচারদের কাছে যখন দেয়া হলো, ইংরেজ টিচার, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাটা পড়ে অনেক ভেবেচিন্তে বললেন যে এটা বাংলা নয়। এই জায়গা থেকে তার বাংলা চর্চা, বাংলা শেখা শুরু। আসলেন বড়দায় এসে দীনেন্দ্র কুমার রায় গেলেন, দাদামশাই রাজনারায়ণ দীনেন্দ্র কুমার রায়কে পাঠালেন তাকে বাংলা শেখানোর জন্য। কিন্তু সেই বাংলা শেখানো মানে তাকে বাংলা গ্রামার শেখানো নয়, তিনি গেছিলেন প্রকৃতপক্ষে তাকে বাংলা ভাষায় একটু কথা বলা, শব্দগুলোকে রপ্ত করা। এই জন্যে বাংলা কিন্তু তিনি নিজে নিজেই যথেষ্ট শিখে নিয়েছিলেন। এইরকম একটি যখন পরিস্থিতি চলছে, আপনারা একবার চিন্তা করে দেখুন যে বড়দার মতন জায়গায় তিনি 11 বছর পড়াচ্ছেন, সেই পড়াতে গিয়ে একটিও বাঙালি স্টুডেন্ট নেই। বাংলা বলবেন কার সঙ্গে? কোনো বাঙালি নেই। এই অবস্থাতে তার বাংলা চর্চা চলছে। এবং চর্চা শুধু না, তিনি উষাহরণ কাব্য লিখলেন। আমি খুব তাড়াতাড়ি বলে যাচ্ছি। উষাহরণ কাব্য লিখলেন এবং মনমোহন ঘোষ, তার যে বড় দাদা, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠালেন। শ্রী অরবিন্দ খুব চাইছিলেন যে তার লেখা কীরকম হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ তার থেকে বয়সে অনেকটা বড়, 10 বছরের বড়। তার লেখা কীরকম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ একটু দেখে কোনো কমেন্ট করুন। এবং মনমোহন ঘোষ সেই চিঠিতে লিখলেন যে শ্রী অরবিন্দ মিসডাইরেক্টেড হয়ে বাংলাতে তার সময় দিচ্ছে, বাংলা রচনায়, বাংলা পড়াশোনায় সময় দিচ্ছে। মিসডাইরেক্ট কথাটা ইউজ করলেন তার চিঠিতে। রবীন্দ্রনাথ তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তখনই বলতে পারেননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার পরবর্তীকালে যে যোগাযোগ, সেই সময় আমরা দেখব যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিন্তু তিনি বাংলায় কথা বলেছেন, অল্প ইংরেজি বলছেন, অল্প বাংলা বলছেন। চারুচন্দ্র দত্তর লেখা আপনারা যদি দেখেন তখন দেখবেন রবীন্দ্রনাথ যখন এসে বললেন কি মশাই খুব ফাঁকি দিলেন, তার যখন জেলটা যেতে হলো না, বেঁচে গেলেন,
সেই সময় রবীন্দ্রনাথ যখন বললেন তখন উনি বললেন যে নট ফর লং, একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করলেন, কিন্তু বাকি তখন বাংলায় বলছিলেন। বড়দা পর্বের পর যখন আমি একদম সোজাসুজি চলে আসছি না, বড়দা পর্ব হচ্ছে তার পড়াশোনার পর্ব। বসুমতী থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিম রচনাবলী থেকে আরম্ভ করে সমস্ত আত্মস্থ করে নিয়ে, মানে ট্রাঙ্ক শুধু বই, সেই সব বই আপনারা বড়দার লাইব্রেরিতে রয়েছে এবং বহু বই তিনি কলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। যে বই যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে, আপনারা জানেন যে যাদবপুর ইউনিভার্সিটি শুরু হয়েছিল শ্রী অরবিন্দের যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদে প্রিন্সিপাল হয়ে এসেছিলেন, সেইটা দিয়েই যাদবপুরের শুরু। যার জন্য যাদবপুরে দেখবেন কোনো একটা গোলমাল হলেই অরবিন্দ হল করে একটা জায়গা দেখায় যেখানে শ্রী অরবিন্দের একটি ছোটো মূর্তি আছে। যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একদম মেন বিল্ডিংয়ের নিচটা ওটা অরবিন্দ হল বলেই পরিচিত। এদের লাইব্রেরিতে আমি দেখে এসেছি গিয়ে শ্রী অরবিন্দের ব্যবহার করা প্রচুর বই তিনি দান করে গেছেন এখানে, মানে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকে ওখানে চলে গেছে। এই যে কলকাতায় এসে পড়া, এর আগেই এতটা বাংলা শিখলেন যে স্বর্ণলতা পড়ে যেখানে শশী শেখরের বাড়িতে আগুন লেগেছে, দীনেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন যে উনি পড়তে পড়তে যেখানে শশী শেখরের বাড়িতে আগুন লেগেছে যেই দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে এইখানে লেখক গল্পের আর্ট নষ্ট করে দিয়েছেন। এতটা তিনি বাংলাকে রপ্ত করে ফেলেছেন। কলকাতায় আসার পর কিছুটা তার বাংলা চর্চা হলো। স্ত্রীর সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন, শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক যারা ছিলেন তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলতেন। ইংরেজি তো এখানে তো সেইভাবে ইংরেজির ওরম চল ছিল না, এখানে স্টুডেন্টদের পেলেন বাংলা। আমি তার ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনে তিনি যে যতদিন পড়িয়েছেন যে কোয়েশ্চেন তৈরি করেছেন, সেই কোয়েশ্চেন পেপার দেখেছি। সেই কোয়েশ্চেন পেপার যদি আপনারা দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে শ্রী অরবিন্দের তৈরি করা কোয়েশ্চেন পেপার সেট বাই অরবিন্দ ঘোষ লেখা আছে। সেই কোয়েশ্চেন পেপারের মধ্যে এত ভ্যারাইটি, শুধু সাহিত্য না, তার মধ্যে শঙ্করাচার্য আছে, ঔরঙ্গজেব আছেন, আমেরিকান হিস্ট্রি, ফ্রিডম ফাইটিং, আমেরিকার স্বাধীনতার যে সংগ্রাম, অদ্ভুত ধরনের কোয়েশ্চেন পেপার। তার থেকে বোঝা যায় যে তার জ্ঞানের পরিধি ব্যাপ্তি কতটা, এবং স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে তিনি পড়িয়ে কোয়েশ্চেন করছেন, মানে সেই সব জিনিস নিয়ে তিনি পড়িয়েছেন, তারা তো কোয়েশ্চেন করার প্রশ্নই আসতো না। এই কলকাতার পর্বে তার বাংলা কিছুটা চর্চা হলো, তারপরেই তিনি চলে গেলেন পন্ডিচেরি পর্ব। কিন্তু আমরা ভাবি যে দিলীপ কুমার রায় বা আর যারা গেছিলেন, নিশিকান্ত, অনেকেই গেছেন, যেখানে বাংলার চর্চা একটা নতুন করে শুরু হয়েছিল। কিন্তু এইটা সমস্ত কিছু প্রশ্রয় ছিল শ্রী অরবিন্দের। এখানকার নবীন সমস্ত লেখক কবিদের রচনাবলী সেখানে যেত, কবিতা যেত, লেখা যেত, এবং শ্রী অরবিন্দ, বুদ্ধদেব বসু থেকে অন্নদা শঙ্কর, সত্যেন দত্ত, কেউ বাকি নেই। যাদের হারিন চট্টোপাধ্যায়, যে সত্যজিৎ রায়ের বইতে যাকে আপনারা দেখেন সিধু জ্যাঠা, সব শ্রী অরবিন্দের ওখানে হাতে তৈরি হারিন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা তিনি পাঠাচ্ছেন, বাংলা ট্রান্সলেশন করছেন, কারেকশন করছেন। একটা অন্যরকম সাহিত্যের প্রতি, বাংলার প্রতি শরৎচন্দ্র একটা কমেন্ট করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বলতে গিয়ে আমার মনে পড়লো, শরৎচন্দ্রের মহেশের তিনি সাংঘাতিক ভক্ত ছিলেন, রেফার করতেন মহেশ। এটা কোন শরৎচন্দ্র যিনি মহেশ লিখেছিলেন, এত তার পড়া ছিল শরৎচন্দ্রের জিনিস। এবং একটা কমেন্ট করেছিলেন যে বাঙালি আর কি চায়, একটা শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র আর শরৎচন্দ্র, আর বাঙালির কি দরকার, কিন্তু যথেষ্ট। সময় খুব কম। শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনার মধ্যে যদি আমরা ঢুকি তাহলে দেখব বাংলা রচনায় তিনি ধর্মপত্রিকা সম্পাদনা করেছেন বাংলায় বসে, এবং তার প্রথম বড়দায়ের রচনা উষাহরণ কাব্য শেষ হয়েছে পণ্ডিচেরি কিছু সাধিকার কাছে লেখা তার বাংলায় চিঠি। শ্রীয়দ্য মৃণালিনীর কাছে, তার স্ত্রীর কাছে পত্র দিয়েছেন, বারিন ঘোষের কাছে চিঠি দিয়েছেন বাংলায়। বাংলা চর্চা তিনি সাংঘাতিক রকমভাবে করেছেন। আমি বিশ্বনাথদা বলছিলেন যে কোনো নতুন কোনো জিনিস ভাবতে পারা যায় কি না। আমি শ্রী অরবিন্দের অনুবাদের দেখেছি, অনুবাদে তিনি একেবারে সমস্ত অনুবাদের নিয়ম পাল্টে দিয়েছেন। বলেছেন যে আমি উইদাউট মার্সি আমি অনুবাদ করি, ট্রান্সমগ্রিফাই করি, অরিজিনাল লেখার থেকে আমি নিজের মতন করে তাকে এই ভাষায় যেভাবে যাবে সেইভাবে তাকে সেই লেখাকে সাজাই। তো অনুবাদের শ্রী অরবিন্দ অনুবাদ করছেন হরু ঠাকুর, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, নিধুবাবু, যিনি টপ্পা নিধুবাবু,
এদের লেখা অনুবাদ করছেন, কোনো একটা বিশেষ কারণ আছে তো, ডিসকাস করার এত সময় নেই। এই যে সমস্ত জিনিসটাকে করা, তার মানে কি তিনি বাংলা ভাষা থেকে তিনি প্রাণরস সংগ্রহ করেছিলেন, শুধু ইংরেজি নয়, বাংলা থেকে যথেষ্ট প্রাণরস সংগ্রহ করেছেন, যার ফলে তিনি এরকম বাংলা লিখতে পারতেন। আমি সময় সম্ভবত 10 মিনিটের মতন হয়ে গেছে, আমি অন্য বিশেষ কিছুতে যাব না, শুধু অনুবাদের কথায় বলে দিই যে যখন তিনি বড়দায় ছিলেন সেই সময় সরলা দেবীও কিন্তু বড়দায় মহারানীকে শেখানোর জন্য টিচিং একটা পারপাসে গেছিলেন, অনেক দিন ছিলেন সেখানে। রমেশচন্দ্র দত্ত গিয়ে দেখলেন একদিন টেবিলের ওপরে, খুব সংক্ষেপে বলছি, যে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ পড়ে আছে। শ্রী অরবিন্দ বাংলা থেকে রামায়ণ মহাভারতের সব অনুবাদ করেছেন। তার আগে ইংল্যান্ডে রমেশচন্দ্র দত্তর সেই অনুবাদ খুব পপুলার হয়েছে। শ্রী অরবিন্দ দেখাবেন না, রমেশচন্দ্র জোর করে দেখলেন অনুবাদগুলো, দেখে বললেন যে এই অনুবাদ দেখে মনে হচ্ছে যে অনুবাদ আমার না করলেই হতো, আমি সব পণ্ডশ্রম করেছি, এ অসাধারণ অনুবাদ। আর তার লেখার ব্যাপারে আমার নতুন করে বলার কিছু নেই, একটি শুধু উদাহরণ দিয়ে আমি শেষ করব, যে সেটাই হচ্ছে যে বঙ্কিমচন্দ্র তার উপরে এত ইনফ্লুয়েন্স থাকা সত্ত্বেও শ্রী অরবিন্দ কিন্তু কিছুদিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ইনফ্লুয়েন্স থেকে বেরিয়ে এসছেন। আজকের যে বিষয় অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দের রচনা শৈলী, বাংলা রচনা শৈলী, বঙ্কিমচন্দ্রের ইনফ্লুয়েন্স থেকে বেরিয়ে এসছেন, এবং তখন যখন তিনি বাংলা লিখছেন একটা নতুন ধারার বাংলা প্রবর্তন করছেন, যে বাংলা পরে শরদিন্দুবাবু, আপনারা শরদিন্দুবাবুর লেখা পড়েছেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দুবাবুর একটা নিজস্ব লেখা স্টাইল আছে, সেই স্টাইল আমি শ্রী অরবিন্দের বাংলা লেখার মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। খুব অ্যাভেলেবেল নয় লেখা, কিন্তু একটি হারিয়ে যাওয়া লেখা শ্রী অরবিন্দের, সেই লেখাটি হচ্ছে করতোয়ার বর্ণনা। আমি দুটো লাইন শুধু পড়ে দেবো। শ্রী অরবিন্দের বাংলা কি নতুন স্টাইলে বাংলা, যেখানে তিনি যখন বাংলা লিখছেন বঙ্কিমচন্দ্র পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু ফেড হয়ে গেছেন, একদম নতুন স্টাইল, ওইটার উপরে বেস করে, যেটা শরদিন্দুবাবু পরে সেই চালু করেছিলেন। আমি একটা লাইন বলে দিই। শ্রী অরবিন্দ বাংলায় লিখছেন, বঙ্গদেশের পশ্চিম প্রান্তস্থ পর্বত প্রদেশ দুইটি নিবিড় বনাবৃত পর্বতশ্রেণীর মধ্যস্থানীয় উপত্যকায় ক্ষিপ্রগামিনী করতোয়া নদী ক্ষুদ্র চঞ্চল গতি বালিকার ন্যায় হেলিতে দুলিতে হাসিতে খেলিতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। হঠাৎ উপত্যকা হইতে নিঃসরণ করিয়া মা গঙ্গার পবিত্র স্নেহময় ক্রোড়ের উদ্দেশ্যে গাইতে গাইতে ছুটিয়া যায়। শর্ট করে বললাম অল্প। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তার তুঙ্গভদ্রার তীরেতে লিখছেন এই স্টাইল, সহাদ্রির সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র নদী উত্থিত হইয়াছে, তুঙ্গ ও ভদ্রা। দুই নদী পর্বত হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর পরস্পর মিলিত হইয়াছে এবং তুঙ্গভদ্রা নাম গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল, পথে দেখা দুই বোন গলা জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে চলিল। আপনারা শ্রী অরবিন্দের যদি ওই লেখা পান, শরদিন্দুবাবুর লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবেন যে এই নতুন স্টাইল যেটা শরদিন্দুবাবুর নিজস্ব, সেটা কিন্তু শ্রী অরবিন্দর লেখার মধ্যে আমরা অনেক দিন আগে পেয়েছি। আমার বক্তব্য আমি শেষ করছি এইটাই বলে যে শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা আমরা লেখা পড়ি, কিন্তু লেখা যে কথা বলে সেইটা বুঝতে গেলে, লেখা পড়লে লেখা মনে হবে আপনার সঙ্গে কথা বলছে, এইটা বুঝতে গেলে আপনাদের শ্রী অরবিন্দের বাংলা রচনা পড়তেই হবে। একটা ফ্লাওয়ার ভাসে যদি শ্রী অরবিন্দের সমস্ত কাজকর্ম রেখে দেন, তাহলে এতগুলো ফুলের মধ্যে থেকে জানবেন যে সেখানে বাংলা রচনা তার ক্যাকটাস নয়, গোলাপ ফুলের সৌরভ নিয়ে বিরাজ করছে। নমস্কার। Hello. Good evening, everyone. It gives me great pleasure to be part of the 150 years birth anniversary celebrations of Sri Aurobindo, and I would like to thank the organizers of the Kolkata Literature Festival for giving me the opportunity of offering my humble deliberations on Sri Aurobindo. So first of all, how do we designate Sri Aurobindo? We cannot do that. Yes, our session today is from revolutionary to Rishi. It does cover a huge range, but it doesn't cover his lifespan, because
I feel though the revolutionary is a temporal affair, but the Rishi is forever. So it exceeds his mortal lifespan, I think. And we can call him, he was a rare human being, he was a divine being, and there are many personas, and one that stands out more prominently, I feel, he is the prophet of transcendence who lays out his philosophy of transformation and the ideal of human unity, something I feel which we are in dire need of today, especially today when we are sitting here and seeing what's going on in other continents and countries. So we need to reassess his writings on this score. And all his philosophy, yes, we get it, is in his prose writings, but more so in and through his poetry, because he was a poet from the beginning till the last of his mortal days. He engaged in this poetic creativity, poetic activity, and I would say that writing poetry for him was, especially when he was, as we say, the Mahayogi, it was equal to a spiritual activity for him. So we can say when he was the Rishi, he was a poet, and when he was the revolutionary also, he was a poet. So we can say he has come to us as the Rishi of modern times in the line of our Vedic poets who experienced the universe, who experienced the divine with all his senses and recorded his experiences in poetry. In this long journey from revolutionary to Mahayogi through higher realms of consciousness and the inner, I suppose the poet never ceased to be. But if we assess Sri Aurobindo as the poet and as the seer poet, we must go back in time a little, and we have to begin from Aurobindo Ackroyd Ghosh. So he was, as our speaker has already noted, his first written poetry was when he was in England. He was a 10-year-old child, so he wrote his first poem, Light. And from Aurobindo Ackroyd Ghosh to Sri Aurobindo, as is the transformation and the journey from revolutionary to Mahayogi, from revolutionary to Rishi, so also is a major transformation from a poet, a simple or accomplished versifier, to the intuitive seer poet, the Mahakavi of Savitri. Okay. In fact, the post-1910 years, they give us a markedly different kind of poetry with visible shifts in theme, language and style as he listens to the call of Saraswati and leaves behind the charm and romance of his English landscape to plunge deeply into his native roots. And he did plunge deeply into his Indian roots. He was deeply conscious of that. Okay, and as in this journey, in this transformative journey, we can say, as he explores deeper his soul and as he ascends higher in the levels of consciousness, the source of inspiration changes, and the young poet of Songs to Matila culminates in the Mahakavi, the great poet of Savitri, where I feel the poet, seer and visionary become one. And when we are talking of Sri Aurobindo's poetry, we have to remember that he engaged in poetic creativity for over 6 decades. And that includes a huge range. And what we have in Sri Aurobindo's poetry is the variety of life, the multiplicity of life, and also there is this integration of variety. And we have different kinds and so many different themes. He was writing on themes political, he was writing on romantic themes, he was writing on mystical, satirical, and spiritual. And of course, he gave us his brilliant short lyrics, sonnets, long narrative poems, patriotic poems, and also his epics. But because of this vastness, because of this immensity, because of the phenomenon that Sri Aurobindo was, we cannot categorize him into any fixed type. Even when I say seer poet, it's just one little facet of his personality. So I feel even if we try to put him in a sack of time, it's going to burst at the seams.
So poetry was his field of experimentation, and it was his means of ascension to the higher levels. Now, there have been many poets whose gaze has traveled from the earth to heaven and back. But what is so unique in Sri Aurobindo is that he not only shows us the realities of life, but he seeks to transform life. He seeks to bring down the higher powers from above for this transformation. And as a seer poet, he had the consciousness of a creator who sought poetry as his medium to transform the world, and gave us glimpses of the new universe, the new dawn that is going to be. Because Sri Aurobindo believed in art for the soul's sake. He believed in art for the spirit's sake. As a poet, he looked before and after, no doubt, all poets do. But as a seer poet, he looked above also. And his many visitations to the higher realms made him give us his unique aesthetics, his unique poetics of overhead aesthesis, which is something so uniquely Aurobindonian, so characteristically Aurobindonian. And not only was he writing out a philosophy, he was his supreme executioner too. And in his poetry, if we cover the entire range, we have sight, insight, vision, we have the subtle, the occult, even the commonplace and the ordinary. And he was one supreme poet who could write with as much ease about Hitler as about Urvashi. So that is the range of Sri Aurobindo's poetry. And the aim of his poetry was the revelation of truth, and as was the aim in his yoga. The aim of his yoga was to liberate man, to transform man, to restore to earth its lost divinity, and to reveal the eternal and the infinite. So was the aim of his poetry. So we can say Sri Aurobindo, the seer poet, is the acknowledged or unacknowledged legislator of divinity, of spirituality, and his poetry is meant to be lived out. His poetry is meant to be experienced. And if we can do that, we shall already have taken a step towards transformation. So, in fact, it's such a topic that we can go on and on forever, but for lack of time, I must conclude. But before I conclude, I'll just quote a few lines from his noble and sublime poem, Savitri. It's an epic poem, generally of an objective type, but here we do hear the voice of the Mahayogi filtering through the subtle music of these prophetic words. So let us listen to them, feel them, and experience ourselves as already on the threshold of a new world, when the seer poet, out of his vision, tells us it's not only a vision, it's a promise about the future. And I'll just quote the lines when he says, "A divine force shall flow through tissue and cell, and take the charge of breath and speech and act. And all the thoughts shall be a glow of suns, and every feeling a celestial thrill. Often a lustrous inner dawn shall come, lighting the chambers of the slumbering mind. A sudden bliss shall run through every limb, and nature with a mightier presence fill. Thus shall the earth open to divinity, and common natures feel the wide uplift. Illumine common acts with the Spirit's ray, and meet the deity in common things. Nature shall live to manifest secret God, the Spirit shall take up the human play. This earthly life become the life divine." So that is our seer poet Sri Aurobindo, with his promise of the life divine and reconciling the seeming opposites of matter and spirit. So the seer poet's task was 5 minutes to go. Ascend with poetry to the highest heights, and that was, I think, both the aesthetic and spiritual adventure of Sri Aurobindo. Thank you so much. Thank you, ma'am. May I please request the last speaker to keep in mind that we are running slightly late. We're really sorry about that. And please take it forward. Never mind. আমার দুটো কথা বলার আছে। একটা হচ্ছে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে
যে পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে আমরা গত 2 বছর কাটিয়েছি আমরা সকলে, সেই পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যেকে নিরাশ বোধ করেছি, আমরা হতাশ বোধ করেছি, আমরা রাস্তা খুঁজে পাইনি। এটা একজন নয়, দুজন নয়, তিনজন নয়, প্রায় সবাই, শুধু এদেশে নয়, এই শহরে নয়, গোটা বিশ্ব জুড়ে একটা প্রচণ্ড হতাশা, একটা প্রচণ্ড নৈরাশ্যের মধ্যে দিয়ে চলেছি। আজকের যে কথাগুলো আপনারা শুনছেন, যে শ্রী অরবিন্দ বিপ্লবী কি শ্রী অরবিন্দ ঋষি এবং শ্রী অরবিন্দের দিব্য জীবনের কথা, এ সবগুলোই হয়তো নিরর্থক হয়ে যেত যদি মানুষের মধ্যে এই বিরাট প্রশ্নের সামনে তারা এসে আজকে না দাঁড়াতো, আমি কে, আমি কেন, আমি কোথায় যাচ্ছি, আমি কেন জন্মেছি। আজকে আমার বক্তব্যের বিষয় তরুণ সমাজের কাছে শ্রী অরবিন্দের প্রাসঙ্গিকতা। আমি যেদিন তরুণ ছিলাম, আজকে আর অতটা তরুণ নেই, আমি বিদেশে পড়তে গিয়েছিলাম। সেই দিন প্রথম বুঝতে পেরেছিলাম যে ব্যবহারিক অর্থে শ্রী অরবিন্দকে আমার কোথায় কাজে লেগেছে, সেটা আমি বলি। যেদিন আমি গিয়েছিলাম, যেখানে পড়তে গিয়েছিলাম, সেখানে 140 জন ছাত্রর আমাদের ব্যাচ ছিল, 40টা দেশ থেকে আমরা এসেছিলাম, আমি একমাত্র ভারতীয়। তারা বুঝতে চেয়েছিল আমি আলাদা কোথায়, আমি এক কোথায়, আমি ভারতীয়তার মানে কি। এই যে মানে খোঁজার উত্তর আমি পেয়েছিলাম শ্রী অরবিন্দের মধ্যে। আজকে আপনারা শুনেছেন এতক্ষণ ধরে, একটু আগে আপনারা শুনেছেন দেবদ্বীপের কাছে শ্রী অরবিন্দের যে রচনা, 37 গ্রন্থের যে রচনা, সে রচনার মধ্যে যে বিভিন্ন দিক আছে, ফাউন্ডেশনস অফ ইন্ডিয়ান কালচার, ভারতীয় সংস্কৃতি অর্থ কী। দেবদ্বীপ এটাও বলল যে প্রথম যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন শ্রী অরবিন্দ, উইলিয়াম আর্চার প্রশ্ন তুলেছিলেন, ইজ ইন্ডিয়া সিভিলাইজড, ভারত কি একটা সভ্য দেশ। সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে গোটা এই গ্রন্থ বা গ্রন্থমালা তৈরি হলো, কারণ সেটার প্রথম উত্তর শ্রী অরবিন্দ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি তো জন্মেছিলেন ভারতবর্ষে, কিন্তু অত্যন্ত অল্প বয়সে তিনি বিদেশ চলে গিয়েছিলেন। তার বাবা এমনভাবে তাকে লেখাপড়া করাতে বলেছিলেন যেন তিনি সামান্যতম ভারতীয়তার ছোঁয়া না পান। সেই মানুষ শুধু ইংরেজি ভাষা জানতেন, বাংলা বা কোনো ভারতীয় ভাষা তিনি জানতেন না। সেই মানুষ একদম ইংরেজ, পাকা ইংরেজ হয়ে এলেন। সেই জন্যে তিনি যখন এই প্রশ্নের উত্তরে লিখতে গেলেন ইজ ইন্ডিয়া সিভিলাইজড, সেই প্রথম উত্তরটার পরে যেটা তিনি লিখলেন, এ র্যাশনালিস্টিক ক্রিটিক অফ ইন্ডিয়ান কালচার। অর্থাৎ যদি আমি বিচার যুক্তির দৃষ্টি দিয়ে দেখি, তাহলে সত্যিই কি ভারতীয়তার মধ্যে কিছু আছে, সমালোচক হিসেবে তিনি ভারতবর্ষকে দেখলেন। দেখে উনি প্রতিপন্ন করলেন যে হ্যাঁ, ভারতবর্ষের সমাজ মহান, ভারতবর্ষের সমাজের মধ্যে ভবিষ্যৎ আছে এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। যে কথা আপনার বারবার এখানে শুনলেন বিশ্বনাথদা থেকে সকলের কাছে, যে শ্রী অরবিন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ নিজের জন্য বড় হচ্ছে না, ভারতবর্ষ বড় হচ্ছে পৃথিবীর জন্যে। সেই কথাই তাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন দিয়ে যখন তিনি আলিপুর কারাবাসে ছিলেন, যেটা তার প্রথম আশ্রম পণ্ডিচেরি নয়, তার প্রথম আশ্রম তিনি বর্ণনা করেছেন আলিপুরস্থ আশ্রম। সেই নির্জন কারাগার তার প্রথম আশ্রম। সেই আশ্রমে দাঁড়িয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে ভারতবর্ষ যে বড় হবে, ভারতবর্ষ যে স্বাধীন হবে, ভারতবর্ষ যে পৃথিবীর কাছে দাঁড়াবে মাথা উঁচু করে, সেইটা এই জন্যে নয় যে সে একটা সাম্রাজ্য তৈরি করবে, সে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে আলো দেখাবে ভবিষ্যতের জন্যে। আমরা যারা তরুণ, আমরা নিজেদের জন্য নিজেকে বড় হতে চাই না, আমরা চাই যে পৃথিবী কি করে ভালো হবে, পৃথিবী কি করে সুন্দর হবে, সেইটা দেখার। আর একটা জিনিস দেখুন, তরুণদের সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে তারা প্রশ্ন করে, বিরক্ত করে লোকে বিরক্ত হয়, এমন এমন প্রশ্ন করে, গুরুজনরা বলে আরে তুই এরকম প্রশ্ন করছিস কেন, মেনে নিতে হয়। তরুণরা মানতে চায় না। যেটা আপনাকে বললাম
শ্রী অরবিন্দ যখন ভারতীয় সংস্কৃতির কথা বলতে গেলেন, তখন তিনি কিন্তু সমালোচকের ভূমিকায় প্রথম নামলেন। তারপর যখন প্রতিপন্ন করলেন, তারপরে তিনি শুরু করলেন আরও কয়েকটা লেখা ইন ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়ান কালচার। তখন তিনি একান্তভাবে ভারতীয়। এই যে তার লেখার শৈলী, অর্থাৎ প্রথমত প্রশ্নটাকে উড়িয়ে না দেওয়া, সব যত বর্বর প্রশ্নই হোক না কেন, ভারত কি সভ্য দেশ, এ প্রশ্ন তো যে কোনো ভারতবর্ষের মানুষ, যে ভারতবর্ষকে মা হিসেবে দেখেছে, এবং শ্রী অরবিন্দ তাই দেখেছিলেন, তার মনে কি প্রচণ্ড দংশন হতে পারে। কিন্তু তার উত্তর তিনি ঠান্ডা মাথায় দিলেন, র্যাশনালিস্টিক ক্রিটিক অফ ইন্ডিয়ান কালচার। প্রতিপন্ন করার পর যুক্তি দিয়ে তিনি গেলেন আবেগের জায়গায়, দ্য ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়ান কালচার। তারপরে তিনি লিখলেন দ্য রেনেসান্স অফ ইন্ডিয়া, ভারতের পুনর্জন্ম, অর্থাৎ ভারতবর্ষের কি উপকারিতা পৃথিবীর কাছে। তারপরে বলি যে এই যে প্রশ্ন করার অভ্যেস, এটা শুধু এই বইতে সীমাবদ্ধ নয়। যখন তিনি এসেস অন দ্য গীতা লিখতে গেলেন, তার প্রথম সূচনা করলেন কি দিয়ে? আওয়ার ডিমান্ড অ্যান্ড নিড ফ্রম দ্য গীতা। সত্যিই কি আমার গীতা পড়ার প্রয়োজন আছে? এই প্রশ্ন দিয়ে কিন্তু শ্রী অরবিন্দ এসেস অন দ্য গীতা শুরু করেছেন, এবং তারপর একটার পর একটা সেই উত্তর দিয়েছেন। এই যে জিনিসটা, যে প্রশ্ন করার দিকটা, এটা কিন্তু তারুণ্যের তিনি এক প্রতীক। তার গোটা জীবন তিনি ছিলেন বিদ্রোহী। আমরা যেটা বলছি ফ্রম রেভলিউশনারি টু ঋষি, আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে উনি ঋষি, কিন্তু এর প্রশ্নও তো ভারতবর্ষ করেছে, উনি কি সত্যিকারের বিপ্লবী? উনি তো পালিয়ে গেলেন। আমি আপনাকে বলছি, শুধু দেশের জন্য নয়, সারা জীবন তার একটা একান্ত বিপ্লববাদ। তিনি যেদিন ইংল্যান্ডে ছিলেন, সেই দিন তিনি তার প্রথম বিদ্রোহ করেছিলেন পরিবারের বিরুদ্ধে। কিভাবে? খুব শান্তভাবে। তার বাবা চেয়েছিলেন তিনি আইসিএস হয়ে ফিরে আসুন। শ্রী অরবিন্দ নীরবে সমস্ত পাশ করে, সমস্ত পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে, কিন্তু ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষাতে ফেল করলেন। ফেল করলেন কীভাবে? ঘোড়ায় চড়ার পরীক্ষায় না গিয়ে। অর্থাৎ এই রকম অসাধারণ মেধাবী একজন অতি সামান্য প্রচেষ্টায় যেটা করতে পারতেন, তিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করলেন। প্রত্যাখ্যান করে বরোদার এমন অবস্থা হলো যে বরোদার মহারাজার কাছে তিনি কাজ নিয়ে বরোদায় এলেন, যে একজন ভারতীয় রাজার কাছে তিনি কাজ করবেন। কাজ করতে এসে তিনি কাজ করলেন প্রশাসনে, কিন্তু চলে গেলেন পড়ানোয়। এমন অবস্থা হলো যে একদিন সেইটা ছেড়ে তিনি সাক্ষাৎ নেমে এলেন কলকাতায়, একদম জাতীয় শিক্ষার মধ্যে। প্রথম প্রবক্তা জাতীয় শিক্ষা কি হতে পারে আজও ৭৫ বছর পরে আমরা খুঁজে পাইনি, এখনো খুঁজছি। সেই মানুষ সেই দিন দাঁড়িয়ে প্রথম বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে জাতীয় শিক্ষার একটা রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছিলেন, এবং তারপরে লিখলেন এ সিস্টেম অফ ন্যাশনাল এডুকেশন। সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন, সেটা ছেড়ে দিলেন, ছেড়ে দিয়ে বিপ্লবের মধ্যে নামলেন। যেদিন বিপ্লবের শিখরে, সেদিন ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরিতে। যেদিন তিনি ওভারমেন্টাল রিয়েলাইজেশন করলেন 1926 সালে, যেদিন তার সারা পৃথিবী শ্রীমা বলেছিলেন যে সব কিছু সম্ভব, কত অসাধারণ মিরাকলস হচ্ছে সেদিন 26 সালে, সেইটা তিনি প্রত্যাখ্যান করে শ্রীমাকে বললেন, এই জন্যে কি আমরা যোগ সাধনা করি? সেই প্রশ্ন করে তিনি রওনা হলেন অতি মানুষের পথে। সেই অতি মানুষের সাধনা করলেন, করতে গিয়ে নিজের শরীর ত্যাগ করলেন, এবং শ্রীমায়ের কথা 1956 সালে 29শে ফেব্রুয়ারি অতি মানুষ আলো পৃথিবীর বুকে নেমে এসেছেন। এমন একজন মানুষ যিনি জীবনের প্রত্যেক মুহূর্তে বিপ্লবী ছিলেন, এবং প্রত্যেক মুহূর্তে একই যুগপথ, একই সময় ঋষি ছিলেন। সেই মানুষকে আজকে তার 150 বছরে প্রণাম করি, এই জন্যে যে তিনি কিন্তু পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছেন আগামী দিনের জন্যে। সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আজকের আমাদের বক্তব্য শেষ করছি শ্রী অরবিন্দের লেখা দিয়েই। ভারতে এমন ঋষি ছিলেন, এমন সাধু ছিলেন, এমন ক্ষমার আদর্শ ছিল। একটা ছোট্ট গল্প থেকে তিনি লিখছেন, গল্পে ক্ষমার আদর্শ গল্পে, এমন তপস্যার বল ছিল যাহা দ্বারা পৃথিবী ধারণ করা যায়। আবার সেই রূপ ঋষি জন্মগ্রহণ করিতেছেন, যাহাদের প্রভাবে পূর্বতন ঋষিদিগের জ্যোতি হীনপ্রভ হইয়া যাইবে, যাহারা আবার ভারতকে পূর্ব গৌরব হইতে অধিকতর গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। শ্রী অরবিন্দ কোনোদিন পেছন ফিরে তাকাননি। শ্রী অরবিন্দ আমাদের বলেছেন, সামনের দিকে তাকাও, যেটা ফেলে এসেছো সেটা যত বড়ই হোক না কেন,
তার থেকে আরও বড় হয়ে উঠতে পারবে। তারুণ্যের সেই স্বপ্ন, সেই প্রতীতি সেটা আমাদের দিয়েছেন। আগামী দিনে শ্রী অরবিন্দের মতন যেন আমরা তরুণ হতে পারি এবং ভারতবর্ষকে, তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে তার সুযোগ্য জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি। পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডকে আমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, প্রণাম আমাদের সকল বক্তার পক্ষ থেকে, এবং আপনাদের সকলকে আজকে ধৈর্য ধরে আমাদের কথা শোনার জন্যে ধন্যবাদ। নমস্কার। আচ্ছা, শ্রী বিশ্বজিৎ গাঙ্গুলি শ্রী অরবিন্দ ভবনের পক্ষ থেকে শ্রীমতী সুজাতা সেনকে ছোট্ট উপহার দিচ্ছেন, একটি বই। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। দেখুন আপনাদের সেশন শোনার জন্য কতজন আগ্রহী আর কতজন বসে আছেন। এটা শুধু কলকাতা বুক ফেয়ার আর কলকাতা লিটারেচার ফেস্টিভ্যালে পসিবল, তাই তো? ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। উইল হ্যান্ড ওভার সাম মিষ্টি, একটু কলকাতার মিষ্টি দেবো আমরা স্পিকার্সদের। গিল্ডের কেউ আছেন? আপনি বলুন একটু। আচ্ছা, এই বইটা The Renaissance in India and Other Essays on Indian Culture by Sri Aurobindo, a gift to us from Sri Aurobindo Bhavan. Thank you so much, Sri Aurobindo Bhavan, for organizing this session. I have read Sri Aurobindo as a student, and I hope everyone spares some time to read his articles, essays, and poetry. Thank you so much. Our last session of the day, Myth, Mudras and Metaverse, has renowned mythologist Devdutt Patnaik in conversation with Shinjini Kulkarni. A best-selling writer and presenter of hugely popular shows like Devlok and Business Sutra, Patnaik has spent 25 years making Indian culture accessible to the next generation and useful in a global context. Shinjini Kulkarni is a Kathak exponent and a TEDx speaker. The granddaughter of Kathak maestro Pandit Birju Maharaj, she has performed all over the world and received multiple accolades for her art. Next session, Devdutt Patnaik. Who doesn't know his name? Devdutt Patnaik in conversation with Shinjini Kulkarni. May I invite Devdutt Patnaik and Shinjini Kulkarni to come up on the stage. Devdutt had a bitter complaint. Why isn't his book published in Bengali? All languages have published his book from all over India, but I'm glad to tell you that a Bengali translation of his book has indeed just been published, and I hope more and more of his books will be published. Please do take your seats, do sit down. Myth, Mudras and Metaverse. He is a brilliant speaker. People flock to listen to him all over the country and abroad. Devdutt Patnaik brings in a different kind of way of looking at myth. And Shinjini Kulkarni is a dancer and the granddaughter of the great Birju Maharaj. And she will be in conversation on myth, mudras and metaverse. And this is going to be a really interesting session in the 8th Kolkata Literature Festival. Over to you, Shinjini. Let people settle down a bit and then we can start the session. Yeah? Iktu, please sit down. Please take your seats so that we can start the session. Please take your seats. There are a lot of people standing at the back.
Please come and take your seats. There are seats here. যারা পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন এসে বসে পড়ুন, এখানে অনেক এখন চেয়ার আছে, চলে আসো প্লিজ। I can see some students and young people and people of all ages sitting there. Please come. And I'm hoping Shinjini will show us some mudras. Yeah, will you? All right. একটু চলে আসুন, যারা পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন একটু সামনে চলে আসুন, এখানে সিট আছে, আর সবাই একটু বসে যান, আমরা এই সেশনটা এক্ষুনি শুরু করছি। Over to you, Shinjini. Thank you so much, Sujata ji. Thanks to the entire organizing team of the Kolkata Literature Festival for having us here and giving me the opportunity to be in conversation with my very, very favorite author, Devdutt Patnaik ji. We have a very interesting theme today, myth, mudra and metaverse. सुनने से बहुत अलग 3 चीज़ें हो जाती है। Myth, which is your subject of authority, मुद्रा जिसके बारे में मुझे थोड़ा पता है, and metaverse जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं। I will देवदत्त जी का माइक ऑन कर दीजिए प्लीज़। Check. Yes. If I may ask you my first question, because these are heavy words with a lot of connotations. So, and since you are a mythologist, sorry, my bad. There are 3 things that I keep getting confused between. Myth, legends or folklore, and of course history. What is the difference between the 3 and why do we confuse them? So if we lived about 200 years ago, we wouldn't ask this question because all these words meant the same thing. So it's only in the last 100 years, 150 years that we are separating stories. So if somebody says something happened in the past, the historian will check whether it is an objective truth. So history comes into the realm of objective events that happened in the past. So that's the key word, is objectivity. When you talk of mythology, the key word is subjectivity. And you are talking of a people's story. So it is not universal story. It is not something that everybody will agree on. So I believe Ram came here. I believe Krishna lived there. It's belief, it's faith. That is the realm of mythology. Then there are stories that play a very important political role, that explain a particular, gives a king a right. I am the king of this land because the goddess appeared in my dream and gave me a sword. But that's a legend. So legend will always have a political connotation. And folklore is just any story that is told by people. And folklore can be legend, folklore can be a parable, folklore can be mythology. Folklore may give a clue to history, but may not be history, because history is a particular way of studying today. As I said, 100 years ago, these differences would not make a difference. Everything would be history. So for example, the University of Cambridge gets its charter from King Arthur. Now, King Arthur is not a historical figure. So Cambridge University connects itself with King Arthur. But that happened in the 14th century when they saw King Arthur as a historical figure. Today we don't see that. We see it as a legendary figure, not a mythological figure, but a legendary figure because it has political connotations for England. Definitely. So just a continuity question over here. Are there certain ingredients, as a master storyteller that you are, certain ingredients in a story, say a folklore, that elevate it to the level of mythology? So mythology usually deals with
big things like how did the world come into being, what is going to happen to the world, how does it transform over time. So for example, God created the world is a very big theme. Goddess created the world. That's another big theme. The sun is one day going to go away, or once upon a time there were two suns in the sky. Now that's a very big theme because you're trying to explain how the world came into being. So myths play this very big role. In ancient Egypt, for example, they believed that the ancestors liked to eat bread and beer. And that is why agriculture picks up in ancient Egypt. Before that, agriculture doesn't pick up. For thousands of years, they knew agriculture, but agriculture was not part of the Egyptian civilization. Until one day, somebody came and said, the gods love bread and the gods love beer, which means now you have to grow wheat and make bread and beer. So now that's a big theme, right? It changes the entire society's way of thinking. So that becomes in the realm of myth. That would not be there. It is a very big idea that emerges and changes society completely. Sure. Very interesting. Also brings me to my next question. As Kathak dancer, we've been taught a lot about Nataraj. And one story that I have heard in my family is कि उनके डमरू के नाद से हमारे सृष्टि को phonetics मिले, music मिला, languages मिले, and the rhythm that it created also उससे सृष्टि का संचार हुआ. When I hear stories like this, they are very fantastical. But is there a deeper philosophy behind them that we tend to miss when we hear these stories? See, we are always, as people, wanting to understand the origin of things. So I want to know, where did language emerge? Now, if I can give you a boring scientific reason, it's not fun. But if I tell you that, Shiv ke damru se nikla hai, for those who are familiar with the idea of Shiv, this becomes a great way of explaining. The sound, vibrations create something, and then a story emerges, and therefore the language emerges. So that's very powerful. If you know who Shiva is, if you go and tell the story in Japan, they won't connect. They will say, what are you talking about? It doesn't make sense. It makes sense. That's why mythology is very local, very people-based. It is not, you cannot take it outside people. And that's what makes it powerful. So, for example, the weavers would tell ki when was the first cloth woven. So the first cloth, they will say ki jab Vishnu ke nabhi kamal ka phool uga tha. So a lotus flower emerged from Vishnu's navel, and the lotus stalk was used to produce the first fiber. And from that, Bhavana Rishi, who was the son of Markandeya, wove the first cloth. Now this story is going to be told by a weaver to his children. Now he feels a sense of pride कि हम उस वंशज से हैं जिन्होंने ऐसे बनाया था. So you find these stories in in families, in communities, which gives them a sense of identity. So ऐसे ही शिवजी की डमरू. The more classical story of Shivji's Nataraj is that when people were performing the yajna, they did not understand what they were doing. They were just doing the yajna, and Shiva is trying to explain it to them, and he is communicating the idea of the Vedas through dance. Because he says, शब्दों से इनको समझ में नहीं आएगा, तो मैं नाच के दिखाऊंगा. Now, if I want to explain this to a child today, I will say Shiva was playing dumb charades. Because that's what we do, right? What is dumb charades? You move your body to get meaning, which is what dance is. You move your body in a very particular way to communicate an idea, a mood, a bhav, a rasa. So that communication, so then Shiva's dance becomes a method of communication. So then Nataraj, because he's the god of dance, through dance he's explaining something which cannot be explained through words. जो शब्दों में नहीं पकड़ सकते हो वो मुद्राओं से पकड़ा जाता है. So I can explain things to you through mudra. So when I draw a drawing, I can show things. So आजकल हम emoji use कर रहे हैं ना? Emoji. So what is emoji? Emoji is art. So you're using a diagram to explain a concept. So Shiva will do this. He says डरो मत. Abhaya mudra. Abhaya. डरो मत. Even Buddha does it.
So this becomes Abhaya Mudra. He does this, it becomes Varada Mudra, kuch lo. So Lakshmi is doing this. You have this mudra. So there are different the patakas. Then there is, excuse me. Look at Krishna. The Jain Tirthankaras stand perfectly perpendicular to the ground. So if you see the Jain Tirthankara, there is no movement. He is very straightly standing. And Sri Krishna will stand in a Tribhangi position. He is bent. Now that's a communication. So visually, how the Tirthankara stands and the way Sri Krishna stands with a Tribhangi pose, which is typically associated with women, is now a very powerful statement. Right? The dancing girl or the so-called dancing girl of Mohenjo-daro is holding her hand this thing. We all know कि ऐसे खड़े रहोगे तो एक भाव व्यक्त होता है. तो मुद्राओं के माध्यम से, मुद्रा इज इमोजी, हम उसको कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो दैट इज व्हाट mudras are about. जी, ज़रूर. We've been talking about Shiva and his dance, and every dancer in the house would know that Shiva's dance is associated with Tandav. And in his Ardhanarishwar Swaroop, we have the Lasya and the Tandav come together. But I have a very genuine question. As a dancer, I don't know this. What was the dance like before Shiva got married and Parvati completed him? Was there no Lasya before that? Was there just Tandav? So when there was no marriage, there was no dance. So that's the idea which is being communicated in the story of Shiv Puran, where in the absence of the other, you don't exist. So the idea, till the other comes, so the famous line, right? If a tree falls in the forest and nobody sees it, does it actually fall? So these sentences are told as a philosophical points, but a simple question is, Parvati saying that what is the point of talking if there is no one to listen to? What is the point of cooking if there is no one eating? What is the point of dancing if there is no one enjoying what you are doing? So the act of dancing and the act of conversation starts with Shiva Parvati Samvad. So universe begins, they say. अकेले दुनिया में कुछ नहीं होता है. तुम अकेले हो, so you are of no value because you are alone. You are of value only when someone consumes you. जब कोई आपका भोग करता है, जब भोगी होता है, तुम भोग बनते हो, and at that moment you get meaning. आपका कोई मूल्य होता है. Like the sun has no value until the plant looks for the sun in search of sunlight. And that is what makes the plant valuable, because every plant is looking towards the sun, because if the sun was not there, the plants would not get nourishment. Banjar Zameen is not looking at the sun. It doesn't care. Stones don't care for the sun. Only plants fall in love with the sun because they're getting food from the sun. And that is what Parvati is saying. So when we, so dance begins when the goddess enters Shiva's life. And that is the point which is being made. So there is no lasya, there is no tandav, there is sthirata. So he's always shown in a meditative position. It is when she arrives that literally you have the Kali image where she's actually dancing on top of him saying, Utho, kuch to karo. So she is forcing him to engage. He is completely withdrawn. He is not engaging with the world, and therefore around him everything has become cold and everything has become like snow. Or it's become still. So she is saying that isme kuch, what is the use of this? Jab wo aati hai to fir kuch garmi aati hai. And then the snow melts and Ganga comes and then Shiva awakens. And then she dances, then he dances, and they both complement each other. And then the conversation starts. And that is how they're trying to explain creation emerges. So creation happens when the other arrives, is the idea which they're trying to communicate. How beautiful, how intelligently thought about. I have a small dilemma and I'm really hoping you clear it for me today. We all know that the Lord of Dance is Shiva, Nataraj. And now we also know how that dance started.
but his dance is usually reserved for the male dancers on stage. Poor girls like me, we don't do that as much. What we end up doing is the dance of the Natwar, the Leelas of Krishna, Bala Leela, Ras Leela, and all of those. So for us, Krishna plays a much more important role, or Natwar plays a more important role in the way we approach dance. What are the similarities between Natraj and Natwar, and where are they different? So that's broadly the Shaiva and Vaishnava way of looking at life. So Shiva's dance is for his own sake. So, I mean, now the context changes. So here we are not using the Shiva Shakti conversation. Here Shiva is dancing for his own sake. So when you see the Nataraj statue, his eyes are shut. But I thought there was fire. So, no, it's not fire, it's something else. Havan ho raha hai. So, when Shiva is dancing, his eyes are shut, but when Krishna is dancing, his eyes are open. So that's the clue you get. That's how you get the clue. Krishna is looking at the audience, he is engaging with the audience, he's flirting with the audience, he's having fun with the audience. So Natwar is a performance where you are engaged with the audience. So in many ways like a thumri. You know, when you do the thumri is a very subtle way in which you're connecting with the audience. But if you're doing a Drupad, the Drupad singer is never looking at the audience. He goes inside and he goes deeper inside and he goes deep. And the performance is better and better and better the more inside he goes. That is Nataraj. So Nataraj is going inside and Natavara is going outside. And both are dance. So one is आपको रिझाने के लिए हम नाच रहे हैं. So the Apsaras are dancing so that Vishwamitra opens his eyes. Krishna is dancing as Mohini and seducing Shivji and saying that आप भी नाचिए. तो गोपेश्वर महाराज भी आते हैं वहाँ पे in the Braj Bhumi. We are told that Shiva comes as Gopeshwar to learn this form of dancing. He says हमें नहीं पता है कैसे नाचना है ऐसे. And Krishna is saying that I will teach you how to do the, how to flirt with the eyes, how to enjoy seduction, love. While Shivji is in a more अपनी ही दुनिया में मस्त. Which is, so the story of Shiva is about see, if you look at it from a historical angle, the Buddhist traditions, the Jain traditions were withdrawing from the world. Shiva marks the return to the world. So you withdraw and then you return. So Shiva marks the return, but not a complete return. अभी तक पहुंचे नहीं है. With Ram, Krishna and Vaishnava traditions, it is completely engaging with the world. तो ग्राम में, नगर में, शिव जी को ग्राम और नगर के साथ नहीं दिखाया जाता है. But when you are talking about Shri Krishna, you have Madhuvan, you have Mathura, you have Ayodhya, you have these cities and Kurukshetra, you have these political world. But शिव जी के साथ कैलाश ज़्यादा से ज़्यादा काशी तक पहुंच जाते हैं. So these are metaphors for return into this world. So if I may, which trend of writing do you follow, the Nataraj trend or the Natwar trend? So depending on the book I'm writing, right? For example, if I'm writing this, which is like how to become rich in English, it's a very popular book. So I'm trying to write more massy in my own way. So if you see me telling more stories, then I have gone Natwar. Because people love stories. But if you see me going more philosophical and trying to decode it or analyze it and go analytical, because उससे मुझे आनंद आता है, तो फिर मैं नटराज के तरफ जा रहा हूँ, मैं ध्रुपद में जा रहा हूँ. क्या बात है? So ध्रुपद भी मज़ा आता है. So my own personal writing is very ध्रुपद, but then I know the value of Natwar. तो जब corporate workshop करना पड़ता है तो फिर मुरली निकाल के, you have to play the card because, but then the magic happens that when the audience is ready, perfectly ready, and you know that in a performance, right? You will do this genuine, मजेदार performance, and when the audience is with you, आप बस थोड़े समय के लिए you go into a deep performance and the audience gets the magic and then you come out of it. तो फिर वो ध्रुपद बीच में थोड़ा just enough so that उनको उसका अनुभव होए कि there is another deep world out there. So that's how Natwar has is important. Nataraj is also important. Beautiful. It's also about making the more meditative things palatable for the audience. Yeah. Sometimes we encounter that with classical also, classical dance and music, that
people find it difficult to understand, and then you have to simplify it for them, the concepts, and then they may start enjoying. See, because for most people, dance is just entertainment. It is not communication. So when we see dance today, the way dance is taught is it is taught as entertainment, to maja ke liye. So that's good. That has a purpose. Dance also is communication. So you're trying to communicate something through dance. So that becomes a very different conversation. But then that is a refined. It requires thoda zyada effort. It requires more work. It can't be done on a large scale. It can be done in an intimate setting. It can't be done on a very large scale with thousands of people. फिर वहाँ पे नहीं चलेगा. तो जो जैसे नौटंकी होता है, तो all if you sort of संगीत and the performers of संगीत, they will always tell you कि नहीं आपको थोड़ा public को देना पड़ता है. फिर then you have to elevate it a little bit. You can't do very heavy stuff in a mass. So you have to balance the two. Sure. There's a trend that I have seen. Reading and hearing oral traditions both, that most of our gods and goddesses are associated with some kind of a musical instrument. Saraswati ji ke paas veena hai, Ganesh ji ke paas mridangam hai, all the other बांसुरी है वगैरह वगैरह. But by the time हम महाभारत तक आते हैं, तो barring one or two lead characters like say Arjuna, no one is associated with music or dance in a very big way. Why is this trend changing by the time we come to the Mahabharata? See, Ramayana and Mahabharata deal with Jameen, Jaidad, Joru. So, it's about land disputes, property dispute, Mera beta Raja banega. All those conversations, bhaiyon ke beech mein ladai, property, look at Ramayana. In Ramayana, you have Vali and Sugri fighting over property. You have Kaikai saying, my son should be king. Ravan and Kumbhakarna, Ravan and Kuber having property issues. If you go to the Mahabharata, then you have the Pandavas, Kauravas. So it's all about property dispute. It's not about appreciation of life. It is not about enjoying life. It is not about understanding life. So when you see the gods where musical instruments are there, then you know that they are talking about life, about appreciating life, not about owning life, controlling life. तो रणभूमि में आपको कभी संगीत नहीं होगा, लेकिन रंगभूमि में संगीत होता है. So रंगभूमि जो वैकुंठ है, so Shiv ji is about the realm of रंगभूमि, the performance. So that's where you see so even Krishna has a musical instrument in the village, in the Madhuban, in Vrindavan. But the moment he goes to Mathura, there is no flute. The flute stops when Radha stops. So once Radha is not in the picture, although nowadays in Bollywood circles, जब भी कृष्णा को दिखाएंगे तो वो flute के साथ दिखाते हैं. Exactly. That's because people can't recognize a Krishna without a flute. उनको flute वाला कृष्ण चाहिए. तो अभी I am waiting for one TV serial where even in Bhagavad Gita he'll start playing the flute because audience को पसंद आता है. But it's just a question of time before that will also happen. But typically the flute wala Krishna, जो मुरलीधर कृष्ण है, is only found in the Madhuban. It is not there in Mathura, it is not there in Dwarka, it is not there. वो दिखाने के लिए कि यहाँ पे innocence खत्म हो गया है, paradise is lost, यहाँ पे बचपन खत्म हो गया है, जो प्रेम का जो ग्राम का जो सुख है वो नगर व्यवस्था में नहीं मिलता है. तो जहाँ जरासंध है, जहाँ पे कंस है, so you find a very different world emerging. And that's, I think, what they're trying to communicate. Music stops when war begins. How beautiful. But I'm also concerned about how the next generation is going to see all these symbols and iconography, because मुझे खुद भी नहीं लगता था कि कृष्ण ने कभी बांसुरी बजानी छोड़ी होगी और द्वारका में भी कभी मौका मिलता होगा तो बांसुरी निकलती होगी. See, I'll give you a practical example. I was explaining this to the producers of TV shows. But they will say, sir, वो audience को नहीं समझ में आएगा. So they start. So what you see on television is a TRP based Ramayana Mahabharata. It is not what is the scriptures are trying to communicate, because they're trying to communicate ideas. But a TV show on television is not interested in ideas. It is interested in rating, because only then they will get the money from the. So the advertisers will not publish with them, and they need the money to survive. So it's a vicious cycle. But अगर आपको सरस्वती चाहिए, then you have to do a little bit more research. थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, सब जगह नहीं मिलेगा.
जैसे नदी भी हमारी लुप्त है, सरस्वती. There is another aspect to our topic and discussion today, which is the metaverse. It's a hot topic, hashtag which is trending every day in the IT AI world in the Silicon Valleys. You can be whatever you want to, whoever you want to be in this virtual world, which is being funded by tech giants. But at the risk of sounding like a conspiracy theorist, do you feel that somewhere within our philosophy, within our stories and mythology, there has been reference to concepts like these maybe, wherein we are talking about shape-shifting, space-time continuum, or traveling through parallel locas? So you can, these kind of stories, Arabian Nights are full of these stories. So lok kathaon mein to aise characters hote hain. I think metaverse is not about fantasy, it is about not dealing with reality. And they are monetizing that, to use a corporate language. कि देखो, imagine आपका दिल टूट गया, so वो आपको मार्क ज़करबर्ग बोल देगा कि पैसे दे दो, गर्लफ्रेंड बना दूंगा. You know, so that's what he's going to do. He's going to create a virtual world where you can be the boss, you can be the king, you can fly on a dragon. But to pay for it, you have to come back to the real world. And the more you have to work hard to pay for it, and it will create this beautiful, because it is based on dopamine release, right? So it is a legal drug addiction. You know, the whole tech business revolves around release of dopamine so that you get addicted to it. Even now, we are all addicted to that Instagram. We are addicted because that gives them the money. So it is, you know, sharab. So, you know, when the British came to India, they introduced distilled alcohol. Alcohol, fermented alcohol hota hai. They said toddy and all that is made of fermented things. But you can ferment alcohol anywhere in your house. But if you want to do a distilled alcohol with the distillery, you have to establish a dukan. That can be taxed. So a big portion of taxation came from alcohol. So alcohol is a very good source of taxation. So revenue. So in the modern world, it is technology, but technology is designed to create opioid release, to release these things that will addict you, because then they make money. Screen time, agar aap, imagine whole day you're on screen, that's when they make money. So it's designed, unlike mythology, which is designed to help you understand life and cope with life and deal with life, maybe enjoy life and understand why the world is the way it is. This is offering you an escape. It is वो शराब दे रहा है, वो आपको अफीम दे रहा है. It is just not called अफीम. It is called, you know, it's called a metaverse. But है वो, you know, it is the world of nasha. Sure. So nashaverse is a better word for it. You know, our philosophy has always spoken about the many ways in which we can reduce the fluctuations of our mind, calming it down, focusing it inwards, and you know, trying to move away from the maya of the world. And over here we're doing the exact same thing, creating a Mayavi universe in which we shall have our mind distracted to the level of escapism from reality. If I would ask you, what would be one advice that Mahabharat's Krishna would give to Mark Zuckerberg today regarding metaverse? Well, he will, Krishna, Mark Zuckerberg is a human being like you and me, and Krishna would look at the human being, not at the wallet. So let's first begin with that, because the conversation in the scriptures is for human beings, and to remind you that you are a human being. But you see, if your meaning comes from how much money you get, if Mark Zuckerberg was not having money, would you look at him? So he also knows the world looks at me because I have money, and as long as I have money, the world will look at me. Nabi, wo bhi ek nasha hai. तो वो जब, so he is creating nasha because he is in nasha, so it is, Maya is about nasha. तो शिवजी जब नशा कर रहे हैं तो he is trying to tell people कि देखो ये जो तुम करना चाहते हो, and the goddess is saying, आप वापस आइए यहाँ पे, आप काशी में आके कोतवाली कीजिए. So she is turning him around. She is telling him that you have to engage with the world. The world is a difficult place.
but you are trying to hide from this world. And I think that's what all our scriptures are talking about. So everything in mythology is about dealing with the world. Bhog ki duniya, yog ki duniya, mayavi duniya. So, I mean, when you were describing this world metaverse, I was just remembering in the Nath Jogi traditions, there is this concept of Kajrivan. जहाँ कजरीवन में it is the world of women. And if you enter it, आप बाहर नहीं आ पाओगे. एक बार अंदर जाओगे तो तुम खुद you will turn into a woman. You'll never be able to step out of it. So Kajrivan का concept है. And I was thinking this is the world, that island where you can't end. And then Gorakhnath goes there and gets Matsyendranath out. So these stories are there about getting trapped in this island and not escaping. So these are worlds that are being created, and they're using very powerful words, but they were first colonizing geographies. Now they're colonizing minds. And we are allowing them, just as the colonizers were allowed into India, we allowed the British to come to India, right? We are allowing the technology to enter our minds and control us. Remember, we can't live without our phones. If I don't have my phone with me, I'll panic. कि कहाँ गया? पहले ज़माने में वो राक्षसों का जो जान था, it used to be in a parrot. आजकल हमारा जान हमारे फ़ोन में है. So we will think that, you know, वो जब अगर फ़ोन तोड़ दोगे तो मेरा जान चला जाएगा. So that's what has happened, because we are not able to cope with life, and these are escape spaces. These are वहाँ पे हम वो दुनिया जहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं है, जहाँ गम भी ना हो, जहाँ आंसू भी ना हो, just प्यार ही प्यार, वही दे रहा है मार्क ज़ुकरबर्ग. So, do you feel that the philosophies and the mythology that has helped us pass wisdom through generations and live with certain kind of ethos and principles in our civilization might become redundant in the coming years because of this parallel universe that we are creating with very different kind of ideals? Well, technology will come and go, but humans will still seek love, heartbreak. वो नहीं बदलता है. Emotions don't change because technology changes. So the mythology shall remain relevant and the wisdom shall remain contemporary. Because, see, wisdom by definition is not based on history and geography. It is true everywhere. I can speak to a Chinese audience, I can speak to an African audience, but I cannot tell them Ramayana, Mahabharata. I have to change the story to suit what they will understand. But जो भाव होता है, वो नहीं बदलता है. So that doesn't change. The emotions never change. Sensations never change. So the Navarasa will never change. There will be Vatsalya Ras. वो हर दुनिया में 1000 साल पहले भी वात्सल्य रस था, आज भी वात्सल्य रस है. 1000 साल पहले श्रृंगार रस, माधुर्य रस, अभी भी. सो द रस भाव वो नहीं बदलता है, शब्द बदलते हैं, लय बदलता है, ताल बदलता है, राग बदलते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलता. सो दैट डजंट चेंज. इवन इन टिकटॉक आई वांट वात्सल्य रस. Oh, I see the little cat and I see the dog, and the attention span has changed, but the yearning for heroism, Veera Ras, Shant Ras, Shringara Ras, Madhurya Ras, all the rasas are there. You can see it on TikTok, you can see it on WhatsApp, you can see it everywhere. The desire to be powerful, the desire to defeat someone. So if you analyze the storytelling, all the storytellings is उसने मुझे मेरा दिल तोड़ा लेकिन मैंने ये कर दिया. Or you'll hear stories that, you know, the authors will keep telling stories कि my book was rejected by 1000 publishers, then I wrote a book and I became super successful. ये trope सब जगह होता है. Even the Jack Ma का story आता है कि KFC में उसने job के लिए उसको कोई reject कर दिया लेकिन वो इतना rich हो गया. So this trope is there everywhere. So it doesn't change. It is there. दुनिया में नहीं बदलता है. So I don't see it changing. It's just that you have to figure out. It is like carbohydrates, proteins and fats. Whether you are eating dal bhat or you are eating a burger or you are eating Chinese food, रूप बदलता है, लेकिन you need carbohydrates, you need fats, you need proteins, you need vitamins, minerals. In the same way, you need rasa and bhava. You may change the tal and all that. But 7 minutes left. Shall we do some audience questions? Right. We'll just go through one last question that I'm really keen on asking since we are in Bengal today. And then we'll move to the audience interaction. There is a tradition which is, I'm not sure how many people are familiar over here with, even it was very new for me, which is the Nabi Vamsha.
Can you tell us a little bit about it and why is it so special since we're in Bengal? So I was writing recently for Penguin a book called Eden, an illustrated retelling, an Indian retelling of Jewish, Christian, and Islamic stories. And I realized that India has a tradition of retelling stories of the prophets. And it was told, and one of the oldest epic works is found in Bengal. So it was written in what is now Bangladesh, but in Bengal region, and it was called Nobi Bonso. And it was one of them. After that, there were many more. There was Rasul Vijaya and all these. And I had never heard of them. I would always refer to Arabic and Persian texts to get stories of the Islamic world. And then I was surprised that there were works written in Bengali, there were works written in Tamil, there were works written in Malayalam, which were retelling the stories. So Adam's story, Eve's story, stories of the Prophet Muhammad, all these were told by Sayyid Sultan in the 17th century in Bengal. It is called Nobi Bonso. And the only reason I got access to it is because someone has done a PhD thesis on it, and I happened to find the PDF, and I was shocked that they were describing these stories about Adam and Eve and Cain and Abel, so Qabil and Habil and Cis, and the descriptions of the stories. And then you realize that because the storyteller is based in Bengal, he's familiar with Indian stories, and therefore he's describing battles which almost sound like the Mahabharata, with the chariots and charioteers. So there is Jibril on one side, who is the charioteer. Jibril is Gabriel. Gabriel is the chariot of Shish, who is the son of Adam and Eve, the good son. On the other side, you have Cain, who is led by the devil Iblis, and they are in a great battlefield, and it is almost like the Pandavas and Kauravas are fighting each other. So he's using the Indian mythological motifs to tell Islamic stories. And it is written in Bengal in 300-400 years ago, and I was quite shocked that I didn't know about it. So, I thought it was important that we should know about our culture. Quick two-line question before we move to the audience. We all know that Bengal is a land where Ma Durga is worshipped too. What about Lord Shiva or Lord Ram? Do we have worship of Lord Ram and Shiva also here? So everything is there in India. It's just that the forms change a lot. So when you see the Kalighat paintings, the Shiva here has a pot belly. So it's not six-pack Shiva of nowadays WhatsApp generation. He has a big belly and he's more relaxed, very relaxed God. Ram is associated with the very famous Kritti Bhasha Ramayana, was written, one of the oldest regional Ramayans was written in, and there are stories in Kritti Bhasha Ramayana. For example, the Dhobi story that we hear comes from Kritti Bhasha Ramayana. So Kritti Bhasha Ramayana introduces us to the Dhobi. In the Valmiki Ramayana, it is just public gossip. There is no Dhobi as such. Dhobi appears in the Kritti Bhasha Ramayana. So we have a very strong regional stories that again we only talk of Sanskrit or Hindi. So the problem is, we think India and we think Sanskrit and Hindi. We forget Bengali, Odia, Assami, Tamil, Telugu. All the languages have very beautiful traditions that unfortunately need to be more popularized. Absolutely. Thank you so much. This has been so insightful and you've been so patient with my questions. I will need your patience for another 5 minutes because we'll open the floor for some questions in the audience. We'll begin whoever you choose. No, you decide. You're the master of the ceremony. So. Oh, okay. So, sir in blue kurta, please. Can we have a mic for him? How much time do we have? How many questions can we take? We have 5 minutes. We can do 5 questions? 3 questions. 3 questions. Okay, 3 questions. Hello. So hello Devdutt sir. I was a very big fan of you from my childhood. I was following you from the Epic channel. Thank you. It's like dreams come true for talking with you. So if you look at the the Bengali culture, what we found that the goddess Lakshmi and Saraswati are generally known as the daughters of Durga. But what actually happened? We look at the stories of I think you got the question of me. So what's the question? See, we must understand that there is no actually in mythology, right? So the oldest images of Lakshmi
even before stories of Lakshmi are found in Buddhist traditions. The oldest image of Saraswati comes from Jain traditions, right? So these ideas change over time in different parts of India. In Maharashtra, when they say Mahalakshmi, they don't mean Lakshmi, they mean Durga, right? So all ideas have different ways of communicating. What is unique to Bengal is the Durga Pandal image of Durga with Lakshmi and Saraswati on either side. That's very unique to Bengal. It's in the eastern part of India, it's not found anywhere else. So that's a very uniquely Bengali visualization. Normally Lakshmi and Saraswati are on either side of Vishnu. So in Jagannath temple in Odisha, Lakshmi and Saraswati are there, but on either side of Jagannath, not Durga. So that if you see the local regional forms are very different. So historically Lakshmi is different, geographically Lakshmi is different. So we should enjoy this diversity. Right. The lady here on the left. Hi sir, I'm a big Shivji fan, but I love your books and your ideas and philosophy on every myth you say. But I have a very big question, which is Shivji, when we pray, why priests say that pray when Shivji's eyes are closed? Why open? What happens actually? I didn't understand the question. If I am praying to Shivji, why I get to hear that when I have been advised that if you have a picture of Shivji, get a meditation one, not the angry one. Why? Well, depends on how superstitious you are. Yeah. So some people you don't want angry things in your house. Yeah, you want happy things in your house. So imagine if your boyfriend comes and gives you a bag of bones instead of giving you roses. That is what Shivji would do, right? Shivji, when he got married, went and gave snakes to everybody. So we are like, oh my God, we don't want this son-in-law. ये मेरी बेटी के साथ शादी करने आया है और सबको जहर पिला रहा है. Because Shivji doesn't understand the meaning of it. So this is called sympathetic magic, by the way. What you're saying is called sympathetic magic. You only keep things in your house that give you what you want. So you don't put dead body images in the house. So many people will say, don't put Nataraj Murti in the house. They will say, don't put Nataraj Murti. So these are all called sympathetic magic. Don't put Krishna playing the flute without Radha. If you keep Radha, then she'll bind him and keep him safe. नहीं तो वो सबको घुमाता रहेगा and you will do Rasa Leela and never do your job. So these are ways of explaining sympathetic magic. Rest is up to how superstitious you are. Right. The gentleman in front. My question to you, sir. How much of Mahabharata do you think is fantasy and how much of it is real and how much of it is fabricated or mythology for that matter? See, for the believer, everything is real. Right? जो विश्वास करता है उसके लिए भगवान सच है. जो विश्वास नहीं करता उसके लिए भगवान झूठ है. तो अभी भगवान सच है या झूठ, अब वैज्ञानिक को पूछोगे, आस्तिक को पूछोगे या नास्तिक को पूछोगे. तो विश्वास की बातों पे ये जिसको अभी इफ यू गो एंड आस्क चैतन्य महाप्रभु दैट डज कृष्णा एग्जिस्ट, ही सेज ऑफ कोर्स ही एग्जिस्ट, कांट यू सी हिम. But if you go and ask, let's say Karl Marx, he'll say, oh, these people is the opium of the people. Now, will I trust Marx or will I trust Chaitanya Mahaprabhu? You decide as a Bengali gentleman. Thank you so much. J.R.R. Tolkien wrote this Lord of the Rings, and he wanted it to replace the absence of mythology in England and other things. Do you think that the Lord of the Rings qualify as mythology? See, to qualify as mythology, it has to be transmitted over generations by a group of people, and it has to shape the culture of a people. So Lord of the Rings has come to us as entertainment. It does connect with us, but the man who wrote it was influenced by a Finnish mythology book called Kalevala. So it's a very famous book called Sampo and all that. If you read TED Ed videos, there are beautiful videos on this Kalevala and Sampo
And there are these whole stories from Finland. So Finland has a very strong mythological tradition which inspired the Lord of the Rings. He was also inspired by Norse myths. So the ring, the idea of the ring comes very strongly from the Norse myths. He was influenced by the North European mythology, because Europe at that time was going through the world wars and they needed fantasy to calm them down. They needed to feel heroic. And that is when he wrote the books, and he was creating this new, he was creating a metaverse. Yeah? So that's what he was trying to create, because when we start believing it is real. So that's what he was doing. Yeah. Thank you so much. Unfortunately, we are totally out of time. Sorry Yes, to break we your are. hearts and have taken your time, I guess. Thank you, Mr. Thank you. Patnaik, Thank you. for answering all our questions with such patience. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. With that, we come to the end of the first day of the 8th Kolkata Literature Festival. We would like to conclude the evening with a dance program by Dancers Guild and Shubhrata Bose, Love, Tragedy, Eternity. It takes us through the doomed romance of Paolo and Francesca from Dante's The Divine Comedy. This performance commemorates 700 years of Dante's death. We'll have someone from the Dancers Guild to tell you about the story. We are getting ready for the last program by Dancers Guild, marking 700 years of death of Dante. This program is supported by the Italian Consulate, and it is entitled Love, Tragedy, Eternity, and this is by Dancers Guild and Shubhrata Bose, presented by the Consulate General of Italy. We'll just take a few minutes to do the switch over, the sounds and the lights, and we will be ready after that. Thank you.
দিয়েছে যা দিয়েছে আমি বলে দেবো তুই তারপরে তুই ধরবি Good evening, ladies and gentlemen. We welcome you all on behalf of Dancers Guild. It's a pleasure and a privilege to present our work, Love, Tragedy, Eternity, a presentation by the Consulate General of Italy in Kolkata and supported by Kolkata Center for Creativity. Today, Dancers Guild
Ogomo Antoro Parabare, or the deep sea within, is dedicated to Dante Alighieri's The Divine Comedy. The performance revisits the epical narrative that traverses through the hell, purgatory, and paradise, celebrating the medieval saga through a new language of dance. Our choreography dwells scene and expands on an excerpt from the Inferno, where Dante meets Paolo and Francesca the Rimini. Our dance technique is based upon Indian contemporary dance movement, or the new dance or Navandritya, innovated by Dancers Guild's director, founder director, Dr. Manjushree Chakisirkar. And this performance draws widely from Indian classical, yoga, martial arts, and particularly Western modern dance movements. Movements here do not necessarily obey any specific rule or style, but create a collage of movements. The eclectic style reflects the transcultural crossing of Indian modern dance itself, a synthesis of varied Indian and Western physical traditions. Let me describe the scenes of today's performance. The first scene is set within the hell, where Dante finds himself lost in a dark wood, assailed by a beast, as he is unable to find the right way to salvation. In his journey as a state of dream, his path crosses with two condemned lovers struck with a destiny of doom. In interpreting these dreamscapes, the choreographer reflects upon the innate nature of human beings. Here, Inferno is visualized through a juxtaposition of movements from contemporary Indian dance with classical form of Kathak. In the second scene, the last full circle, women were carried by sin, lust, desire, seduction, and avarice. They are damned for succumbing to the passions of their bodies. Using visual imageries and metaphors, the scene delves deep into the emotional entanglements of the transgressive women. Torn between opposing pools of yearnings and redemption, sin and salvation, women embody horrors of death as well as uninviting lust. The song, Aji Jhorer Rate Tomar Obhishar, Art Thou Abode on This Stormy Night, depicts the unfulfilled and unfulfillable desires of estranged lovers. The climax unravels the mystery of love, death, and afterlife. It opens with the love scene between Francesca and Paolo, a transgression that ends in their violent deaths at the hands of Francesca's husband, Giovanni Malatesta. The romance in flashback is woven through the use of the song Amar Nishito Rater Badalo Dhara, where the midnight monsoon shower is metaphorically used as a lover who entered on tiptoe to kiss the love-lorn woman. The last scene signifies the eternal journey towards salvation. We end with Tagore's Chiro Shokha Hai, symbolizing the soul's journey towards the end, as we embrace death as the everlasting friend, as the ocean of nectar that rejuvenates and revives the failing, the drooped, the sunk, and the dead. The musical score thrives at the interface of cultural overs of two poets, Dante Alighieri and Rabindranath Tagore. Here, pure music, bolbani, sloka, and dialogues are punctuated with songs of Tagore to represent and emote the scenes of love, tragedy, and eternity. Credits, script, Orpita Dotto, concept, choreography, and direction, Oishika Chakraborty, Sudipto Kundu, and Jonaki Sarkar. Music direction, Shubroto Bose. Vocal, Debashish Rai Chaudhuri, Rohini Rai Chaudhuri, and Rajashree Bhattacharya. Movements trainer, Robi Shankar Rai.
Percussions, Shyamol Kanjilal, Sudipto Kundu. Narration, Oishika Chakraborty, Shoubhik Mojumdar. Bolbani, Sudipto Kundu. Light design, Shoshanko Mondol. Light execution, Priyobroto Chatterjee. Sound arrangement, Bhanu Chatterjee. Costume, prop design, Dancers Guild. Painting, Orindam De. Backstage management, Shadhin Shil, Orindam De, Priyanka De, and Onkita De. Office management, Mritika Sarkar. Dancers, Robi Shankar Rai, Probir Mondol, Orpita Dotto, Mritika Sarkar, Monalisa Chakraborty, Urmi Mukherjee, and Sudipto Kundu. Overall management, Parboti Gupta. So ladies and gentlemen, we are almost ready to stage Ogomo Antoro Parabare, Love, Tragedy and Eternity, presented by the Consulate General of Italy in Kolkata. Thank you so much.
यजमाने तु त्रयोदशा महीपते आयश्चाच नाशश्च नरके गमनं तथा यशक्षेत्रं नदीतीरे वाचाप्यापि परप्रिया पुत्रस्य विनयो नास्ति मृत्युरेव संशय संशय संशय.
From the first circle, I descended thus down to the second, which a lesser space embracing, so much more of grief contends, provoking bitter moons. There Minos stands, grinning with ghastly feature. He of all who enter, strict examining the crimes, gives sentence and dismisses them beneath, according as if foldeth him round. For when before him comes the ill-fated soul, it all confesses, and the judge, savior of sins, considering what place in hell suits the transgression, with his tail so oft himself encircles, and degrees beneath he dooms it to descend. Before him stand always a numerous throng, and in his turn each one to judgment passing speaks and hears his fate, thence downward to his dwelling hurled. Second circle of hell, Dante finds people who were overcome by lust. They are punished
by being blown violently back and forth by strong winds, preventing them from finding peace and rest. Strong winds symbolize the restlessness of a person who is led by the desire for fleshly pleasures.
আকাশ কাঁদে হতাশ শাম নাই যে ঘুম নয়নে মম দুয়ার খুলে হে প্রিয়তম চাই যে বারে পরাণ শাখা বন্ধু হে আমার বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই তোমার পথ কোথায় ভাবিতাম বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই তোমার পথ কোথায় ভাবিতাই শুধু
পরাণ শাখা As soon as I heard those souls tormented, I bowed my face and so long held it down until the poet said to me, "What thinkest?" When I made answer, I began, "Alas, how many pleasant thoughts, how much desire conducted these unto the dolorous pass." Then unto them I turned me, and I spake, and I began, "Thine agonies, Francesca, sad and compassionate to weeping make me. But tell me, at the time of those sweet sighs, by what and in what manner love conceded that you should know your dubious desires?" Kissed me up on the mouth, all palpitating. Kissed me up on the mouth, all palpitating. Kissed me. Up on the mouth, all palpitating. Kissed me. Kissed me. Kissed me up on the mouth, all palpitating. আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা, এসো হে গোপনে আমার স্বপ্ন লোকে দিশাহারা। নিশীথ রাতের বাদল ধারা, এসো হে গোপনে আমার স্বপ্ন লোকে দিশাহারা। নিশীথ রাতের বাদল ধারা। When as we read of the much longed for smile, being by such a noble lover kissed, this one who never from me shall be divided, kissed me up on the mouth, all palpitating. অন্ধকারের অন্তরোধন দাও ঠেকে মোর পরাণ মন। অন্ধকারের অন্তরোধন দাও ঠেকে মোর পরাণ মন। চাইনে আমি চাইনে, আমি চাইনে তখন চাইনে তারা। নিশীথ রাতের বাদল ধারা। Alone we were, and without any fear. Full many a time, our eyes together drew that reading, and drove the color from our faces,
But one point only, was it that overcame us? When as we read of the much longed for smile, being by such a noble lover kissed, this one, who never from me shall be divided. যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে, নিয়োগ নিয়োগ আমার ঘুম নিয়োগ হরণ করে, সবাই মগন ঘুমের ঘোরে, একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে, একলা ঘরে চুপে চুপে এসো কেবল সুরের রূপে। দিও গো দিও গো আমার চোখের জলের দিও সারা, নিশীথ রাতের বাদল ধারা। এসো হে গোপনে আমার I swooned away as if I had been dying, and fell even as a dead body falls. Kissed me upon the mouth, all palpitating. Kissed me. Diggy diggy tay, ta 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 tay. Diggy diggy tay, ta 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 tay. Na diggy diggy to diggy diggy. চিরসখা হে ছেড়ো না
অধনের ধন অনাথের নাথ হে অবলের বল অধনের ধন হে অধনের ধন অনাথের নাথ হে অবলের বল জরা ভারত চির সখা হে ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না Thank you, Dancers Guild. That was absolutely wonderful. Love, tragedy, eternity. I hope Dancers Guild goes on till eternity. Started by Manjushri Sarkar, taken forward by Ranjabati and now Parvati Di and Janaki Sarkar. Thank you so much, and Oishika Di for the choreography. And thank you to the Italian consulate. And thank you to all of you. Would you like to, there are some sweets for the dancers. একটু সন্দেশ আছে, একটু সবার জন্য একটু সন্দেশ আছে, হ্যাঁ একটু মিষ্টি যেন খায়, হ্যাঁ হ্যাঁ একটু আমরা একটু এটা দিই আপনাদের, একটু সবার জন্য একটুখানি মিষ্টি আছে, হ্যাঁ। আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি জেনারেল অফ কনসাল ইটালি কলকাতা মিস্টার জ্ঞান লুক। I thank you personally on behalf of Dancers Guild. আর আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি কলকাতা সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভিটি রিনা দেওয়ানকে আমাদের একটা অনবদ্য সুযোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলকাতা লিটারারি ফেস্টিভ্যালকে, ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলকাতা গিল্ডকে আমাদের ডান্সার্স গিল্ডকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। স্ক্রিপ্ট অর্পিতা দত্ত,
concept, choreography and direction, Oishika Chakraborty, Sudipta Kundu and Jonaki Sarkar, movements trainer Ravi Shankar Rai, music direction Subroto Ghosh, vocal Devashish Rai Chaudhuri, Rohini Rai Chaudhuri and Rajashri Bhattacharya. Percussion Shyamol Kanjilal, Sudipta Kundu, Dhamsha. Narration Oishika Chakraborty and Shofik Mojumdar. Bowl and Bani, Sudipta Kundu. Light design Shashanko Mondol, light executed by Priyobroto Chatterjee. Popular name is Babu. Sound arrangement Bhanu Chatterjee, our sound support. Costume and props design Dancers Guild. Painting Orindam De, fantastic work. Back stage management Shadhin Shil, Orindam De, Priyanka De, Ankita De. Office management, impossible work done by Mritika Sarkar. And dancers Ravi Shankar Roy, Praveen Mondol, Orpita Dotto, Mritika Sarkar, Mona Lisa Chakraborty, Urmi Mukherjee, and Sudipta Kundu again. Overall management, Parvati Gupta. ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। Sir, please. Thank you. And thank you, audience, for joining us today. Well, we would like to invite you tomorrow as well for the second day of the Kolkata Literature Festival. We begin at 12:30 in the afternoon tomorrow. Thank you.